హలో టెస్టింగ్ చాలు.
Hello everyone. We welcome you all for the grand gathering of Manifest Yourself. Hope you had a good journey. Yes, today weather is good. And the tables are set too. And I hope all the dignitaries are present now. And the delegates of the program are ready to hear from us. And why we are waiting for? Let us start the program. Just for a moment. The good souls of the programs, we request all the good souls of the program to light up your smile as a good signal to start this program. I request all the delegates to light up your smile as a green signal to start this program, please. Thank you, everyone. Once again, on behalf of KSREI Educational Institution, a very gleeful welcome to everyone present here. So without any further delay, let us start the program. Now, I call upon Ms. N. Annalakshmi, final year IT from KSR College of Technology, to spread the words of welcome to all the esteemed personalities for gracing the occasion. Our most respected Vice Chairman, respected CEO, Deans, Principals, HODs, faculty members, special invitees, and my dear fellow students, very good morning. With a spring in my step, a little anticipation in my heart, it's my absolute honor to welcome you all to Manifest Yourself 2K19. Let me start my address with a brief introduction of our glorious KSR educational institutions. A small step towards literacy in education made into a giant leap in education. 16 institutions, 400 acres, 30,000 students, 5,000 faculties, kindergarten to PhD level, engineering, dental, management studies, polytechnic, industrial training, schools, all in one campus in Tiruchangod, Tamil Nadu. Line Dr. K.S. Rangasamy, MJF, hails from rural background whose dream in uplifting rural education into an education hub, offering quality education, is a reality now. Also, his dream is to fulfill the rural needs of the youth, the education needs of the youth, and he has done it by opening a polytechnic college in 1984, followed by 3 engineering colleges, 2 arts and science colleges, 2 more polytechnics, a dental college, management studies, and 4 schools. Currently, KSR Educational Institutions is a township for multifaceted and diversified education with 16 institutions, and it deserves a huge round of applause. Thank you. I'd like to welcome the HR Lens people who are the root cause of this wonderful event. Welcome, HR Lens. I share the immense pleasure of welcoming the dignitaries of Manifest Yourself 2K19. First and foremost, I welcome this person who enjoys spending time with young professionals and mentoring them towards their career. None other than Mr. Manikantan Thangaratnam, Director Engineering at Amazon. Welcome, sir. Next comes a versatile human resource professional who has been conferred with the 40 Most Talented HR Leaders in India Award for the year 2014 by World HRD Congress, Mumbai, India. I welcome Mr. Daniel Jacob, VP HR, EC Group Datasoft Private Limited, in his absence. Here we have an astute human resource professional who is also a prominent speaker and has done over 1,000 guest lectures. A cheerful welcome to Mr. Charles Godwin, HR, thought leader and public speaker. Welcome, sir. I feel honored in welcoming Mrs. Vijayalakshmi Devarajan, Director, HR Operations, who has been honored by the President of India for her best service in the Ministry of Women and Child Development. Welcome, ma'am. Now I accord a genial welcome to the voice of the marginalized, whose prime focus is to integrate the transgender community into the local community, none other than Mrs. Preeti Daniel, Group HR Manager, Ruatic Solutions. In his absence, I welcome her. I feel esteemed to welcome Ms. Sunita P., Head HR Valio, who is specialized in talent management and employee engagement activities in her absence. I wish to extend a warm welcome to a person who chose not to run in the race, but to have her own space.
it's time to welcome the young and dynamic delegate, Ms. Sagarika, author of My Unschooled Year. Welcome, Sagarika. Now, I feel honored to welcome our founder, chairman, Line Dr. K.S. Rangasamy, MJF, in his absence, who has been the lifeblood of our institution. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. I feel really honored in welcoming such a successful and happy person, our Vice Chairman, Mr. R. Srinivasan, who has been the backbone of our institution. Welcome, sir. And now, it's time to invite our magnanimous CEO, Dr. K. Tyagaraja, sir. Welcome, sir. With no further delay, I share the opportunity to welcome all our deans, principals, directors, CPC team, and faculty members. True leaders don't create followers, they create more leaders. I specially welcome the central placement team members, for this event isn't possible without your immense effort. Welcome you all, CPC team members. I also would like to welcome the audiovisual team and the MC team members, because they have made huge effort to bring this event to this level. Welcome you, audiovisual team and MC team members. Last but not the least, I welcome the press and media members who have rendered their immense support and gave us wider coverage. Welcome press and media members. At last, I welcome you all, my dear fellow students, for this grand occasion. The next couple of hours will definitely bring a change in your life. And I request every one of you to make utmost use of this session. And I sincerely wish that this function will be a grand success, not only as an opportunity to share knowledge and experiences, but also as the beginning of a long and fruitful cooperation between fellow educators and us who have the deep motivation to motivate us. I welcome you all once again. Thank you, Anna Lakshmi, for your red carpet welcome. Rose is a symbol of love and new beginning. Its fragrance always spreads joy over everyone. To spread that happiness, we have our charming girls with roses to escort the dignitaries to the dais. I request our student volunteer to offer a rose to our chief guest, Mr. Manikantan Thangaratnam. Please accept a small token of love. And also I request our student volunteer to offer a rose to R. Srinivasan, Vice Chairman, KSREI Educational Institutions. We request you both to come to the dais, sir. We are very much pleased to welcome our chief guest, Mr. Charles Godwin, HR leader and public speak with a beautiful rose. Please accept a small token of love, sir. And also I request a student volunteer to offer a rose to Dr. K. Tyagaraja, Chief Executive Officer, KSREI Educational Institution. We request you both to come to the stage, sir. Once again, I request our student volunteer to offer a rose to our chief guest, Ms. Vijayalakshmi Devarajan, Director, HR and Operations in this moment. And also I request our student to offer a beautiful rose to Dr. V. Radhakrishnan, Principal, KSR College of Arts and Science, Autonomous, in this moment. We welcome you both to come to the stage. Now it's time to express our token of love to Ms. Saharika, author of My Unschooled Year, in this pivotal moment. I request a student volunteer to offer a rose to Dr. M. Karthikeyan, Principal, KSR College of Arts and Science for Women. We request both to come to the stage, sirs. Thank you, sir, for joining with us. Now I request Mr. R. Srinivasan, Vice Chairman, KSREI Educational Institution, to offer a bouquet to our chief guest, Mr. Manikantan Thangaratnam, in this moment. Ladies and gentlemen, give a big round of applause to our chief guest. Thank you, sir.
May I request Dr. K. Tyagaraja, CEO, KSR Educational Institution, to present bouquet to our chief guest, Mr. Charles Godwin. Thank you, sir. Now, it's my immense pleasure to request Dr. V. Radhakrishnan, Principal, KSR College of Arts and Science, to offer a bouquet to Ms. Vijayalakshmi Devarajan, Director, HR and Operations, in this pivotal moment. Thank you, sir, and thank you, ma'am. It's a great moment and it's a great pride for us to offer a token of love to Ms. Saharika. So now I call upon Ms. Dr. M. Karthikeyan to offer a bouquet to Ms. Saharika. Now, it's time to make this fantabulous moment into an everlasting memory. So we request all the dignitaries, please remain on the stage for the photo session. Once again, give a big round of applause for all the dignitaries on the stage. Thank you, sirs. And I request all the dignitaries, please take your respective seats. And really, it's a pride moment for all. Undoubtedly, your presence embellished the occasion. Once again, thank you very much for joining with us today. Now it's time to welcome our chief guest, Ms. Charles Godwin, to give a brief introduction about HR Lens. Can we have Mr. Charles Godwin on stage? Give a resounding applause to invite Mr. Charles Godwin to the stage. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. KSR sound வேற லெவல் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டனே. Good morning. Thank you so much. Truly delighted to be here again back at KSR family. I would like to sincerely thank our founder, chairman, sir, vice chairman, sir, deans, CEO, principals of the entire campus, HODs, faculties, staffs, and my dear loving students. Today we are here to spend some time with you. நான் கொஞ்சம் தமிழில் பேசிக்கிட்டுமா, எனக்கு ஏதோ இன்றைக்கி வைவா போஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆளாக என்னை கொண்டு போய் நிறுத்தி எப்படி இருக்கும்ல, கிளாஸ் ரூமில் வந்து நம்ம ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஆல்ஃபபெட் ஏபிசியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பிரச்சனை. ஏன் அப்படின்னா அந்த வைவா போஸ்க்கு வர அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து 1000 கேள்வி கேட்பாங்க. அதே ஒரு மிட் லெவலில் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அந்த தூக்கம் மதக்கத்தில் ரைட். ஸோ அப்போ கேட்கும் போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சமாளிக்கலாம். ஈவினிங் போக போக ஒரு டீ வடை சாப்பிட்டு அப்போ வைவாஸ் போகிறவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் let me would like to highlight the importance of this particular occasion, my dear friends. HR Lens, almost 8 to 10 years I've been traveling to different places, different colleges, different schools across Tamil Nadu especially. அதுக்கு முன்னாடி சுருக்கமாக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணணுன்னு விரும்புகிறேன். அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் என்னுடைய இது கேட்டிருப்பீங்க, பட் ஸ்டில் ஐ see so many new faces here from other different branches from the same campus. நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் வந்து கோயம்புத்தூர்.
ஸோ அதனால் கம்மிங் பேக் டு கோயம்புத்தூர் அண்ட் பீயிங் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் கோயம்புத்தூர் இஸ் ஆல்வேஸ் மை ஜாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டில் 9th standard ஐ டென்ட் நோ வாட் டு டூ. எங்கள் வீட்டில் 5 பேர். 5 பேரில் நான் 4வது, கடைசியில் ஒரு தம்பி. 5 பேர் இருக்கிற வீடு எப்படி இருக்கும்? இங்கே வந்து ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே வரல, இங்கே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். 5 பேர் இருக்கிற வீடு எப்படி இருக்கும்? ஹலோ, அடி தடி. என் வாழ்க்கையில் 5 பேர் இருந்த ஃபேமிலியில் ஒரே ஒரு வேர்டு தான் ரொம்ப பாதிச்சது. என் வீட்டில் இல்லை, இந்த பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் ஆண்டி இருக்காங்களே, நம்ம வாழ்க்கையில் கும்மி அடிக்க. One word which I hated right from my childhood is comparison, my dear friends. வாழ்க்கையில் அவங்க கூட இவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி 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 தான் நம்மளை அடுத்த ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தயக்கத்திலேயே இருக்கிறோம். தடுமாறுது. ஏன்னு கேட்டால் சமுதாயம் என்ன சொல்லும்? யாருமே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு, கம்பேரிசன் வேண்டாம். நம்ம வீட்டில் ஒரே ஒரு ஒத்த பிள்ளையாக இருந்தாலும் சித்தி பொண்ணு, பெரியப்பா பையன், சித்தப்பா பையன், யாராவது ஒருத்தர் கம்பேரிசன் இருப்பாங்க இல்லை? என் பையன் டாக்டர் படிக்கிறான், நீ என்ன இன்ஜினியர் தானா? என் பொண்ணு லா படிக்கிறா, உன் பொண்ணு எங்கே இந்த கோர்ஸ் தானா, இதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கா? இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு தான் பதில் தேடிட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு எல்லாருமே போராடிட்டு இருக்கிறோம், இன்க்ளூடிங் மீ. கரெக்டாக இல்லையான்னு அடுத்தது சொல்லுங்க. இந்த இன்டர்வியூன்னு ஒன்று வச்சு இந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜரை பார்த்தாலே கோவமாக வரும் ஒரு கேள்விக்கு பதில். டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். அதுதான் ரெஸ்யூம் கொடுத்துருக்கேன்ல, படித்து தெரிஞ்சுக்கோ. சத்தியமாக சொல்கிறேன், இத்தனை 14 வருஷத்தில் என்னுடைய கெரியரில் நான் என்னைக்கு காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அன்னைக்கு டிசைட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே என் ரெஸ்யூம் ஃபார்மேட்டை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. யாராவது ரெஸ்யூம் கேட்டாங்கன்னா அதே ரெஸ்யூம் அனுப்புவேன். இந்த அடிஷ்னல் ஷீட்லாம் சேர்த்துவோம் தெரியுமா? அதே மாதிரி பண்ணி தான் இத்தனை 14 வருஷம் என்னால் பொழப்பு ஓட்ட முடிஞ்சுது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பல இடங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ் போயிருக்கேன். இன்டர்வியூ போகும்போது இந்த டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு கேட்டு உன் ரெஸ்யூம் எங்கன்னு கேட்பாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், நான் முதலே உங்களுக்கு மெயிலில் அனுப்பிட்டேன். நம்பர் 2, பிரிண்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாமே சார், பேப்பர் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் தான் சார், எப்படி நீங்கள் டஸ்ட்பினில் போடுவீங்க, ரைட்? ஏன்னா இன்றைக்கி ரெஸ்யூமை பார்த்தாலே கோவம் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிற ஒரு 1000 பேரில் ஆல்மோஸ்ட் 90% ரெஸ்யூம் எல்லாம் ஒரே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். எக்ஸப்ட் அப்பா அம்மா பேர் தவிர, ஜெண்டர் தவிர, உங்கள் பேரை தவிர. ஏன்னா ஒரு பையன் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் ஹாபி இன் குக்கிங்னா அவன் கிச்சன் பக்கம் போயிருப்பானான்னு எனக்கு பெரிய ஒரு கேள்வி, ரைட்? ஸோ அதனால் ரெஸ்யூம் என்னை பொறுத்தளவு எப்படி அப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, அன்றைக்கி அதான் நிறைய இன்டர்வியூஸில் நான் போய் சொல்லும் போது டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், ரெஸ்யூம் என்ன எங்கே அப்படின்னு கேட்கும் போது ஐ எம் த ரெஸ்யூம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் மை இன்ஸ்பிரேஷன் வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை என்னுடைய சீனியர் ஹெச்ஆர் லீடர் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக சொல்லி கொடுத்தது. இஃப் யூ ஆர் ரியலி கான்ஃபிடென்ட், இந்த மேனிஃபெஸ்டோடைய டேக்லைன் ரொம்ப பிடிச்சது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பிலீவ். நம்ம நம்பலைன்னா யார் நம்புவா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம நம்பணும்னா போதும், நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் நம்பினா போதும், நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் நம்பதா போதும், வேற யாரும் இந்த உலகத்தில் நம்பணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ அந்த கம்பேரிசன் சொன்ன பார்த்தீங்களா, எங்கள் வீட்டில் 5 பேரில் ஒரே ஒரு அக்கா, ஒரே ஒரு பொண்ணு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் வீட்டில்? எங்கள் அக்கா சின்ன வயசுலேருந்து சென்டம். எத்தனை பேர் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க? கொஞ்சம் சத்தம் போடுங்களேன். சூப்பர். ஏன்னா இன்னைக்கு சர்வே சொல்லுது, நான் சொல்லப்பா, நான் லாஸ்ட் பெஞ்சுன்றனால நான் சொல்லிட்டேன்னு நினச்சக்கூடாது. இன்னைக்கு சர்வே சொல்லுது, லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் த அச்சீவர்ஸ் அண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் ஹூ சக்சீட் வெரி வெல் இன் லைஃப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கோவிச்சுக்காதீங்க, மிடில் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்லாம் கோவிச்சுக்காதீங்க. என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு மேலே இருக்கிற சுகமே தனி. அதே இது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அக்கா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் 10th சென்டம், 12th சென்டம், பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸில் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார் கோல்டு மெடல், எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடல், எம்எட், எம்ஃபில், எம்பிஏ, இத்தனை எல்லாம் படிச்சுட்டு 2 குழந்தைகளுக்கு ஊட்டி விடுறதும் இது மட்டும்தானான்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி.
இப்போ ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரேன். ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் when I met my sister, my dear friends, இவ்வளோ நாள் எங்கள் அக்காவை பார்த்தது ஒரு போட்டியும் பொறாமையோட தான். உனக்கு மட்டும் கடவுள் எப்படி இப்படி ஒரு படிப்பு திறனை கொடுத்துருக்காரு, எல்லாருக்குமே இருக்கு. தென் ஐ ரியலைஸ்ட் இன்னைக்கு என்ன தான் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம், எக்ஸலன்ஸாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும், டுடே when I look back my sister, after so many years, சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அக்காவுக்கு ஆசை நல்ல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் போகணும்னு. டுடே ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் அன் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓ மை குட்னஸ், கோல்ட் மெடல் வில் நாட் கோ இன் வெயின் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுடைய 90% மார்க் வில் நாட் கோ இன் வெயின். நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, என்னை பொறுத்தளவு இந்த கிளாஸ் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பார்க்குறேன்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட் பெஞ்ச், மிடில் பெஞ்ச், லாஸ்ட் பெஞ்ச். ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 90 மார்க் எடுத்து, எங்கள் அக்கா வந்து 90 மார்க்குக்கு 1 மார்க் கம்மியாக எடுத்தா அன்னைக்கு வீட்டில் யாரோ ஒருத்தவங்க செத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி ஒப்பாரி வைப்பாங்க. அதே இது நான் வந்து அந்த 35 மார்க்லேருந்து 37 மார்க் எடுப்பேன் பாருங்க, லாஸ்ட் பெஞ்ச். நிஜமாக சொல்கிறேன், எங்கள் வீட்டில் அன்னைக்கு வந்து அம்மா பிரியாணி போடுவாங்க, மட்டன் பிரியாணி போட்டு சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க பாருங்க. அந்த ஒரு சந்தோஷம் அம்மா முகத்தில், அந்த 35லேருந்து 37 40 மார்க் எடுக்கிற சந்தோஷம், அந்த பிரியாணியோடைய சந்தோஷம், அந்த 89 மார்க் ஒப்பாரி வைக்கிறது எம்மாத்திரம். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாழ்க்கையில் முதல் மெசேஜ், டோன்ட் கம்பேர் டு வித் எனிபடி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனஃப். இதுவரை எப்படி இருந்தோன்னு தெரியல. இன்னைக்கு அதான் இந்த மெயின் அஜெண்டா ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். இன்னைக்கு நிறைய கீ பீப்புள் ஆர் தேர் ஹூ வில் டெஃபினெட்லி இன்ஸ்பயர் யூ வென் யூ லீவ் திஸ் பிளேஸ். இன்னைக்கு வேற எந்த அஜெண்டாவும் இல்லை. இன்னைக்கு சோ மெனி இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லும் போது நம்ம தூரமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், நம்ம பக்கத்துலேயே எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. ஆஸ் இ செட், இன்னைக்கு சகாரிகா வந்திருக்கிறாங்க, கூட அப்பா வந்திருக்காங்க ட்ராவல் பண்ணி. வாட் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. ரைட், ஃபார் எவ்ரி 1 இயர். கூட டீச்சர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட், நான் சுருக்கமாக முடிக்க விரும்புகிறேன் இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில். 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரை யாருக்கு படித்தேன்னு தெரியாது. ஜஸ்ட் 5 பேர் ஒரே ஸ்கூலில் போட்டால் எப்படி இருக்கும்? நீயும் அதே வீட்டில் இருந்தானே வர, நீ ஒழுங்காக படிக்கலாம்ல. அக்கா 90 மார்க் எடுத்தா நீ ஒரு 45 50 மார்க் கூட எடுக்கக்கூடாதா? அவங்களுக்கு வருது, எனக்கு வரல. 10th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலா டாக்டர் சுஜாதா மேம், ஐ வில் நாட் ஃபர்கெட் ஹர் இன் மை லைஃப். என்னுடைய வாழ்க்கையில் திருப்பி போட்ட சில நபர்கள் பேர் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். டாக்டர் சுஜாதா மேம் அந்த 8 ஃபேக்கல்ட்டியில் இன்க்ளூடிங் +1 பிரின்சிபல் சார் ஸ்கூலில் என்னுடைய ரிப்போர்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். 9th ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்போர்ட். 9th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலா. அப்போல்லாம் வந்து நல்லா படிக்கிறவங்க மெட்ரிகுலேஷன் சீட், நல்லா படிக்காதவங்களுக்கு ஸ்டேட் போர்ட். என்ன மாதிரி ரொம்ப 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 நல்லா படிக்காதவங்களாம் 9th ரிப்பீட் பண்ணணும். ஸோ டாக்டர் சுஜாதா மேம் சொன்னாங்க, சார்ல்ஸ் வந்து 10th மெட்ரிகுலேஷனில் ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண வைக்க வேண்டியது என் வேலை. அவங்க மார்க் போட்டு இல்லை, என்னை படிக்க வச்சு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கிறது என் வேலை, எடுக்க வைக்கிறது என்னுடைய வேலைன்னு சொல்லி அவங்களுடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட். நம்மளுக்காக எவ்வளோ டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் எடுத்திருப்பாங்கல்ல. அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். கிளாஸில் 40 பேர் இருந்தாலும் ஒரு டீச்சர் வந்து அந்த ஒரு பையன் அமைதியாக இருந்தாலும் அவனை தட்டி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஓடுறா, உன்னாலையும் முடியும்னு சொல்கிறாங்களே, தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன், 10th ஸ்டாண்டர்ட் நான் படித்தது என் வாழ்க்கையிலேயே டாக்டர் சுஜாதா மேம்காக மட்டும்தான். என்னதான் எங்கள் அப்பா ஃபீஸ் கட்டினாலும் அவங்க எனக்காக ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு சீட் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களே, அவங்க மானத்தை காப்பாற்றிடணும். அவங்க என் மேலே வச்ச ட்ரஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணிடக்கூடாது, அவங்களுக்காக போராடணும். ஐ கிளியர் மை 10th. 11th 12th என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எல்லா தகப்பனாருக்கும் தாயாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும், அவங்க பிள்ளைகள் இதாகணும் அதாகணும்னு. எங்கள் அப்பா வந்து எல்லாருக்கும் ஒவ்வொன்று போட்டார், இன்ஜினியர், டாக்டர். எங்கள் அக்கா ஏதோ ஆகணுன்னாரு, நான் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணுமா. இங்கே படிப்பே வரல. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு பில்லியனுக்கெல்லாம் எத்தனை டிஜிட்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் வேணும். இன்னும் நம்பர்ஸ் எங்கே வரும்? ஸோ எங்கள் அப்பாட்ட போய் கேட்டேன், நான் செஃப் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன், சமையல்காரன் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன், ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும்னு. போய் சமையல்காரன் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறியே. இன்னைக்கு என்றும் அழியாத தொழில் என்ன? சென்னையில் சுனாமி வந்தது. சுனாமி வந்து அடுத்த நாள் பார்க்குறேன், மெரினா பீச் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் திறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
என்றும் அழியாத தொழில் சாப்பாட்டு தொழில்னு ட்ரை பண்ணேன். மை டாட் செட் எதுக்கு அதில் போயிட்டு 11th 12th ஓவர் யூஜி அப்பாக்காக ஒரு கோர்ஸ் படித்தேன். 10th அப்புறம் நான் படித்தது ஒரே ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஜி டிகிரியில் ஃபைனல் செமஸ்டர். என்னுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டாவது இன்ஸ்பயர் பண்ணது எங்கள் ஃபேமிலியை தாண்டி என்னுடைய டீச்சர்ஸ் தாண்டி பார்க்கும்போது என்னுடைய சீனியர், இமீடியட் சீனியர் மிஸ்டர் கிறிஸ்டோஃபர் டைட்டஸ். என்னோட காலேஜ் விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டார் என்கிட்ட, சார்ல்ஸ் கிராஜுவேஷன் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? ஏன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் ஆண்டிக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்ல. என் பையன் இன்ஃபோசிஸா, காக்னிசன்ட்டா, ரைட், 4 கம்பெனி பேர், பிராண்டட் கம்பெனி சொன்னாதான் பக்கத்து வீட்லேயும் சமுதாயத்துலேயும் மதிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஏதோ ஒன்று பண்ணணுமே. அதுக்கப்புறம் எனக்கே தோணுச்சு, என்னுடைய சீனியர் சொல்லும் போது ஒரே ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வந்துட்டு இருந்தது, வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? இவ்வளோ நாள் அப்பா அம்மா நம்மளை இது பண்ணிட்டாங்க, கரை சேர்த்திட்டாங்க. இதுக்கு மேலே we have to move forward. It is our responsibility to give them back and take care of them. ஃபைனல் செமஸ்டர் போயிட்டு இருக்கும் போது யூ won't believe 10th ஜஸ்ட் பாஸ், 11th ஃபெயிலு, 11th இல்லை 12th நான் ஃபெயிலு. 12th எல்லாம் அப்போ அட்டெம்ப்ட் எழுதணும்னா இமீடியட் எழுத முடியாது, 1 year வெயிட் பண்ணும். 1 year வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அகெயின் ஜஸ்ட் பாஸ். கிராஜுவேஷன் ஜஸ்ட் பாஸ். ஃபைனல் செமஸ்டரில் முடிக்க போகிற டைம் 5th செமஸ்டரில் அவர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய சீனியர்கிட்ட. அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார், நான் சென்னை போகிறேன், கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னை போகிறேன், சார்ல்ஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இந்த கெரியருக்கு, யூ கோ கூகுள்னாரு. நான் அப்போ போய் ப்ரௌசிங் சென்டரில் போய் கூகுள் பண்ணேன். 13 ஸ்பெஷலைசேஷன் இருந்தது. அந்த 13 ஸ்பெஷலைசேஷனில் எனக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தேன். தென் ஐ டிசைடட் HR, டீலிங் வித் பீப்புள், நல்லா இருக்கே, ட்ரை பண்ணுவோமே. தட் டே ஐ டிசைடட், கடவுளுடைய கிருபையிலையும் அப்பா அம்மாவுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ்லையும் டீச்சர்ஸுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ்லையும் இன்னைக்கு God has blessed me in so many ways, my dear friends. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கு என் கதையை சொல்கிறதுக்காக நான் இங்கே வரல. ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் மீ ராங், என்னை பற்றியே சொல்கிறேன் அப்படின்னு. The main message, என் கதையெல்லாம் மறந்துடுங்க. When I can do it, why not you, my dear friends? Why not you? என் வாழ்க்கையில் சொன்னல 14 வருஷமாக இன்டர்வியூக்கு வந்து ரெஸ்யூம் எடுத்துகிட்டு போய் நான் எங்கேயுமே வேலை வாங்கினது கிடையாது. என்னுடைய 4 கம்பெனியில் வேலை கிடைச்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியம். அதுக்கப்புறம் அந்த 13 ஸ்பெஷலைசேஷனில் எது சூட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் 7 காலேஜ் சூஸ் பண்ணேன் இந்தியாவில். டாட்டா ஆரம்பிச்சு 7 காலேஜில் எந்த காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு சீட் கிடைக்குதோ அந்த காலேஜ் சேர்ந்துடணும். சின்ன வயசுலேருந்து ஃபஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், காதில் வாங்கியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பென், ஃபஸ்ட்டு பைக், எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்கும்? ஃபஸ்ட்டு மொபைல், யாருக்குமே பிடிக்காதா? ஃபஸ்ட்டு லவ், ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ், ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்பவுஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி எந்த காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது MCC அப்படின்ற காலேஜ், மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ், 175 வருடம் ஆகுது இப்போது, மோர் தேன் தட். அந்த காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு கிடைச்சது. அடுத்ததுக்கு சீட்டு வந்தது எல்லாமே மற்ற 6 காலேஜ்லேயும் திருப்பி அப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கு அக்னாலேஜ்மெண்ட்டு, ப்ளீஸ் கம் அண்ட் take up the final discussion and pay your fees intaanga. Almost it's selected. I have to go meet them, pay the fees and join them. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஒரு ஜஸ்ட் பாஸா இருந்தேனா, ஒரு ஃபைனல் செமஸ்டர் மட்டும் படிச்சு என்னால் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் மூவ் ஆகி இன்னைக்கு அந்த 7 காலேஜ் ட்ரை பண்ணி 7 காலேஜில் ஒரு காலேஜ் சீட்டு கிடைக்குமான்னு ஆசைப்பட்டு 7 காலேஜ்லையும் கிடச்சி ஐ டிசைடட், ஐயோ MCCயில் பே பண்ணிட்டோமே ஃபீஸ், இதுக்கு மேலே நம்ம திருப்பி எக்ஸ்ட்ரா பண்ண முடியாது, அப்பா அம்மாவுக்கு பர்டனாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஐ டிசைடட். நோ டர்னிங் பேக். முன்னாடி கால் எடுத்து வச்சதை திரும்பி பார்க்கவே கூடாதுன்ட்டு ஐ ட்ராவல்ட். யூ வாண்ட் பிலீவ் த செகண்ட் மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு கிவ், கம்பேரிசன் சொன்னேன். அடுத்த மெசேஜ், மூவ் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் திருச்செங்கோட்லேருந்தோ, சேலம்லேருந்தோ, ஈரோட்லேருந்தோ, கோயம்புத்தூர்லேருந்தோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிட்டி லைக் சென்னையோ, பெங்களூரோ, ஹைதராபாடோ, மும்பையோ, பூனேயோ போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபஸ்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் இஸ் மூவிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஹோப் யூ வில் பிலீவ் இட். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 வருஷம் அந்த காலேஜில் படித்தேன். ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸ். சாப்பாடெல்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். மத்தியானம் லஞ்சு கூட ஒரு லைம் ஜூஸோடு கொடுப்பாங்க. வெரி குட் ஃபெசிலிட்டி. என்ன 4 என்னுடைய சிப்ளிங்ஸையும் அப்பா அம்மாவை அவ்வளோ மிஸ் பண்ணேன். மாதத்துக்கு 2 சனி ஞாயிறு எல்லா திங்ஸையும் பேக் பண்ணி கோயம்புத்தூருக்கு வருவேன். பிகாஸ் போதுண்டா, இதுக்கு மேலே நம்ம தாங்க மாட்டோம், have to come back. ஒரு ஆட்டோக்காரர் கூட மதிக்க மாட்டாரு சென்னையில். that is the first disappointment I had.
நம்பர் 2, இங்கிலீஷில் பேசணும். என்ன ஒரு கொடுமை. இன்னைக்கு 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி பார்க்கும்போது இங்கிலீஷில் எத்தனை ஆல்பபெட் இருக்கு? 26 27? ஆஃப்டர் ஆல் எவ்வளோ வார்த்தை இருக்கு, சாரி லெட்டர்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு கேம்பஸில் போகும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசும்போது வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் யூ ஃபேஸ் டு கெட் த்ரூ இன் யுவர் கார்பரேட் வேர்ல்ட் ஆர் கெட் த்ரூ இன் யுவர் இன்டர்வியூன்னு கேட்டால் சார் கம்யூனிகேஷன் சார். டு யூ அக்ரி வித் மீ? இது கேட்குறமா இல்லையா? கம்யூனிகேஷன். என்னை பொறுத்தளவு நான் இன்னைக்கு biggest challenge what students are facing, not from this campus, in general. இன்னைக்கு 1000 sessions போயிருக்கேன் இத்தனை வருஷத்துல. Today's scenario is not communication is a challenge, my dear friends. What a beautiful host today we have. Huge round of applause. என்ன மாதிரி ஆரம்பிச்சாங்கல்ல, காலையில் ஆரம்பிச்சது 2 பேர் இந்த ஸ்பீச் கொடுத்தது, இன்ட்ரோ கொடுத்ததெல்லாம். அண்ட் டுடே பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ வுட் சே, ஒரு சென்னையில் ஒரு பெரிய பிக் எம்என்சி, அந்த எம்என்சியில் வந்து 1000 பொசிஷன் இருந்தது அபவுட் 1.5 years பேக். அந்த 1000 பொசிஷனில் 6 மாசத்துல 340 பொசிஷன் தான் க்ளோஸ் பண்ண முடிந்தது. ஃப்ரெஷர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் இன் சென்னை ஃபார் என்டையர் பேன் இண்டியா. லிசன் டு மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6 மாதம் முடிஞ்சும் ஏன் க்ளோஸ் பண்ணலன்னு சிஇஓ யூஎஸ்லேருந்து வந்தார் சென்னைக்கு, மீட்டிங் ஆல் தி ஹெச்ஆர் லீடர்ஸ் அண்ட் த ரெக்ரூட்டர்ஸ் ஹூ ஹவ் பீன் டூயிங் த டிரைவ். அண்ட் தே ஃபவுண்ட், சிஇஓ சொன்னார் நான் 2-3 கேம்பஸ் விசிட் பண்ணுறேன்னு, இதே தமிழ்நாட்டில் 3 கேம்பஸ் விசிட் பண்ணார். அவர் வந்து போர்டு மீட்டிங் திருப்பி ஆரம்பித்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார், இன்னைக்கு டுடே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேஸிங் ஒன்லி ஒன் சேலஞ்ச், தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் தெம் செல்ஃப். டு யூ பிலீவ் இட்? ஒத்துக்குவீங்களா? நான் உங்களை சொல்ல, இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பிரச்சனையை தான் நான் சொல்கிறேன். தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து மார்க்கை தாண்டி, மார்க் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங், டெசிக்னேஷன் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங், டைட்டில் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங். எல்லா ஃபேன்சி மார்க்கும் வச்சுக்கலாம், கோல்டு மெடலும் வச்சுக்கலாம், டைட்டிலும் வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வாழ்க்கையில் முன்னாடி போகும்போது தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சக்ஸஸ் விச் வி கேன் ரியலி செரிஷ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தென் கம்மிங் டு தி ஃபினாலே ஆஃப் மை ஸ்டோரி, என் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீம் ஆசை என்னன்னு பார்க்கும்போது அந்த காலேஜ் முடிச்சுது. 2வது ட்ரீம் ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணோம். எம்என்சிக்கு எங்கே வேலை கிடைக்குது? 3 மாதம் ஆச்சு வேலை கிடைக்கல. வேலை கிடைக்காதப்போ சென்னையில் கான்வெகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு டைரியில் எழுதினேன் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ட்ரீம் என்ன அப்படின்னு. அப்போ தான் வாழ்க்கையில் டைரியில் எழுதுறது சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எழுதினேன். ஃபஸ்ட்டு எழுதின ட்ரீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சாரை எப்படியாவது லைஃப்பில் ஒரு தடவை பார்த்துடணும். வாட் அன் இன்ஸ்பிரேஷனில். எத்தனை பேருக்கு அப்துல் கலாம் சாரை பிடிக்கும்? இன்னைக்கு பீப்புள் பர்சன் பாவ். ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிரபல செலிபிரிட்டி அப்படின்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் இல்லை? ஸோ அவரை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டு எழுதின முதல் ட்ரீம் அது. 2வது ட்ரீம் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீம் எழுதி முடிச்சு கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ் லேட்டர் என்னுடைய கான்வெகேஷன், என்னுடைய பேட்சுக்கு வந்து 175வது கான்வெகேஷன் விழாக்கு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் வாஸ் த சீஃப் கெஸ்ட். அண்ட் தட் டே ஐ டிசைடட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், when a small dream in my diary can make a difference in my life, I have decided sky is the limit for me. This is the message I want to give it to you, my friends. உங்கள் டைரியில் போய் உங்களுக்கு என்ன வேணும், கூகுள் வேணுமா, அமேசான் வேணுமா, ஃப்ளிப்கார்ட் வேணுமா, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் ஜாயின் பண்ணணுமா, எழுதி வைங்க. முதல் பாயிண்ட் தப்பே இல்லை. அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. இதை அச்சீவ் பண்ண என்ன பண்ணலாம்? டெஃபினெட்லி யுவர் ட்ரீம் வில் கம் ட்ரூ. 2வது ட்ரீம் 3 மாதம் வேலை கிடைக்கல. அங்கே டீ கடையில் உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு வந்துருன்னு சொன்னாங்க. அப்போ சொல்லும் போது ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேட்டேன். என்னுடைய பிறந்த நாள் செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு வருது. அப்பா கிட்ட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், அந்த செப்டம்பர் 5ஆம் தேதிக்கு முன்னாடி எனக்கு மட்டும் ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஆஃபர் லெட்டர் கிடைக்கல, நான் எல்லா பேக் திங்ஸ் எடுத்துட்டு நான் கோயம்புத்தூர் வரேன். யூ வாண்ட் பிலீவ், எக்ஸாக்ட்லி தட் சேம் வீக் I got 3 offer letters from 3 different companies. One is with Polaris, second one is with Visteon, and third one is நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட தொழில் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. கனடாவில் உள்ள ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஹெச்ஆர் ஆஃபீஸர் பெர்மனன்ட் ஜாப். இது 3க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்களா? கனடாவில் பெர்மனன்ட் ஜாப், விஸ்டியானில் பெர்மனன்ட் ஜாப், பொலாரிஸில் மட்டும் டெம்பரவரி ஸ்டைஃபண்ட்ரி ட்ரெயினிங் 7000 ரூபா. அதில் 7000 ரூபாயில் இஎஸ்ஐ பிஎஃப் அதெல்லாம் பிடிச்சி கையில் கொஞ்சம் வந்து நிற்கும். ஃபஸ்ட் அடுத்த டிசப்பாயின்மெண்ட், என்னுடைய இதுக்கு போயிட்டேன் 2 நாள் என்னுடைய கியூபிக்கலில் ஏசி ஃப்ளோரில் ஐடி செட்டப்பில். வாவ், ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் ஒரு வேலையா? ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க.
3 நாள் முடிஞ்சுது. அந்த சீட்டில் வந்து 6 மாதம் அந்த சீட் என் சேரில் உட்காரல வித் மை சிஸ்டம். என்னுடைய டீம் லீட் சொன்னார், கேன் யூ ப்ளீஸ் கம் வித் மீ அப்படின்னு கேட்டார். எங்கே கூட்டு போகிறான்னு கேட்டார். ஒரு ஸ்டோர் ரூமுக்கு. ஸ்டோர் ரூமில் என்ன சார் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 750 ஃபைல் இருக்குது. எல்லா ஃபைலையும் எடுத்து செக்ரிகேட் பண்ணி எந்தெந்த டாக்குமெண்ட் இல்லையோ எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்கள், ஆடிட் வருது அப்படின்னாங்க. 3 மாதம் முடிஞ்சுது, எந்த ஆடிட்டும் வரல. 4வது மாதம் ஒரு ISO சர்டிஃபிகேஷன் ஆடிட் வந்தது, எல்லாம் முடிஞ்சுது. கடைசியில் சென்னையில் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் சர்ப்ரைஸாக கூப்பிட்டுருந்தாங்க, இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. CEO வராரு, எல்லாரும் வராங்கன்னு. எவ்ரிபடி ட்ராவல் ஃப்ரம் த குளோப், ஃப்ரம் பொலாரிஸ். கடைசியில் எனக்கும் என்னுடைய டீமுக்கும் அவார்டு கிடச்சிது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 6 மாதம் அந்த ரூமில் உட்காந்து பண்ண வேலைக்கு மை ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னிஷன் வித் மை CEO, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஸ்பேனர் பிடிக்க தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லா மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டையும் கேட்பாங்க. ஒரு EEE எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து வீட்டில் டியூப் லைட் மாட்ட தெரியுமான்னு நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் கேட்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ, ரைட்? ஸோ நம்மளுக்கு நிஜமாலுமே அந்த கையை அழுக்கு பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியுமான்றது தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு யூ. மூவ் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ட்ராவலில் என்னுடைய இன்டர்ன்ஷிப்புக்காக ஏறக்குரிய 47 கம்பெனி ஏறினேன். 32 கம்பெனியில் செக்யூரிட்டி கூட மதிக்கலை சென்னையில். வாட் அ டிசப்பாயின்மெண்ட். ஒரு செக்யூரிட்டி கூட ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்க்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்க மாட்டாங்களே. காசு கொடுக்கறதுக்காக இல்லை, சம்பளம் கொடுக்கறதுக்காக இல்லை, சும்மா வந்து வேலை செஞ்சுட்டு போகிறேன். அதுக்கு பெர்மிஷன் கிடைக்கலையே. அண்ட் தென் 48th கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனியில் கிடச்சிது. பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஒரு 3 மாதம் போச்சு. 3 மாதம் சென்னையில் இந்தியாவில் உள்ள டாப் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருக்கூடையும் டின்னர் சாப்பிட்டேன், லஞ்ச் சாப்பிட்டேன், ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டலில். ஏன்னா நான் பண்ணது ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் HR டிபார்ட்மெண்ட். யூ won't believe. You name any politician, you name any celebrity, you name any cricket star, especially சச்சின்லேருந்து டோனிலேருந்து எல்லாருக்கூடையும். அப்போல்லாம் வந்து தட் வாஸ் வெரி பிக் கேஷுவல் இன் சென்னை டியூரிங் மை இன்டர்ன்ஷிப். எல்லாம் முடிஞ்சு 6வது மாதம் என்னுடைய ஹெட் HRோடைய கேபினில் போய் கதவை தட்டினேன். சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சரியாக ஒரு 2:45-3 இருக்கும், ரஃப்லி அரௌண்ட் 2:30 3:30. நாக் பண்ணேன் அவருடைய டோரில். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், மே ஐ கம் இன்? ஐ ஜஸ்ட் கேம் ஹியர் டு தேங்க் யூ பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஹியர் ஃபார் த லாஸ்ட் 6 months. எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்களே, உங்களை தேங்க் பண்ணணுன்றதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னார். அவர் அப்படியே சாஞ்சு உட்காந்துட்டு இருந்தவர் சேரை திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணி ஒரு பதில் சொன்னார் பாருங்க. அப்படியே அழுதுட்டு ஓடி வந்தேன். யூ பிளட்டி டேஷ், நீங்களே ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க, அது ஒரு புனிதமான வார்த்தை. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் திஸ் ஹியர். யூ பீப்புள் ஆல்வேஸ் கம் ஹியர் அண்ட் ட்ரபிள் அஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் வாஸ் தட் எங்கள் வீட்டில் ரோட்டில் நம்ம எவனையாவது போய் தெரியாமல் போய் அடித்தா கூட அந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான வார்த்தையை நான் வாங்கலை. I felt so bad. That day I cried. I came down to the main road. எனக்கு யாரை கூப்பிட்றதுன்னு தெரியல. எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன்னு வைங்களேன், எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன்னா அசிங்கமாக கேட்பாங்க, பப்பி ஷேம் ஆகி இப்படி நிற்கிறிய, உனக்கு தேவையா சென்னையில் எவன் போய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட சொன்னா? ப்ளீஸ் கம் பேக் ஹோம்னு தான் சொல்லுவாங்க. எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் அதுதான ஆசை. எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ. எல்லா கஷ்டத்தையும் எனக்குள்ளேயே வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கடைசியில் ஒரே ஒருத்தரை யோசித்தேன். ஃபியூ வீக்ஸ் பேக் கென்னத் சார் வந்திருந்தார், இங்கே பார்த்துருப்பீங்க. மிஸ்டர் கென்னத் சார் ஜெய்சீலன் தான் என்னுடைய HOD-யாக இருந்தார். நான் காலேஜ் முடிச்சு வரும்போது இன்னைக்கு டுடே ஹி இஸ் ஹெட்டிங் அ பிக் பிஸ்னஸ் வெர்டிக்கல் இன் TCS. அவருக்கு ஃபோன் பண்ண, அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார். என்கிட்ட ஒரு 60 செகண்ட் தான் பேசியிருப்பார். சார்ல்ஸ், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் சிச்சுவேஷன், நெவர் எவர் ரியாக்ட் டு சிச்சுவேஷன் சொன்னார். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், த நெக்ஸ்ட் மெசேஜ் விச் ஐ வாண்ட் டு கிவ், உங்கள் வாழ்க்கையில் பல சந்தர்ப்பங்கள் வரலாம். Never react. And then he said, just respond. எனக்கு புரியவே இல்லை. பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு புரியுது. React is different, response is different. Are you with me, friends? And then moved on. அடுத்த ட்ரீம், 10 வருஷத்தில் இந்த பொசிஷன் போகணும், 25 வருஷத்தில் இந்த பொசிஷன் போகணும், இந்த சம்பளம் போகணும், இந்த மாதிரி செட்டில் ஆகணும், லைஃப் செட்டில் ஆகணும், ஃபேமிலி அண்ட் ஸோ ஆன். 10 வருஷத்தில் எய்ம் பண்ண ட்ரீம் 4.5 வருஷத்தில் வித் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, டீச்சர்ஸ், ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அச்சீவ் இன் 4.5 years. 25 வருஷத்தில் ஒரு ஹெட் HR ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். 8.5 வருஷத்துலேயே ஆயிட்டேன். த ரீசன், 8.5 வருஷத்தில் ஆனதுக்கப்புறம் நாம் பார்க்கக்கூடாத சம்பளத்தை 25 வருஷத்தில் பார்க்க வேண்டிய சம்பளத்தை 8.5 வருஷத்துலேயே நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்ற போது அன்னைக்கு தூக்கி வீசின மணியை. தட் டே ஐ டிசைடட் மணி வில் நாட் பி மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இன் மை லைஃப். டெஃபினெட்லி டாப் 5ல் வரவே வராது என் லைஃப்பில். மணி, பதவி,
டெசிக்னேஷன் வில் நாட் கம் இன் மை லைஃப். அதனால தான் என்னுடைய இதை பார்த்துருப்பீங்க, 1000 செஷன் போனாலும் எனக்கு அந்த டைட்டில் வந்து, ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஃபீல் தட்ஸ் அ பாசிங் க்ளவுட் ஃபார் மீ. தட்ஸ் ஹவ் ஐ சி. எதுக்காகனா அதில் ரொம்ப மூழ்கிடக்கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஒரு கிரேஸ் இருக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆயிரணும், ஒரு 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 இந்த டைட்டில் ஆயிரணும், அந்த டைட்டில் ஆயிரணும், ரைட்? ஐம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் தட். தவறாக புரிஞ்சுக்காதீங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மை மெசேஜ் இஸ் பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப். உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை கிரியேட் பண்ணுங்க. டுடே யூனோ வாட் அ ஜாய் டு அட்ரஸ் this bunch of 1000+ students today, my dear friends. Being a last bench student, when I can do it, you can do it, my dear friends. உங்க வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. எதுக்கு இந்த என்னுடைய ஸ்டோரியை சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 47 கம்பெனியில் எனக்கு கிடைக்காத ஒரு ஒரு பேசிக் இன்டர்ன்ஷிப் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ சுலபமாக வருது. ஹியூஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு தி பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஆஃப் KSR கேம்பஸ். இன்னும் இது பத்தாது. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, இந்த இனிஷியேட்டிவ்க்கு ஒரு முக்கிய காரணம் கோபால் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எங்கே இருக்கீங்கன்னு தெரியல, லைட். ஸோ ரியலி ட்ரூலி பிளஸ்டு சார். இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு 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 செஷன் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் கண்டிப்பாக ஒன்று சொல்கிறேன், இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு. ஸ்பெஷலி மணி சார், விஜயலட்சுமி மேம், மணி சார் ஃப்ரம் அமேசான். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஒரே ஒரு மெசேஜ், ஒரே ஒரு கால், ஒரே ஒரு தடவை இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன். ஹி செட் ஹி இஸ் ஹியர். யூ வாண்ட் பிலீவ் அவருடைய ட்ராவல் ஷெட்யூல் பார்த்தீங்கன்னா, யூஎஸ் வந்து இங்கேருந்து நான் சென்னை, பெங்களூர், சென்னை, கோயம்புத்தூர் போயிட்டு வர மாதிரி யூஎஸ் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க சார். when he can invest a day at KSR, my dear friends, அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகளை ஆரம்பிங்க. we will be having an interactive session in next few minutes with him. Next, Vijayalakshmi ma'am. Huge round of applause to Vijayalakshmi ma'am, because India உடைய டாப் விமன் லீடர்ஸ்ல விஜயலட்சுமி மேம் ஒருத்தவங்க. அவங்க ப்ரொஃபைல் பார்த்துருப்பீங்க. பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாட்ட அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஹியூஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். இன்னைக்கு பிரசிடென்ட் சார்லாம் நம்மெல்லாம் வந்து தூரத்துல இருந்து நேரில் பார்க்கறதே கஷ்டம். பிரசிடென்ட் சார் கூட இருந்து ஃபீஸ்ட் அவார்டு, வாட் அன் அக்கேஷன். என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல அந்த ஃபோட்டோவும் வீடியோவும் பார்க்கும் போது. இல்லை, என்ன ஒரு ப்ரவுட் மூமெண்ட். நெக்ஸ்ட் our young sister Sagarika, ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட்டில், டீச்சர்ஸோடைய சப்போர்ட்டில், சமுதாயத்தோடைய சப்போர்ட்டில், ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட்டில், when she can write a book, my dear friends, that says it all. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம். இதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி ட்ராவல் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம். இன்னைக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. இன்டர்ன்ஷிப், ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. our team is there. Entire team from the talent development cell or placement cell is here at KSR, who are working restless. ராத்திரி பகலா. I know ஒரு கேஷுவல் மீட்டிங்க்கு the effort they put in. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, உங்களுக்காக ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் பண்ணிருக்கு. never miss this opportunity. I didn't believe. எனக்கு இன்னும் வந்து KSR ஜாஸ்தி டைம் வரும்போது தான் நிறைய புது விஷயங்களை தெரிய ஆரம்பிக்கிறேன். எவ்வளோ இனிஷியேட்டிவ், எவ்வளோ எஃபர்ட். இந்த லாஸ்ட் மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு கிவ். என்னுடைய கார்பரேட், என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கெரியர் லைஃப்பில் 4 வேல்யூஸ் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னுடைய பாஸ். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ பேஷன். பேஷன்னா என்ன? சிம்பு சொல்கிற மாதிரி இல்லை. இங்கே என்ன சொல்லுது, ஜெஸின்லாம் இல்லை, ரைட்? உங்களுடைய கனவு கூகுள்னு சொல்லுதா, ஃப்ளிப்கார்ட்னு சொல்லுதா, அமேசான் சொல்லுதா, ரைட்? டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் சார் மாதிரி ஒரு பிரசிடென்ட் ஆகணும்னு சொல்லுதா, சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லுதா, இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு பொலிட்டீஷியனாக ஆகணும்னு சொல்லுதா? வாட் இஸ் யுவர் பேஷன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்பர் 2, ஹியூமிலிட்டி. டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் சார் ஐ ஆல்வேஸ் ரிலேட். நான் அவ்வளோ தூரத்துக்கெல்லாம் போல. இங்கே KSR இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மீ அஸ் அ ஃபேமிலி. வாட் அ ஹம்பிள் பிகினிங் ஆஃப் அவர் ஓன் சேர்மன். அல்ல, அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரி கேட்கும் போது வாட் அன் இன்ஸ்பிரேஷன். நம்ம தூரத்தில் இருக்கவங்களையே பார்க்குறோமே, பக்கத்தில் இருக்கவங்கள என்னைக்காவது திரும்பி பார்த்துருக்கோமா? ஃபார் அ காலேஜ் ஒரு செஷனுக்கு ஒரு சேர்மன் சார், வைஸ் சேர்மன் சார் அவங்களுடைய டைம் எல்லாம் எஃபர்ட் எடுத்து இந்த செஷனில் உட்காரணும்னு, I don't know, I don't have words, sir.
That is the importance they have given for this entire batch here, my dear friends. Number 3, integrity. This is something நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியாது. நான் கார்ப்பரேட்டில் ஹெச்ஆர் லீடர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது இந்த வார்த்தையை நல்ல போல்டாக சொல்லுவேன். இன்டெகிரிட்டி. உனக்கு நீ உண்மையாக இருந்தேன்னா போதும், வாழ்க்கையில் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பிட்டடிச்சது போதும். ரெஸ்யூமில் வந்து நம்ம வந்து மாறி மாறி இருக்கிற ஒரே ரெஸ்யூம் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணது போதும். ரெஸ்யூம்க்கு ஒரே ஒரு டிப் கொடுப்பேன். நான் வந்து ரெஸ்யூமே கேரி பண்ணல. உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சதுன்னா என்ன ஸ்டைலில் ரெஸ்யூம் கேரி பண்ணுமோ கேரி பண்ணுங்க. டெஃபினெட்லி தி கம்பெனிஸ் லீடர்ஸ் வில் அக்செப்ட் இட். யூ கிரியேட் அ வீடியோ, 1 minute வீடியோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், தட் இஸ் யுவர் ரெஸ்யூம். யூ கிரியேட் 1 picture which can represent your career, that is your resume. கூகுளில் போய் ரெஸ்யூம், ரீசன்ட் ரெஸ்யூம், இன்னோவேட்டிவ் ரெஸ்யூம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. 4-5 கீவேர்டு கொடுத்து ஆச்சரியப்படுவீங்க. இப்படிலாம் கூட ரெஸ்யூம் பண்ணலாமா அப்படின்னு. பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். இன்டெகிரிட்டி இஸ் சம்திங். பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். நம்பர் 4, லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெஸ்பெக்ட். என்ன பெருசா நம்ம சாதிச்சாலும், என்ன பெரிய கோல்டு மெடல் வாங்கினாலும், என்ன பெரிய மார்க் வாங்கினாலும், என்ன பெரிய பதவியில் இருந்தாலும், இஃப் வி ஆர் நாட் ரெஸ்பெக்டிங் ஈச் அதர், we can't leave a legacy, my dear friends. End of the day, எவ்வளோ நாள் ஓட போகிறோம். எனக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நான் ஒரு கவுன்சிலரை மீட் பண்ணேன். என்னுடைய இன்னைக்கு கார்பரேட்லாம் நிறைய, அது ஒரு ட்ரெண்ட் இன்னைக்கு, சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர்ஸ் அப்படின்னா. என் ஒய்ஃப் இஸ் ஆல்சோ சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர். இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கே ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது ஒரு கேள்வி தேவைப்பட்டது. ஒரு 5-7 வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் போய் கேட்டேன், ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மேம், இந்த மாதிரி என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி போயிட்டுருக்குன்னு. ஒரே பல மணி நேரங்கள், 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் அவங்க கூட உட்காந்தேன், டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிங்ஸ். அந்த கவுன்சிலர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ், சார்ல்ஸ். அடுத்த பதில் சொன்னாங்க, நீ ஒரு 2 ஸ்டெப்பு 3 ஸ்டெப்பு சேர்த்து எடுத்து மேலே வைக்கணும்னு ஆசைப்படுற, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக சின்னதாக வை, உனக்கு ரொம்ப கேஷுவலாக ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஆர் யூ வித் மீ? ஹலோ. இன்டெகிரிட்டி, ரெஸ்பெக்ட், ரெஸ்பெக்டிங் தி அக்கேஷன், ரெஸ்பெக்டிங் தி இன்டர்வியூ. இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பல கேள்வி இருக்குது. இன்டர்வியூக்கு தாடி விட்டுட்டு போகலாமா? இது ஒரு பெரிய கேள்வி எனக்கு. நான் எங்கெல்லாம் போகிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பசங்க மெசேஜ் அனுப்புறது, சார் தாடி விட்டு இன்டர்வியூக்கு போகலாமா? என்னை பொறுத்தளவு அந்த பதிலுக்கு நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும். பட் இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தளவு ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்ன போது, ஒரு இன்டர்வியூக்குன்னு போகும்போது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குல்ல. ஒரு லைட் கலர் ஷர்ட், பிளெயின் ஷர்ட், ஒரு டார்க் ட்ரௌசர், ஒரு ஃபார்மல். கூகுளில் வந்து ஷார்ட்ஸ் போட்டு போகலாம், அதுக்குன்னு நம்ம ஷார்ட்ஸ் போட்டு இன்டர்வியூ போக முடியுமா? ஹலோ. அப்புறம் யார் அங்கே பேண்ட்ரி ஸ்டாஃபு, அங்கே யார் அங்கே ஐடி இன்ஜினியர்னே தெரியாமல் போயிடும். ரைட்? ஸோ ரெஸ்பெக்ட் தி அக்கேஷன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தியாவை பொறுத்தளவு ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போகும்போது கோட் சூட் போட்டோன்னா அடி விழுவும். அதே யூஎஸ்ல போயிட்டு தட் இஸ் ரெஸ்பெக்ட். இடம் பொருள் ஏவல். இன்னைக்கு பல பேருக்கு பல குழப்பம் இருக்கு. இந்த 4 மெசேஜை போய் வீட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க, எல்லா குழப்பமும் சரியாயிரும். ரெஸ்பெக்ட் தி அக்கேஷன், ரெஸ்பெக்ட் தி பொசிஷன் வேர் யூ ஆர், ரெஸ்பெக்ட் பீப்புள் அரவுண்ட். இன்னைக்கு லைஃப்ல நிஜமாலுமே சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டால், மாதா பிதா குரு தெய்வத்தை மதிச்சவங்க definitely successful, my dear friends. இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஃப்ரண்ட் ரோவில். When you complete your 4 years of engineering, please give back something to your institution. Give back to your society. இன்னைக்கு எல்லாருமே தான் வேலை கிடைக்கும், எல்லாரும் அந்த ரேஸில் போயிட்டு இருக்கிறோம். Can you differentiate yourself? திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா, we should have something to cherish. Our family should have something to cherish. Passion, humility, integrity, respect, இது எல்லாமே உங்கள் வாழ்க்கையில் நிஜமாலுமே இருந்ததுன்னா உங்கள் வாழ்க்கை ஃபன்னாக இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம வாய்ட்டில் யாராவது பண்ணை ஊட்டிட்டு போயிடுவாங்க. வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, பின்ன வருத்தப்படுவீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Once again, a big thanks to Mr. Charles Godwin.
and your motivational speech and experience really inspired us. So if we want to achieve anything, first of all, we need courage to pursue it. And once again, give a big round of applause to Mr. Charles Godwin for conveying that beautiful message to you all. And really, we are honored by your presence, sir. And it's a great moment for us to show an AV about Manifest Yourself to you all. So can we have AV, please? Really, it's an amazing video, right? Give a big round of applause to the AV team for this beautiful AV. So always believe in yourself, and today is a remarkable day because we have a great man with us. He's a man of simplicity, hard work, dedication, and sincerity. And really, I am so excited to know more about him. So can we have AV about our chief guest, Mr. Manikantan Thangaratnam? AV, please. Manikandan Thangaratnam has 15 years of experience in product companies, Microsoft and Amazon, building large-scale systems. His expertise is in building end customer products end-to-end, starting from definition all the way to launch. He has a lot of passion towards technology and he is eager to make positive impact in people's lives through technology. He enjoys spending time with young professionals and mentor them to flourish in their career. Manikandan was the software development manager at Amazon India Development Center, Chennai, and currently working as technical development manager for a group which builds large-scale systems. Manikandan Thangaratnam has filed for patents to protect breathtaking inventions. This includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office. Once again, a very warm welcome to our diligent chief guest, Mr. Manikandan Thangaratnam. It's our immense pleasure to invite our diligent chief guest, Mr. Manikandan Thangaratnam, to the dais. Audience, please give a big resounding applause.
Now I request our Vice Chairman, Mr. R. Srinivasan, to come to the stage for honoring our chief guest, Mr. Manikantan Thangaratnam, with memento. I request our chief guest to accept the honor. It's a small token of love from our side. Thank you, sir. Thank you, Manikandan, for accepting our honor. Now the stage is yours. Good morning. Lot of pressure on me. Rajini படத்துக்கு வந்து ட்ரெய்லர் நல்லா போட்டுருவாங்க. Then there is too much of pressure to ensure that the movie is good. Actually ட்ரெய்லர் ரொம்ப நல்லா இருக்கனாலே பாதி நேரம் மூவி ஒழுங்கா ஓடாது. அந்த மாதிரி actually I didn't create this trailer. நீங்களா ட்ரெய்லர் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. Now the pressure is on me to ensure that I give a proper movie. Right, and a wide variety of audience. Exactly 20 years back, actually நான் வந்து HR கிடையாது. I am like an engineer like you. Exactly 20 years back I was sitting there. 1999 third year BE computer science. இங்க எத்தனை BE computer science third year students? I was just one of you. என்ன நான் third row உட்கார மாட்டேன், கொஞ்சம் பின்னாடி உட்காருவேன். அவ்வளவுதான் difference. Right? So நான் படிச்சது வெறும் BE computer science மட்டும்தான். Right? And today the pressure is to ensure that I give a proper message, because we have a mix of college management, we have faculties, and we have students who are in third years, right? And there are few students who are first year students. And first I want to thank Gopal sir and the college management for inviting me to this place. நான் நிறைய காலேஜ் போயிருக்கேன். Actually இந்த உங்க காலேஜ்க்கு இதுதான் first time. I'm actually very surprised. I'm very happy with whatever I have seen so far. Lot of small things. Usually இப்போதைக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய காலேஜ் போனீங்கன்னா எல்லா very few colleges will have great infrastructure. Today almost every college, if you go, has good amount of infrastructure. So infrastructure is not the difference. It is the people who is there is the main difference, more than the infrastructure. Even small actions that we have taken will reflect of how the college thinks. This is the first college where I saw the way you welcome people is completely different than, ஏன்னா நான் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கேன். எல்லாரும் என்னை வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு NCC band போகும், அதுக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டு போவாங்க. This was the first college where people appreciated me for coming to this college. Thank you for thinking in that approach. And whenever I go to any college, நான் வந்து usually என்னோட மைண்ட் செட் வந்து I can talk நல்லா ஜாலியாக காமிக்கலாக பேசிட்டு you can laugh, but that's not the intention, right? We have to see at the end of 45 minutes ஏதாவது ஒரு message, can it impact my life? That's the key, right? So we'll talk in that format, but at the same time எனக்கு தெரியும் 20 years முன்னாடி நான் உங்கள் சீட்டில் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். எப்போ தான் முடியும் நீங்களும் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. It's very difficult to sit more than 40 minutes on every session. அதனால தான் ஸ்கூல்லலாம் வந்து ஒரு டைம் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தா 40 மினிட்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அதுதான் ஹியூமனுடைய கெப்பாசிட்டி. 40 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் இருக்கணும். அதுக்கு மேலே அது கண்டினியூஸாக கவனிக்க முடியாது. பட் ஹியர் யூ ஆர் லிசனிங் ஃபார் மோர் தென் 1.5 hours டுகெதர். அதுக்கே ஒரு பிக் அப்ரிஷியேஷன். அதுவும் இல்லாமல் எல்லாரும் ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்க, ஓ இன்ஜினியரிங் படிக்கலான்னு. ஐ நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டு ஸ்டடி இன்ஜினியரிங். யூ ஹவ் கிராஸ்ட் 3 successful years with the help of your management, your faculties, your parents, and more than that, it is you who is doing all the hard work to come here, which is very good. அதை எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் எண்டிங்காக முடிக்கிறதுன்னு தான் என்னோட தீம். ஓகே, திஸ் இஸ் லைக் அ மூவி ஷோ. ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேச மாட்டேன். ஆஸ் I said, I am a hardcore engineer. My bio is very simple. I studied in College of Engineering, Gindi, BE Computer Science. அது முடிச்சுட்டு I worked in Microsoft for 8 years and the last 12 years at Amazon. That's all is my bio. I manage big groups in Amazon, but I still code. நேற்று நைட்டு கூட நான் வந்து என் லேப்டாப்பில் கோட் அடிச்சிட்டு இருந்தேன் நைட்டு 12 o'clock. That is the power of coding, which I will cover in my talk, right? So I won't give HR jargons or this thing. I will talk in the level of an engineer. So first,
what is happening on the industry. We all should know what is happening on the industry. There is a lot of change that happened in the last 3 years compared to what has changed in the prior to that. 2000 to 2014 நடந்த change 2014 to 2019 நடந்துருச்சு. Because of so many different factors. What we thought as magic is actually happening in reality. What I will do is I will play a small 90-second video. You watch that. எல்லாருமே வந்து இப்போ நினச்சிட்டு இருக்கோம், ஓ இன்னைக்கு வந்து பயங்கரமாக ரிவல்யூஷன் பண்ணிட்டோம், டெக்னாலஜி இஸ் அட் த பீக், இனிமேல் மாறுறது கஷ்டம்னு. இன் அவர் த வே ஐ லுக் அட் இட் இஸ் we have just started. We are not even 2% of where we need to be. இன்னும் ஒரு 3 yearsல the entire way you will live will be completely different than how you are living. இதுவே நம்மளுக்கு ஒரு பயங்கரமான சேஞ்ச். இன்றைக்கி வந்து யாருமே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதில்ல, யாருமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கால்ஸ் வாட்ஸ்அப் எடுத்து யார் வேணால் கால் பண்ணிடலாம், யூ கேன் டூ வீடியோ காலிங், யூ கேன் டூ ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப். அதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங். the way you will live will change in the next 5 to 10 years. I'll show you a very sample video of what is going to happen in future. ஏன்னா இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பிளான் பண்ணோன்னா that is a wrong thing. ஏன்னா நீங்கள் படித்து வரதுக்குள்ளே அது மாறிடும். You have to know what will come in the next 5 years to 10 years. So watch that video and then we'll take it forward from there. Now first video. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. How is this? இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நடக்குமா, இதெல்லாம் சும்மா மேஜிக் மாதிரி இருக்குது, இட் லுக்ஸ் லைக் எ வீடியோ. 2001 மைக்ரோசாஃப்டில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்ரி இயர் பில் கேட்ஸ் வில் அட்ரஸ் ஆல் த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட். அவர் வந்து காம்பார், he won't show what we are doing now, he will say what world will be after 10 years. அப்போ வந்து ஒரு வீடியோ காமிச்சார். ஒரு பையன் எப்படி நடந்துட்டு போயிட்டு இருப்பான், திடீர்னு அவங்க அம்மா கிட்ட பேசணும், அவன் டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று எடுப்பான், கையில் வந்து அவங்க அம்மா வந்து தெரியுவாங்க, 2 பேரும் பேசுவாங்க. அப்போ வந்து எங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் மாதிரி தெரிஞ்சுது. தேர் இஸ் அப்போல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி அவ்வளோ கிடையாது, ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்ற கான்செப்ட் அவ்வளோ கிடையாது. பட் பில் கேட்ஸ் வாஸ் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் அண்ட் சே ஆஃப்டர் 10 years கம்யூனிகேஷன் வில் பிகம் ஸோ சிம்பிள். இன்றைக்கி அதே வீடியோவை நான் இன்றைக்கி போட்டு காமிச்சேன்னா பீப்புள் என்ன சார் பண்ணுறீங்க, சும்மா வாட்ஸ்அப் கால் போட்டு காமிச்சிடுங்க அப்படின்றீங்க, ரைட்? ஸோ தேட் இஸ் ஹவு டெக்னாலஜி இஸ் சேஞ்சிங், ரைட்? ஸோ நீங்கள் பண்ணுற ஒரு இதுவும் வில் சேஞ்ச் வெரி ஃபாஸ்ட், ரைட்? இவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. இதில் நம்ம எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்? இதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நாட் இந்த லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸில் ஆக்சுவலாக இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்காக ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு 95லேருந்து
2010 2012 வரைக்கும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நீ 12th முடிச்சியா பை டிஃபால்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் சேர்த்துருவோம். நீ படிக்கலையோ பிரச்சனை கிடையாது. தேர்ட் இயர் செமஸ்டர்லேயே தேர்ட் இயர் எண்டிங் லீவில் உனக்கு ஏதோ கோச்சிங் தருவாங்க. ஃபோர்த் இயரில் நீ ஏதாவது ஒரு பெரிய டிசிஎஸ் சிடிஎஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் போய் உனக்கு வேலை கிடச்சிரும், கன்ஃபார்ம்டாக வேலை கிடச்சிரும். அப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு நீ யூஎஸ் போயிட்டு செட்டில் ஆயிடலாம். இப்படி தான் வந்து வாஸ் த டெஃபினிஷன், ரைட்? அண்ட் தட்ஸ் வே அவர் நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு 560 காலேஜஸ் இருக்குது இன்றைக்கி. தட் ஹாஸ் சேஞ்ச்ட். இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து nobody will take you so easily, right? The reason is all low-end jobs are all gone. முன்னாடி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீம் ஒரு 200 பேர் இருப்பான். இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸே கிடையாது, ஏன்னா கம்ப்யூட்டரே கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ரன்னிங் ஆன் த கிளவுட். முன்னாடி வந்து டிபிஏ அப்படின்னு ஒரு ஜாப் ஃபேமிலி இருந்துச்சு, டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பேடு ஜாப் ஃபேமிலி. ஈஸியாக ஸ்டார்டிங் சேலரி ஃபார் அ டிபிஏ வில் பி ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 40 lakhs to 80 lakhs ஈஸிலி, ரைட்? இன்னைக்கு டிபிஏன்ற ஜாப் ஃபேமிலியே கிடையாது. ஏன்னா none of the databases, there are very few databases that are running on servers on your site. Most of the databases are running on the cloud. So அந்த மாதிரி all low-end jobs are gone. All high-end jobs have emerged, right? What do you mean by high-end jobs, right? இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி லட்டு, எத்தனை பேர் திருப்பதி போயிருக்கீங்க? எல்லாருமே போயிருப்போம். திருப்பதி லட்டு இஸ் வெரி ஃபேமஸ். நல்ல பெரிய லட்டு தருவான். இன்றைக்கி அந்த லட்டு கூட வந்து ஒரு ஆள் பண்ணுறது கிடையாது, ஒரு மிஷின் தான் பண்ணும். மிஷின் வந்து லட்டு பண்ணி பண்ணி தூக்கி போட்டுகிட்டே தான் இருக்கும். Now the question, அந்த திருப்பதி லட்டு பண்ணுற மிஷினுக்கு யார் தேவை? Do we need a mechanical engineer because it has a robotic arm? Do we need an electrical engineer because it has a bunch of electrical things there? Do we need an electronics engineer because you have a lot of chipsets there? Or do you need a computer science engineer who can program so that it can you can make and put the laddu? யார் வேணும்? 4 பேருமே வேணும். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் cannot go and say, ஐயோ கம்ப்யூட்டரே தொடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் மெக்கானிக்கல் ஜாயின் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டானா, there is no future for mechanical engineering. Electrical engineer cannot go and say, oh நான் டெக்னாலஜிலேருந்து வெளியே வரணுன்றதுக்காக தான் நான் எலக்ட்ரிக்கல் வந்தேன்னா, there is no future there. It doesn't mean that everybody, in every discipline, technology is coming into picture. நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, டெஸ்லா கார் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தெரிலனா you should go and just Google it and find it out. அந்த காரில் the entire car runs on software, right? The number of mechanical parts are very very minimal. And இப்போயே இந்த லாஸ்ட் 1 yearலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் the next 5 years lot of cars will be EV cars, electrical vehicle cars, right? இந்த நம்மளுடைய நார்மல் இது மாதிரி வராது. So those kind of jobs is what will get created, which is an amalgamation of multiple jobs things together, right? I'll show you one more video. அந்த வீடியோவில் பாருங்க, and then I will walk you through just one example, right? We'll play the video number 2. Alexa, alarm off. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. And Alexa, play my garage music. Playing your garage playlist from Prime Music. Alexa, play some jazz. Playing smooth jazz from Prime Music. Alexa, who's this? This is Picnic Basket by Lolitone. Alexa, turn that up. Alexa, ask Domino's to send me my last order. Okay, order placed. Hey, isn't that Jason Schwartzman? No, that's not him. I would know if that was him. I'm pretty sure it's him. Okay, Alexa, who stars in Mozart in the Jungle? Stars include Malcolm McDowell, Jason Schwartzman. Ha! See? I was right. Alexa, change the bedroom temperature to 65 degrees. Okay. Alexa, lights off. Okay. Alexa, good night.
Good night. Sleep tight. How is that, right? In the Alexa, ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் இதில் நீங்கள் பார்த்த வீடியோவில் வந்து அலெக்ஸா புக் மீ அ ஊபர் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. தென் இட் said ஓகே யுவர் கேப் இஸ் புக்ட் அப்படின்ச்சு. அந்த புக் மீ அ ஊபர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ வில் ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன். அலெக்ஸா அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒரு ப்ளூ லைட் எரியும். தென் அலெக்ஸா இஸ் லிசனிங் டு யுவர் வாய்ஸ். இட் ரெக்கார்டட் யுவர் வாய்ஸ். அப்போ வந்து ஃபேன் ஓடும், பின்னாடி ஏதாவது சத்தம் வரும், அந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணுவோம். டிஎஸ்பி படிச்சிருப்பீங்க, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணுவோம். தென் வி சென்ட் தட் ரெக்கார்டட் வாய்ஸ் டு த சர்வர். சர்வரில் வந்து அந்த வாய்ஸை டெக்ஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம். வில் யூஸ் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு ட்ரான்ஸ்லேட். அண்ட் தென் வில் யூஸ் ASR technology to really understand what that sentence means. ஓ இவன் ஊபர் புக் பண்ண சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு தென் வி வில் கால் ஊபர் ஏபிஐஸ் டு சே ஊபர் இந்த கஸ்டமர் உனக்கு புக் பண்ண சொல்கிறான், கேன் யூ புக் அ கேப் நவுன்னு ஊபர் க்ளவுடு ஊபர் ஏபிஐ கால் பண்ணுவோம். அவங்க வந்து அந்த ஏபிஐ வச்சு கரெக்டாக எந்த யூசருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க அதை புக் பண்ணுவாங்க. புக் பண்ணி எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. ரிட்டர்ன் பண்ணி எங்கள் க்ளவுட் சிஸ்டம் வில் டேக் தட் ரெஸ்பான்ஸ். அது சக்ஸஸாக ஃபெயிலியரான்னு பார்க்கும். சக்ஸஸ்ன்னு தெரிஞ்ச உடனே டேட்டா அனுப்பும் கீழே. அலெக்ஸா வில் ரீட் சேயிங் ஓகே யுவர் கேப் இஸ் புக்ட். இது எல்லாமே 800 to 1200 மில்லி செகண்ட்ஸில் பண்ணணும். தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தட் வி நீட். அதனால வந்து ஓ இதெல்லாம் காட் தான் பண்ண முடியும்னு கிடையாது. அந்த என்டையர் சாஃப்ட்வேர் இஸ் பில்ட் பை அவர் டீம் இன் சென்னை, லைக் பீப்புள் லைக் ஹூ சிட்டிங் தேர் அண்ட் பில்டிங். ரைட்? Who is finally building these softwares? It's not robots who are building those softwares. It is us who are building the software. Right? So, these kind of opportunities are what is going to come. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இன்டர்நெட் வேர்ல்டில் யூ லூசிங் அ கஸ்டமர் இஸ் இன் மில்லி செகண்ட்ஸ். ஒரு ப்ரௌசரை திறக்கிறீங்க, ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் நேம் அடிச்சுட்டு என்டர் பண்ணுறீங்க. இஃப் இட் டேக்ஸ் மோர் தென் 500 மில்லி செகண்ட்ஸ் வில் யூ வெயிட்? உடனே இன்னொரு டேப் திறந்து இன்னொரு வெப்சைட் போயிடுவோமே. அப்போ ஹவு மச் டைம் இஸ் தேர் டு லூஸ் அ கஸ்டமர்? ஃபிசிக்கல் கடையில் அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு டி நகர் போய் ஒரு கடையில் போயிட்டு வந்தேன்னா ஒரு கடைக்குள்ளே போனால் அவர் நிச்சயமாக 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இல்லாட்டி ஒரு 3 கடைக்கு போவார், 4வது கடையில் டயர்ட் ஆகிடுவார். டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் அப்படி கிடையவே கிடையாது. யூ கேன் லூஸ் அ கஸ்டமர் இன் மில்லி செகண்ட்ஸ். தட் மீன்ஸ் வி நீட் பீப்புள் ஹூ கேன் ரைட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேர் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் இன் மில்லி செகண்ட்ஸ். அப்போ அவன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். He should be the best guy who can do problem solving. He should be the best guy who can do coding. He should be the best guy in data structures. He should be the best guy in algorithms. இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா then it is good. That doesn't mean that we cannot do. இதெல்லாம் பண்ணுறதே இன்னைக்கு நம்ம ஆட்கள் தான் பண்ணுறோம். We just need to prioritize what we are learning and do it right. நான் வந்து சொன்ன 8 years மைக்ரோசாஃப்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். லாஸ்ட் டே now I decided to move to Chennai due to personal issues. My father had a heart attack, so I had to come back to Chennai. So I told my father that I'll 100% come back. அப்போ வந்து மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் பெரிய கம்பெனியே கிடையாது. அப்போ வந்து கூகுளே வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி தான். மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் த காட் 2004 2005லலாம். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் அ டிசிஷன் டு லீவ் மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் கமிங் பேக். அப்போ அமேசான்னு நான் போய் வெளியே யார்கிட்ட சொன்னேன்னா ஏன்ப்பா அமேசானா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அமேசான் என்ன கம்பெனி அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஐ எம் கமிங் அண்ட் ஜாயினிங் அமேசான் சென்னை. அமேசான் சென்னை அப்போ வந்து ஒரு 30 பேர். ஸோ நான் டிசைட் பண்ணிவிட்டேன் மூவ் பண்ணணுன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொல்லணுன்றது என்னோடய விபி கிட்ட போய் மெயில் அடிக்கிறேன். நைட் 1 o'clock மெயில் அடிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நான் மூவ் பண்ண போகிறேன், டிசிஷன் எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அவர் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணி வை டோன்ட் யூ கம் அண்ட் மீட் மீ அப்படின்னு. நான் போனோடனே அவர் சொன்னார், நீ வந்து இருக்கிற டீம் வேண்டாம், நீ வேறு டீம் மாறிடு, அந்த டீம் நல்லாயிருக்கும், அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணினார். இல்லை ஸ்ரீனி, நான் உண்மையிலேயே மூவ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டார். இந்த மாதிரி பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஐ ஹாவ் டு மூவ். தென் ஹி சேட், நீ நல்லா ரிசர்ச் பண்ணியா, எந்த கம்பெனி போகிறேன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னார். அமேசான் போகிறேன் அப்படின்னு. அப்படியா, சரி நீ போ, நான் ஒரு 3 days கழிச்சு உன்னை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னார். 3 days கழிச்சு அவரே என்னை கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டு நீ அமேசான் பற்றி நல்லா ரிசர்ச் பண்ணியா அப்படின்னார். ஏன் ஸ்ரீனின்னு, அமேசானில் எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் நான் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டேன், நீ அங்கே போகிறது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் தான், நீ இங்கே இரு அப்படின்னார். இல்லை ஸ்ரீனி, பர்சனல் இஷ்யூ அங்கே சரியாகவே இல்லைனா கூட பர்சனல் இஷ்யூக்காக போகணும் அப்படின்னு. சரி நீ கடைசியில் போகிற நாளுக்கு முன்னாடி நாள் மட்டும் என்னை வந்து பாரு அப்படின்னார். ஸோ ஃப்ரைடே கிளம்புறேன், மண்டே ஐ ஹேவ் டு ஜாயின் அமேசான். ஃப்ரைடே ஈவினிங் 4 o'clock ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்ரீனிஸ் ஆஃபீஸ். ஸ்ரீனி, in my life there are very few people that I will respect a lot.
because of their capacity and the technical skills. Srini is one of the best. இது வரைக்கும் நான் அவரை மாதிரி யாரும் இன்னும் பார்த்தது கிடையாது. நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு, எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, அது எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி அதோட பேட்டன்ஸ் வச்சிருக்கிறவர் ஸ்ரீனி, ரைட்? ஸோ அவர் ரூம்குள்ளே போனாலே சூரியன் பக்கத்தில் போகிற மாதிரி. இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு டாக் டு ஸ்ரீனி ஃபார் மோர் தேன் 10 minutes. சூரியன் பக்கத்தில் ஒரு 10 minutes பக்கத்தில் நிற்க முடியாது. நீங்கள் பேசிங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வரும். டாக் அவர் சொல்கிற ஸ்பீடில் நம்மளால் திங்க் பண்ண முடியாது. லாஸ்ட் 4 o'clock போகிறோன்னே ஸோ டிசைட் பண்ணிட்டியா போடுன்ட்டுன்னு. ஆமாம் ஸ்ரீனின்னு. அங்கே நீ போயின உடனே அந்த கம்பெனி சரியில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டார். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னாரு. பட் நான் உங்கள்கிட்ட இப்பயே சொல்கிறேன், எனி டே யூ கேன் கம் பேக் டு மைக்ரோசாஃப்ட். ஸ்ரீனியோட பாஸுக்கும் நான் மெயில் அடிச்சிருந்தேன். சோமசேகர், தமிழ் ஆள், காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் படித்த ஆள், இஸ் த எஸ்விபி ஃபார் விண்டோஸ். அவருக்கும் மெயில் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நான் போகிறேன். அவரும் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணார், நீ எப்போ வேணாலும் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு திருப்பி வரலாம், வி ஹேவ் ஓப்பன் இது ஃபார் யூ, பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஃபார் யர் கரியர் அப்படின்னு மெயில் அடிச்சிருந்தேன். ஸ்ரீனி கேட்டார், நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னாரு. நல்லா இல்லைன்னா வேணா திரும்பி வந்துடுறேன் ஸ்ரீனி அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், நல்லா இல்லைனா தான் நீ அங்கே இருக்கணும். தட் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சக்சீட் இன் லைஃப். நல்லா இல்லாததை நல்லா பண்ணு, தென் யூ வில் ரியலி கோ அப் இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு. ஓகே ஸ்ரீனி அப்படின்னு. ஒரு கம்பெனியவே மாற்றுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. நீ ட்ரை பண்ணிட, அப்பயும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு, அப்போ என்ன செய்வ அப்படின்னாரு. அப்போயாவது திரும்பி வந்துடுற ஸ்ரீனி அப்படின்னா. அப்போ தாண்டா நீ அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னாரு. அப்படின்னா சாதா ஆள்னால அதை மாற்ற முடியாது, ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சனால தான் மாற்ற முடியும். அதனால தான் நீ அங்கே இருக்கணும், நீ அங்கே தாண்டா இருக்கணும் அப்படின்னாரு. ஏன் ஸ்ரீனி இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறீங்களே, வை டு யூ ஹேவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் தட் ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னாரு. ஒரே தான் சொன்னார், எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஒன் பவர். உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரே பவர் ப்ரோக்ராமிங். உன்னால் எழுதி நீ எதை வேணால் எது வேணால் மாற்றலாம். I have that confidence on you. When you have a tool like that, which is you can write programs and convert anything and you can create magic in the world, you can solve anything. அப்படின்னாரு. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் ஒரு தியரி மாதிரி இருந்துச்சு. சரின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு நாள் இங்கே வரேன். என்னோட மேனேஜர் தான் அந்த சைட்டுக்கே ஹெட்டு. சென்னையில் அப்போ ஒரு 35 பேர் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டே மார்னிங் வந்தோடனே அந்த ஹெச்ஆர் கிட்ட சைன்லாம் வாங்கிட்டு உங்கள் மேனேஜர் கிட்ட போய் விடுவாங்க ஹெச்ஆர். என் மேனேஜர் கிட்ட போகிறேன், அவங்க தான் அந்த சைட்டுக்கு ஹெட்டு. ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் சொல்கிறாங்க, மணி, ஐ ஹவ் டிசைடட் டு லீவ், ஐ எம் மூவிங் பேக் டு அமேசான் US, அதனால் நீங்கள் எல்லாம் தான்ப்பா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னாங்க. ஒரே ஷாக்கு. ஐயோ, இவங்கள நம்பி தான் நம்ம வந்தோம். ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்லேயே சொல்லிட்டாங்களா அவங்க கிளம்பி போகிறாங்களேன்னு. என்ன நடக்குது, ஒரு 35 பேர் சைட்டையே மூடிடுவாங்களா, நம்ம தப்பான டிசிஷன் எடுத்துட்டோமான்னு. அப்போ தான் யோசித்தேன். ஸ்ரீனி சொன்னார், திஸ் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இருப்போம். 12 years இருந்தாச்சு. The site which was 30 people have 6,500 people today in Chennai working in Amazon. இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் கிண்டில் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வந்திருக்கும். The entire Kindle is done, software for Kindle is done from Chennai 100% by people like you sitting in Chennai office. Right? So that is the power. அந்த மாதிரி I am not just program. Program is one tool for a software engineer or a computer science engineer. Like that, for every discipline there is one tool. Figure out that tool and become the best. So I'll play one small video to just illustrate what is the power of coding. That by itself can change you crazily. So I'll just show you one quick video on that. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want.
as I said, உடனே மற்ற டிசிப்ளின் பசங்களாம் வந்து ஐயோ எனக்கு ப்ரோக்ராம் தெரியாது என்னால் சக்சீட் ஆக முடியாதுலாம் நினைக்காதீங்க. திஸ் இஸ் ஒன் டூல் that a CS or IT student should use to become very successful in life, right? Let's assume we are very good in that. What are all the other aspects? Other aspects வந்து சார்ல்ஸ் அழகாக சொன்னார். நான் வந்து அதை ஒரு 3 பக்கெட்டில் தான் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவேன். செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், ஹார்ட் ஒர்க், டீப் நாலேஜ். இது 3மே செம்ம இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், முடியுன்ற செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் மட்டும் பத்தாது. There is a small line between self confidence and tenavat. அதை வந்து உண்மையாலேயே கொண்டு வரதுக்கு you need that hard work and deep knowledge. செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேதரிங், ஒரு காம்படிஷன் வச்சாங்க. என்ன காம்படிஷன் எல்லாரும் கேட்டாங்க. சார் ப்ரைஸ் வந்து 1 lakh rupees அப்படின்னாங்க. எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்களா? நாங்கள் 1 lakh rupees அப்போ எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோமே அப்படின்னாங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமான காம்படிஷன் பரவாயில்லையா அப்படின்னா, சார் 1 lakh rupees ப்ரைஸ் தரீங்க, ஈஸி தான் சார், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம். காம்படிஷன் ரொம்ப சிம்பிள், எல்லாம் கிளாப் பண்ணிட்டே இருக்கணும், கடைசி வரைக்கும் யார் கை தட்டுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் அப்படின்றோம். இவ்வளோ தான் காம்படிஷனா? இதில் என்ன சார் அப்படின்னு கை தட்ட ஆரம்பித்தேன். மத்தியானம் 12 மணிக்கு ஆரம்பிச்சது. ஈவினிங் 4 மணி ஆச்சு. கொஞ்சம் பேர் சார் வயிறு பசிக்குது சார், எல்லாருமே கை தட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கிளம்பிட்டாங்க. ஈவினிங் 7 மணி ஆச்சு. கொஞ்சம் பேர் சார் கை உண்மையிலே வலிக்குது சார் அப்படின்னு கிளம்பிட்டாங்க. 9 மணி ஆச்சு. ஒரு 10-15 பேர் தான் கை தட்டிட்டு இருக்காங்க. சீஃப் கெஸ்ட் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். யார் கடைசி வரைக்கும் கை தட்டுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். 11 மணி ஆயிடுச்சு. ஒரு 3 பேர் தான் கை தட்டுறாங்க. கரெக்டாக நைட்டு 12 மணிக்கு ஒரே ஒரு கைத்தட்டு சத்தம் தான் வருது. அப்பாடி ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஹீ இஸ் த வின்னர். நவ் த வின்னர் இஸ் ஹி வில் கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் அப்படின்றாங்க. 2 பேர் நடந்து வராங்க. என்னடா ஒரு கைத்தட்டு தானே கேட்டுச்சு, அந்த இன்னொரு ஆள் என்ன ஒழுங்காக கைத்தட்டலையா அப்படின்னாங்க. வந்ததில் ஒருத்தனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் கிடையாது, இன்னொருத்தனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் கிடையாது. 2 பேர் ஒருத்தர் இப்படி கைத்தட்டு இருக்கிறார், ஒருத்தர் அப்படி கைத்தட்டு இருக்கிறார். The question you should ask is, if we are in that situation, நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம்? கை தட்டுற காம்படிஷனா எனக்கு ஒரு கையே இல்லைப்பா, நான் தட்டலன்னு சொல்லி நம்ம ஏஞ்சி போயிருப்போம் முதல் வெளியே. இதில் how did he make the disadvantage as an advantage to him? ஏன்னா 2 கை தட்டும் போது எனர்ஜி யூ எக்ஸர்ட் ஃப்ரம் யுவர் பாடி வில் பி மச் கிரேட்டர் தேன் ஒரு கையில் தட்டினா உன்னோட எனர்ஜி வந்து கம்மியாக தான் எக்ஸர்ட் ஆகும். ஸோ உன்னோட எனர்ஜி பாதி தான் எக்ஸர்ட் ஆகும், அவரோட எனர்ஜி பாதி தான் எக்ஸர்ட் ஆகும். ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் டபுள் த டைம் எனர்ஜி எக்ஸர்ட் ஆகும். அதனால தான் இவங்க ஜெயிக்கிறாங்க. ஸோ ஹவு டிட் ஹி மேக் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் சிச்சுவேஷன் டு அன் அட்வான்டேஜஸ் சிச்சுவேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். எவ்ரிதிங் இன் லைஃப் வேர் யூ திங்க் தேர் இஸ் சம்திங் டிஃபிகல்ட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ. All you have to think is, how do I transform this difficulty to an opportunity and what should I do? Very important. அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா எல்லாமே கரெக்டாக செய்யும். ஒரு ஹிந்தி பையன் டெல்லியிலேருந்து சென்னைக்கு வரான். ஸ்கூலில் சேர்ந்துட்டான். சென்னை ஸ்கூலில் ஆஸ் யூஷுவல் வி செட் தமிழ் கம்பல்சரி அப்படின்ட்டாங்க. ஓகேன்னு தமிழ் படிக்கிறான், 3rd லாங்குவேஜ். நம்ம ஸ்கூல்லலாம் இப்போலாம் நான் படிக்கும் போதெல்லாம் ஸ்கூலில் ஈஸியாக விட்டுருவாங்க. இப்போ வந்து எல்லா ஸ்கூல்லையும் எல்லாரும் எதுலையாவது ஒன்று பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இவன் எதுலேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. கடைசி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவனை வந்து தமிழ் எஸ்ஏ சேயிங் காம்படிஷனில் போய் இவனை போட்டாங்க. இவன் சார் எனக்கு தமிழே பேச தெரியாது, என்னைய போய் தமிழ் எஸ்ஏ சேயிங் காம்படிஷனில் பேச விட்டிங்களா சார், எனக்கு தமிழே ஒழுங்காக வராது, இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்லைப்பா அது ஒன்று தான் அவைலபிள் அப்படின்னு அவர் நேமை போட்டாங்க. பட் திஸ் கை இஸ் a வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கை. அவன் என்ன பண்ணுறான், சரி தமிழ் சார்கிட்ட உட்காந்து 3 வாரம் பயங்கரமாக படிக்கிறான். நல்லா படிச்சுட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து பேசுகிறான். டாபிக் மகாத்மா காந்திஜியை பற்றி பேசுக. மகாத்மா காந்திஜியை பற்றி இவன் பேசணும். இவனும் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தான். அது சார் சொல்லி தந்திருக்காரு. சார் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஸ்கேல் அப்படி கையில் அப்படி மறைச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறார். இவன் டக்குன்னு பேசினா கூட்டத்தில் ஒரே கைத்தட்டு. ஒரு ஹிந்திக்கார பையன் இவ்வளோ சூப்பராக தமிழ் பேசுகிறானே, இவன் தான் வின்னர் ஆக போகிறான்னு எல்லாம் கைத்தட்டுறாங்க. நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டான்ப்பா, சூப்பர்ப்பா அப்படின்னு. கடைசி 30 செகண்ட்ஸ் வந்துருச்சு, கடைசி 10 செகண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் பண்ண மகாத்மா காந்தியை இவர் சுட்டு கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லணும். கோட்சே சுட்டு கொண்டார் சொன்னால் அவன் கோட்சே வார்த்தையை மறந்துட்டான். இதெல்லாம் பண்ண மகாத்மா காந்தியை அப்படின்னு சொல்கிறான், நின்ட்டான். இவனுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல. தமிழ் சார் மெதுவாக அப்படி ஸ்கேல் எடுத்து காட்டுறாரு. டேய் இவ்வளோ நேரம் பேசினேன், எனக்கு கடைசி 5 செகண்ட் முடிச்சிடுறா அப்படின்றாரு. இவனுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல, அப்படியே நிற்கிறான். கூட்டமே சைலண்ட் ஆகிடுச்சு, கைத்தட்டம் கூட்டம்லாம். க்ளோசிங் சரியில்லையே அப்படின்னு இவனுக்கே ஒரே டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. இதெல்லாம் பண்ண மகாத்மா காந்தியை, இதெல்லாம் பண்ண மகாத்மா காந்தியன்னு ஒரு 3 வாட்டி சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸ்டேஜில். சரின்னு இவனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. உன் டைம் ஓவர்ப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க.
சரி வெரி சாரி சார் அப்படின்னா அவர் சொன்னார், இல்லைடா நீ பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு வேறு இன்னைக்காவது இப்போ வந்து உனக்கு பலன் கிடைக்கும், பரவாயில்லன்னு உட்கார வச்சிட்டாங்க. ஈவினிங் ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, ரிசல்ட் வின்னர் இஸ் அவன் அப்படின்றாங்க. என்னடா உன்னைய போய் வின்னர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, நீ ஒருத்தன் தான்ப்பா வந்து மகாத்மா காந்தியை சுட்டாங்கன்னு அழுத, மீதி எல்லாரும் சொல்லணுமே ஒப்பிச்சிட்டாங்க, நீ தான் வந்து கதைக்குள்ளேயே போய் உண்மையிலே கதையை உன் மனசுக்குள் வைத்து நீ வந்து அழுதுட்ட அப்படின்னாங்க. அதனால நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா, ஹார்ட் ஒர்க் டசன்ட் மீன் இன்னைக்கு பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு நாளைக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குன்ற இதே கிடையாது. என்னைக்காவது கிடைக்கும், எப்படி கிடைக்கும், என்னைக்கு கிடைக்கும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் கிடைக்கும். நான் என்னைக்கோ படித்த கொஸ்டின், நான் வந்து அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து அமேசான் இன்டர்வியூ வரேன். அமேசான் இன்டர்வியூ உங்களுக்கே தெரியும், கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு 5-6-7 ரவுண்ட் வைப்பாங்க, 7 பேருமே எஸ் சொல்லணும் ஹையர் பண்ணணும்னா, ரைட்? என்னைக்கோ படித்த கொஸ்டின், நான் காலேஜில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்காக படித்த கொஸ்டினை இங்கே கேட்குறாங்க. அட்வான்டேஜில் நான் வந்து அப்பயே டிசப்பாயிண்ட் ஆகி போயிருக்கலாம்ல, ஐயோ படித்த கொஸ்டின் யாருமே கேட்கலையே காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்டில். இன்றைக்கி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அது உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னைக்காவது ஒரு முறை 100% ஹெல்ப் பண்ணும். அதில் வந்து கொஸ்டினே கிடையாது, ரைட்? ஸோ தட் மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? மூணாவது டீப் நாலேஜ். அவர் எஜுகேஷன் நீங்கள் உடனே ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஈஸி வே இருக்குது சார், ஃபேக்கல்ட்டிக்கே தெரியல சார் அப்படின்றோம். ரெண்டாவது சார் சிலபஸ் சரியில்லை சார் அப்படின்றோம். அவர் சிலபஸ் இஸ் பிரெத், அவர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் இன் டீச்சிங் யூ பிரெத் ஆஃப் நாலேஜ். அதனால தான் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க, பாஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, இன்றைக்கி வந்து எங்கள் கிளாஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும். ஐ ஒன்ட் கம்பேர். சார்ல்ஸ் முன்னாடியே சொல்லிட்டார், நோ கம்பேரிசன். நான் அமேசானில் இருக்கேன், தெர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் இன் கூகுள், தெர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் who are even one level. அவரோட மேனேஜர் வந்து சுந்தர் பிச்சை, அந்த லெவலில் இருக்காங்க கூகுளில். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன் வெரி குட் பொசிஷன்ஸ், ரைட்? அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி நேம் சொல்லுவாங்க. நான் இப்போ கூட சொல்லுவேன், வி ராமச்சந்திரன் சார், விஆர் சார்னுவோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில். அவர் ப்ரோக்ராம் சொல்லி கொடுத்தனால தான் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம். அவர் இன்றைக்கும் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் சொல்லி தந்தார்னா இன்றைக்கும் நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன், யார் வேணால் இங்கே வாங்க ஸ்டேஜுக்கு, ஐ கேன் சேலஞ்ச் யூ ஆன் சி ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ். 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, ஆனால் மறக்க மாட்டேன். ஆனால் அந்த சார் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், ரைட்? சங்கர் தயாள் சர்மா அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா? சங்கர் தயாள் சர்மா உங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் தெரியாது. சங்கர் தயாள் சர்மா சொல்லுங்கள் சார்ல்ஸ். பிரசிடென்ட் சங்கர் தயாள் சர்மா அராபுக்கு போகிறார். ஆல் பிரசிடென்ட் மீட் இன் அராப். எல்லாருமே அராபுக்கு வராங்க. அராபோடைய கிங் வந்து நிற்கிறார் கீழே. எல்லாரும் வராங்க, கை கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சி விட்றாரு கிங்கு. சங்கர் தயாள் சர்மாவால் நடக்க முடியாது, கொஞ்சம் அப்படி காலை தடுமாறி தான் நடப்பார். அவர் ஃப்ளைட்டு வருது, உடனே அராப் கிங் டக்கு ஃப்ளைட்டு மேலே ஏறுறார். எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, என்ன சார் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் வந்தார், இந்த கண்ட்ரி பிரசிடென்ட் வந்தார், எல்லாருக்கும் கீழே தான் நின்னார் கிங்கு, இவருக்கு மட்டும் என்ன மேலே வரைக்கும் போகிறாரு அப்படின்னாரு. மேலே வந்து பார்த்தோன்னே சங்கர் தயாள் சர்மா கால் இப்படி கொஞ்சம் இது பண்ணி நடந்தோடனே, ஓ அவரை கூட்டு வரதுக்கு தான் போயிருக்காரு அப்படின்னோடனே, சரி கூட்டு கீழே வரார். கூட்டு கீழே வந்து கீழே வரைக்கும் விடலை சார், உங்களை கார் வரைக்கும் வந்து விடுறேனாரு. சரி அப்பயே எல்லாரும் மக்கள் ஓகே, மீடியாலாம் ஓகே அப்படின்ட்டாங்க. கார் வந்த உடனே டிரைவரை நீ ஏந்துடுறா நான் ஓட்டுறேன்டா அப்படின்னாரு. அப்போ வந்து எல்லாருக்குமே கோவம் வந்துருச்சு, மீடியாவிலேருந்து எல்லாருக்குமே கோவம் வந்துருச்சு. இது என்ன ஒரு இந்தியாவுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு இது பண்ணுறாரு, இந்தியாவுக்கு மட்டும் பயங்கரமாக இது பண்ணுறாரு, ப்ரையாரிட்டி பண்ணிட்டாரு, மற்ற எந்த பிரசிடென்ட்டுக்கும் இது பண்ணலையே அப்படின்னு. காரை ஓட்டுறாரு. காரை ஓட்டி போய் அவர் ஹோட்டலில் போய் விட்டு சங்கர் தயாள் சர்மா ரூமுக்கு நல்லா போய் உட்கார்ந்தாரான்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் திருப்பி வரார் ஏர்போர்ட்டுக்கு. எல்லாரும் ராஜா கிட்ட எப்படி கேட்கன்றவர் ஒரு கூச்சம். மெதுவாக கேட்டாங்க, சார் ராஜா எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க, இவருக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட், இந்தியாவுக்கும் நம்மளுக்கும் ஏதாவது ஒரு புது ஒப்பந்தம் போட போகிறோமா, என்ன செய்ய போகிறோன்னாரு. ஒரே ஒன்று இது தான்டா, நான் படிக்கும்போது இவர் தாண்டா என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டி, இவர் சொல்லி தந்த இதனால தான் நான் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை சேஞ்ச் பண்ணுவது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் will affect your life in different ways. Your parents will affect your life in a completely different way. அவங்க பண்ணுற சாக்ரிஃபைஸ் எத்தனையோ. But when it comes to education, it is your faculties who will change you. நம்ம மேலே யாருக்கு நிறையா ட்ரஸ்ட் இருக்கோ, நம்ம மேலே யார் நம்ம உண்மையிலேயே சக்சீட் ஆகணுன்ட்டு ஒரு இது இருக்கோ, அவங்க தான் உன்னை நிறையா திட்டுவாங்க. உன்னை யாருமே திட்டலை, அவர் உங்க கூட சும்மா ஜாலியாக வாடா ஜாலியாக இருக்கலாம், வாடா ஜாலியாக இருக்கலாம், வாடா ஜாலியாக இருக்கலாம்னுங்க, அப்போ அவங்க உங்கள் மேலே அக்கறை கிடையாது. உங்கள் மேலே உண்மையிலேயே அக்கறை உள்ளவங்க உன்னை நிச்சயமாக திட்டுவாங்க. பிகாஸ் தேர் கோல் இஸ் டு ஹெல்ப் யூ டு சக்சீட் இன் யுவர் லைஃப். காலேஜில் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சார் காலேஜில் மார்க் வேணுமா சார்? 100% வேணும்.
கொஸ்டினே கிடையாது. காலேஜில் நல்ல மார்க் வாங்கணும். இன்றைக்கும் நான் வந்து 1400 இன்டர்வியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அமேசானில் மட்டும். மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்வியூஸை விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், வேர் டிட் யூ ஸ்டடி, வாட் டிட் யூ ஸ்டடி, ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் டிட் யூ கெட். சார் 20 இயர்ஸ், நான் 25 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் கூட இந்த கொஸ்டின் கேட்பேன். நிறைய பேர் வந்து என்ன மணி, வை ஆர் யூ ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின், ஐ டிட் திஸ் 25 இயர்ஸ் பேக், ஐ ஃபர்காட் அப்படின்வாங்க. நான் சிரிச்சிட்டே சொல்லுவேன், ஐ திங்க் யூ ஆர் ஜோக்கிங். ஐ டோன்ட் ஃபர்கெட் மை 12th மார்க்ஸ் அண்ட் காலேஜ் மார்க்ஸ். இண்டிவிஜுவல் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் வாங்கினேன்னு தெரியாது, ஓவராலாக நான் காலேஜில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினேன் இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும். தைரியம் இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்டாக சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு. தட் வில் ஷோ யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹவு ரியலி ஸ்ட்ராங் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் இஸ். காலேஜில் சப்ஜெக்ட் பிடிக்கலையா 70 மார்க்ஸ் வாங்க, சப்ஜெக்ட் பிடிச்சிருக்கா 95 மார்க்ஸ் வாங்க. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தினா ஆல் த ஒர்க் தட் இஸ் கிவன் டு யூ இஸ் நாட் சம்திங் தட் யூ வில் லைக். அங்கே போய் எனக்கு இது பிடிக்கல, நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் அமுச்சு விட்ருவாங்க வீட்டுக்கு. பிடிக்கலையா பண்ணி முடி, பிடிச்சதா சூப்பராக பண்ணு. அதே ஃபிலாசபி காலேஜில் சப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிக்கலையா 70 மார்க் வாங்க, பிடிக்குதா 100 மார்க்ஸ் வாங்க. காலேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் ஆர் யுவர் கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ். அதை வந்து நல்லா பண்ணி யூ ஹாவ் டு 100% யூஸ் இட். ஸோ லாஸ்ட் ஐ வில் க்ளோஸ் மை திங். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டாக்ஸ் நான் நிறைய இடத்துல போய் கொடுத்துருக்கேன். வீல் சே, ஓ இண்டஸ்ட்ரி இப்படி மாறிடுச்சு, நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்கணும். நான் நிறைய செஷன்ஸில் ஐ வில் கோ அண்ட் ஈவன் சே என்ன படிக்கணும்னு கூட சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா so many things are happening. பட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் போயிடுவேன். இஸ் இட் ரியலி a change? I felt it is not a change. எல்லாரும் கேட்பாங்க, மணிகண்டன் உன்னோட டாக் நல்லா இருந்துச்சு, இதெல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன், ஃபேக்கல்டிஸ் இம்பார்ட்டன்ட், காலேஜில் மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடாங்க. I just gave an advice. What am I doing to really help the people? What am I doing to really help the faculty? அதுதான் லாங் ஸ்டாண்டிங். ஸோ அதுக்காக நான் மட்டும் ஒரு ஆள் மட்டும் நிறைய பண்ண முடியாது. நான் எத்தனை காலேஜ் போக முடியும், எனக்கு டே ஜாப் இருக்குது, அமேசானில் போய் ஒர்க் பண்ணேன். ஐ ஹாவ் அ பிக் டீம் தேர். ஸோ வி கேம் அப் வித் அவர் ப்ரொபோசல். We need to help India. How many graduates are there? 10 lakh graduates every year. 10 lakh engineering graduates every year. Okay? How many companies are there in India and how many employees does it have? Does it have 10 lakh people who are working? More than 10 lakhs, easily. If you take good companies, there are more than 10 lakh people who are working in good companies. கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவன் நல்லவனாக தானே தெரியும். he will know the skills, he will actually know what the company wants. Why can't those people help these people instead of just giving guidance? Anyway, faculties are taking care of teaching the breadth. Why can't these people help in teaching in depth? Instead of just complaining and just leaving away saying, oh, government should change something, oh, students should study. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் பிஸி பர்சன் இன் த வேர்ல்டு. காலையில் 6:30 மணிக்கு பஸ்ஸில் ஏறிடணும், 8 மணிக்கு காலேஜ் வரணும், 8 மணிலேருந்து 3 மணி வரைக்கும் காலேஜ், திருப்பியும் 3 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் வீடு. அதில் வேறு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வேறு இருக்கும். அதை முடித்து வீட்டுக்கு போனோடனே வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு ½ hour, அதுக்கப்புறம் அசைன்மெண்ட் இருக்கும், அதுக்கு நடுவில் எக்ஸாம்ஸ் வந்துடும், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் வந்துடும். இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நைட்டு 10 மணிக்கு தூங்கினா தான் திருப்பியும் காலையில் 6 மணி பஸ்ஸை படிக்க முடியும். ரைட்? Why can't be these 10,000 professionals or 10 lakh professionals help the people? So we have created a platform to really initiate that now. Okay? ஏன்னா இந்த மாதிரி சும்மா பேசிட்டு எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வருவாங்க, சும்மா பேசிட்டு போவாங்க. We said you really need to make a change. So we are going to launch a platform which is called WIT. யார்கிட்ட பென் இருந்துச்சுன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க. WIT.expanion.com. expanion.com. WIT.expanion.com. இந்த சைட்டில் இனிமேல் every week we will have industry professional who will come and help all the college students. Sometimes we will send people to the college to help them. Sometimes we will do it over live video session so that you can sit from your home and listen. For example, March 9th or March 16th, there is a theme about how to prepare for placements. And we will have people from 5 or 6 different companies who are going to talk about that, right? And most of the sessions will be people who are from working in industry, and it will be people who are on the business side, who are actually doing the interviews, right? So take full benefit out of that.
லாஸ்ட் மினிட் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க, இஸ் இன்ஜினியரிங் a good profession? Am I on the good profession today? Right? நான் 12th படிக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் ஒரே ப்ரெஷர். they wanted me to do doctor. they said நீ கொஞ்சம் மார்க் வாங்கிடு, ஈவன் உனக்கு பேமெண்ட் பண்ணியாவது வில் புட் யூ இன் டாக்டர் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ காட், அப்போ வந்து கட் ஆஃப்லாம் 300, இப்போ தான் 200. I got 290 in computer science, engineering cut off, and 288 in medical cut off. அப்போ எனக்கு 288 கிடைக்கல மெடிசன், பட் 290க்கு எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடச்சிருச்சு. அப்போ எங்கள் வீட்டில் கேட்டாங்க, உன்னை வந்து இன்ஜினியரிங்கில் மெடிக்கலில் சேர்த்து விட்ருவா அப்படின்னா. பட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியே கிடச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜாயின் ஹியர். டுடே ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி டு பி அன் இன்ஜினியர். நாட் பிகாஸ் ஐ எம் இன் அமேசான், ஐ ஒர்க்ட் இன் மைக்ரோசாஃப்ட், எனக்கு நிறைய salary கிடைக்குது. That is not the thing. You can earn salary in so many different ways. I can show you 10,000 businessmen who are much who are earning multiple times than what I am earning today. But I am very happy because நான் ஒரு டாக்டரா இருந்தேன்னா I would have saved lot of life. Doctor's profession is an amazing profession. You save lives. The impact, the number of people you will touch, ஒரு மேத் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 20 பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டா யூ கால்குலேட் இன்டூ 365 இன்டூ ஒரு 40 இயர்ஸ் போட்டுக்கோங்க. தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் யூ கேன் டச். த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஐ கேன் டச் த்ரூ த ப்ரோக்ராமிங் தட் ஐ ரைட் இஸ் இன் பில்லியன்ஸ். தெர் ஆர் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் எவ்ரி டே ஆர் சேஞ்சிங் their lives. We have the engineers have the power to change the world, to change the way each and every day our parents live, to change the way each and every day your relatives and your friends live, each and every day your people around you are living. That is the power of engineering. You are in the right profession. You are passing out at the right time. The next 5 years is going to be the best. The next 5 years is going to be the best for engineering, because this is a time where so many startups are coming and lot of companies are looking for good potential people. As long as you mold your skills in the right way, you will be super successful in your life. And I wish you all the best for your upcoming placements, and make use of wit.expanion.com to be very successful. And thank you for giving me this opportunity to be here and share my views with you. Thank you so much, sir. A few minutes, and I will not take much time, maybe 3 to 5 minutes. On behalf of our student fraternity, நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நினச்சிக்கோங்க சார். ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு சார், நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட், அமேசான்ல எல்லாம் 2-3 இன்ஸ்பிரேஷன் லீடர்ஸ் பேர் சொன்னீங்க. எல்லாம் பார்த்தா நம்ம ஊர் ஆட்கள் மாதிரி தான் இருக்குது. அது எப்படி சார் இந்த மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக, இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான் இதை எப்படி பார்க்குறது, அதை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் யுவர் ஃபீட்பேக் ஆன் திஸ்? ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் கூகுள், both the CEOs are Indians. I hope you all know that. Satya Nadella and Sundar Pichai. Sundar Pichai நம்ம வனவாணி ஸ்கூலில் படித்து IIT கரக்பூரில் engineering முடிச்சுட்டு he went there. நம்ம Satya Nadella did in JNTU and then he went there, right? First of all, our brains, I always feel that our brains are much more powerful, right? We just need to use it in the right way. Now I will go back to what I have already shared. As long as whenever you find a difficulty, make that as an opportunity. Very important. You find it as difficult and you shy away, then you are losing your opportunity. Get your mindset to make sure that difficulty is translated to opportunity. Once you translate that to opportunity, use your hard work, deep knowledge. First one enna sollirundha? Self confidence. இது மூணுத்தையும் அப்ளை பண்ணுங்க, you will always be successful. Corporates doesn't have, if you take any big companies, corporates doesn't have any bias towards any religion or caste or country or any of those things. People who do well will automatically grow. That is how corporates are set up. Corporates and most of the corporates will have zero politics. There will be minimum politics that is there in every business. நீ நல்லா பண்றியா, நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக grow ஆகும். So translate your difficulty to opportunity, self confidence, hard work, deep knowledge will help you grow, and those are all examples. Yeah. Maybe we'll have few questions from the audience here, students. Anybody? Please raise your hand and stand up wherever you are. And please stand up wherever you are. Maybe we'll have 3 questions, maybe 3 students at this moment.
No, while you take some time, my next question is to Mani sir. Sir, எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பல்ப் எரியும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் ஆர் லைஃப். ஏன்னா இன்ஜினியரிங் எப்படி யாருக்காக இன்னைக்கு சேர்ந்துருக்கோன்னு அவங்களுடைய இது கேட்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் இருக்கலாம், ரைட்? அப்பா அம்மாவுடைய கனவு, என்னுடைய கனவு ஆர் ஆஸ்பிரேஷன், சரி இவ்வளோ தூரம் சேர்த்து விட்டாங்க இது. ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் டேர்னிங், வென் வாஸ் யுவர் டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் யுவர் லைஃப்? உங்களுடைய வாழ்க்கையை திருப்பி போட்ட ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட். என்னுடைய வாழ்க்கையை திருப்பி போட்ட டேர்னிங் பாயிண்ட் வாஸ் வென் ஐ மூவ் ஃப்ரம் 10th to 11th. நான் 10th வரைக்கும் சிபிஎஸ்சி. 10th வந்து என்னுடைய பர்சன்டேஜ் வாஸ் 78%. நான் வந்து பட் அப்பயே மேக்ஸ் நல்லா பண்ணுவேன். ஐ காட் 95 இன் மேக்ஸ் அண்ட் 90 இன் சயின்ஸ், ரைட்? அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஸ்டேட் போர்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஐ வாண்டட் டு மூவ். ஸோ ஐ செட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே மூவ் பண்ணிட்டேன். அதில் வந்து ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் எங்கள் ஃபாதர் அது பண்ணார். ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் ஹிம் ஃபார் தட். 10th லீவ் வந்து யூஸ்வலாக ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நான் இன் மை கிளாஸ் ஆஃப் 40 people in 10th, மை ரேங்க் வில் பி அரௌண்ட் 25 to 30. நீ 2 மாதம் சும்மா தானே வீட்டில் இருப்ப, வீட்டில் இருந்தால் சும்மா கிரிக்கெட் பேட் எடுத்துகிட்டு கிரிக்கெட் விளையாட போயிடுவேன். நீ விளையாடு, பிரச்சனை கிடையாது. காலையில் மட்டும் ஒரு 4 hours நான் உன்னை வந்து ஒரு கோச்சிங் கிளாஸில் போடுறேன், போப்பா அப்படின்னா. சரிப்பா அப்படின்னு காலையில் 4 hours மட்டும். மத்தியானம் 3 மணிக்கு கிரிக்கெட் பேட் எடுத்துகிட்டு போனேன்னா பால் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத நேரம் வரைக்கும் விளையாடுவேன். 8 மணி வரைக்கும் விளையாடுவேன். டே பால் கண்ணுக்கு தெரியலடா போதுண்டா, அதனால தான்டா அவுட் ஆறன்ற வரைக்கும் விளையாடுவேன் நான். ஆனால் காலையில் அந்த 4 hours போனேன். That 4 hours I did for 45 days. When I came to 11th, அந்த 4 hours என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த 45 daysல they taught me all the mathematical and science related subjects in 11th. When I came here, my first time in my life, I was on a single digit rank. Actually என் கிளாஸ்ல வந்து நான் புது கிளாஸ் ஸ்டேட் போர்டில் everybody thought I am going to get first rank. நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம், என் மனசுக்குள்ள 8வது ரேங்க் வாங்கிட்டோமா, வாழ்க்கையிலே 8வது ரேங்கே பார்க்கலையே அப்படின்ட்டு. பட் தட் வாஸ் மை டேர்னிங் பாயிண்ட். தட்ஸ் when I realized ஃப்ரீ டைம் என்ஜாய் பண்ணு, ஆனால் ஒன்லி என்ஜாய் மட்டும் பண்ணாது, கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக எதுக்காவது ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு. தட் சேஞ்ச்ட். அதுக்கு அந்த டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் தட் my entire segment of people around me changed, right? There are 4 people who are my friends. All 4 joined College of Engineering Gindi. All 4 joined Microsoft, Google. One guy is in Apple, one guy is in Google, one guy is in Microsoft, and I am here at Amazon, right? My entire thing changed. Like 11th la vandu once your light bulb ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், the way you look at life is completely different. நான் 11th la vandu entire 11th all exams in mathematics I got center. All exams, whether it is a class exam, in the exam முடிஞ்ச உடனே நம்மலாம் குவார்ட்டர்லி ஹாஃப்லி எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஏன்னா அதை லீவ் விட்ட அப்புறம் தான் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து திருத்துவாங்க. நாங்கள் 4 பேர் அப்படி செய்ய மாட்டோம். எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே டீச்சர் பின்னாடியே போவோம். டீச்சருக்கு வந்து எங்கள் 4 பேர் பேப்பரை அப்பயே கரெக்ட் பண்ணணும், மார்க்கை எடுத்துகிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவோம். அதுவும் டீச்சர் கரெக்ட் பண்ண விட மாட்டோம். டீச்சர் பேப்பரை காமிக்கணும், என் பேப்பர்னா அந்த 3 பேர் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. மிஸ் இங்கே தப்புட்டான் 1 மார்க் குறைங்க, மிஸ் இங்கே தப்புட்டான் 1 மார்க் குறைங்கன்னு, ரைட்? அண்ட் அப்படி தான் மார்க் 3 பேர் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க என் பேப்பரை, ஒரு லைனையும் செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நாங்கள் வந்து மார்க்கை வந்து யூஸ்வலாக கொஸ்டின் பேப்பரில் மார்க்கை கவுண்ட் பண்ணுவோம், எவ்வளோ மார்க் வாங்கணும். நாங்கள் வந்து எவ்வளோ மார்க்கை மிஸ் பண்ணோம் தான் கவுண்ட் பண்ணுவோம். 150க்கு 149, 148 and half. அந்த லீக்குக்கு நீ ஒன்ஸ் நீ போய் அந்த டேஸ்ட்டை நீ பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் அதை விட்டு நீ கீழே வரமாட்டேன். ஆனால் அந்த புஷ் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வேணும், அதுதான் அந்த லைட்டு. அந்த லைட்டை நீ ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டுனா, எனக்கு அது 11th நடந்துச்சு. இட் டசன்ட் மீன் தட் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே கிடையாது. பாதி பேருக்கு திடீர்னு காலேஜில் நடக்கும், பாதி பேருக்கு எம்டெக்கில் நடக்கும், பாதி பேருக்கு வேலை செய்கிற இடத்துல நடக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் யூ ஹவ் மிஸ்ட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. somewhere that light will come and you have to create opportunity for that light to come. The day you see that light, your life is changed 180%. My dear friends, bulb erino. Huge round of applause, my dear friends. This is called manifest yourself. I think theme is very appropriate. Thank you so much, Gopal sir. Manifest yourself, my dear friends. Question. Over to students here. Good afternoon, sir. Sir, I am Jailesh from KSREI during first year CSE. My question is, how quickly do you adapt for new technologies? So, எல்லாரும் கேட்டு சந்தர்ல, how quickly can you adapt for new technologies? Technologies keep coming. The other question is, sir, நான் C படிக்கணுமா, C++ படிக்கணுமா, Java படிக்கணுமா? Programming languages are 20 different programming languages. Technologies are different, so many different technologies, whether it's artificial intelligence, machine learning, AI, cyber security, அந்த மாதிரி அது ஒரு 40 சொல்லலாம்.
எதை படிக்கணும், how quickly can you adopt is the question. Before you get on to a specific technology, you have to be very strong on your fundamentals. The biggest problem நம்ம இந்தியாவில் என்னன்னா, we all chase towards certifications and we all chase towards technology. பட் பேஸ்மெண்ட் செம்ம வீக்காக இருக்கும். நிறைய இன்டர்வியூவில் பார்த்துருக்கேன், சார் ஐ எம் மிஷின் லேர்னிங் எக்ஸ்பர்ட் சார், ஐ ஹவ் டன் திஸ் ப்ரோக்ராம் இன் கோர்ஸரா சார், ஐ எம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் சார் அப்படின்வா. டே ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ்க்கு ஒரு கோட் எழுதுறா அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ்க்கு கோட் எழுத தெரியாது. டே ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ்க்கே கோட் எழுத தெரியல, நீ மிஷின் லேர்னிங் எக்ஸ்பர்ட்டாக என்னென்ன யூஸ்? மேக் ஷூர் யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங். இஃப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங், you can learn new technologies within 2 months. I was in Microsoft. Microsoft has nothing to do with Linux. We are all built every software in Windows. When I came to Amazon, Amazon doesn't use Windows at all. We are all open source Linux. It will hardly take 2 months if your fundamentals are strong to transfer from Windows to Linux. Like that, I can give a lot of examples, not just with me, with so many people in my company, where they have worked on completely different technologies if your fundamentals are strong. So the key is make sure your fundamentals are strong, which is problem solving, coding, data structures, algorithms, and those kind of concepts for CS and IT, and ensure that your fundamentals are strong. That's the answer for that. Customer needs choice, but there is no competition. Hello. In the sector எடுத்தாலும் first thing that comes to our mind is Amazon. If we take music or movies, or instead of going to a supermarket, we buy things at Amazon, we read books at e-books, the Kindle. So I think that Amazon is creating disruption in the market segment. So what's your take on it? Which is very good, which is going to provide a lot of job opportunities for a lot of people, which is going to create really good customer experience for a lot of employees, which is and for customers, right? Plus, India is a huge market. India is a billion people market. There is not just 1 or 2 companies can dominate. இன்னைக்கே எடுத்துக்கோங்களேன், இப்போ music, you gave a good example. Music, Prime Music இருக்கு, Gaana இருக்கு, Jio Music இருக்கு. அந்த மாதிரி I can tell 10 apps which are there in music. If I take even e-commerce, Flipkart இருக்கு, Myntra இருக்கு, Amazon இருக்கு. Like that, India is not India is not a country where just one guy will dominate. It has opportunities for multiple people to dominate, but whoever is giving the right scenarios and building the customer trust will sustain for a longer term, right? In that, companies needs to take a right decision to ensure that customer trust is built. இன்னைக்கு நான் அமேசானில் போய் ஒரு ஐட்டம் வாங்கினேன்னா 100% நல்லா வரும். My payment will be proper. எனக்கு அந்த ஐட்டம் பிடிக்கலனா என்னால் ஈஸியாக ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். நான் ரிட்டர்ன் பண்ணனா என் காசு ஆட்டோமேட்டிக்காக பேங்க்குக்கு வரும். அந்த அஷ்யூரிட்டி என்கிட்ட இருக்குது. அது இருந்தால் தான் people will buy, right? We look at our country. 5 years back, nobody had credit card. இன்டர்நெட்டில் போய் கிரெடிட் கார்டு அடிக்கணும்னா ஐயோ திருட்டு போயிரும்பா, மணிலாம் போயிடும், நான் பண்ண மாட்டேன்ப்பா, காசு கொடுத்து வாங்கிடலாம்ப்பா அப்படின்ற கண்ட்ரி. டுடே எவ்ரிபடி இஸ் ஆர்டரிங் ஃபுட் இன் ஸ்விக்கி ஆர் ஜொமேட்டோ. Everybody is ordering, their e-commerce purchases in Amazon or Flipkart. That transformation is there because these companies have built the trust, and the trust is very important. Hi sir. Sir, இப்போ வந்துட்டு இயர் பை இயர் லாங்குவேஜ் வந்து மாறிட்டே இருக்கு சார். C++. அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் வந்து எந்த லாங்குவேஜ் வந்து நாங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம்? Pick one and make sure your fundamentals are strong. Pick one language which is easy for you, but make sure your fundamentals are strong. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டைமில் வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் இல்லை. அப்போ வந்து C++ தான் இருந்துச்சு, ஜாவா வாஸ் ஜஸ்ட் அப்கமிங். ஸோ நான் வந்து சியில் ஸ்ட்ராங். உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டிங்கன்னா ஃபார் யூ டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் லாங்குவேஜ் another is extremely easy. பட் மேலாப்பில் வந்து எனக்கு எல்லா லாங்குவேஜும் தெரியும், ஆனால் மேலாப்பில் தெரியும் அப்படின்னா கஷ்டம். டுடே we have 10 million people who says I know coding. We don't even have 10,000 people who can write the best code. We need to transform from saying I know coding. என் பையனும் சொல்லுவான், என் பையன் 8th grade, he will also say I know coding. என்னடா கோடர்னா ஏதோ ஒரு கோட் அடிச்சு கொடுப்பான். That's not the thing. Can you write the best code? Because losing customers is in milliseconds. Pick one language, go deep, and then see how you can, if you want to learn other languages, it will automatically come. Interviewsல வந்து nobody will hire you for a specific language. இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து இன்டர்வியூ கேட்கும்போது ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம். பையன் வந்து கேட்பான், சார் என்ன லாங்குவேஜ் சார் யூஸ் பண்ணணும்னு. லாங்குவேஜ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். யூ வில் நெவர் சே எனக்கு ஜாவாவில் தான் எழுதணும்னு. அப்படியே சொன்னால் கூட சார் எனக்கு C++ தான் சார் தெரியும்னா சரி C++ எழுது அப்படின்னு சொல்லிடுவான். Nobody will reject you because you didn't know the language that they are asked for, right? But they will reject you if your fundamentals are not very strong.
Thank you, sir. Yeah. So, hello, sir. I'm Dhanasundar from KSREI. I'm an electrical engineer. So my question is, so you're now you're in Amazon at a most top level post. So have you thought of starting your own company? This is a very good question, right? So the question is, have you thought of starting your own company? That's a personal choice, right? Amazon, the way I look at Amazon, Amazon is a combination of multiple startups. I run my own startup in Amazon. Usually companies பெருசாக வந்து it is very difficult to grow. Right? I can give you a lot of examples where companies become too big and they were not able to scale. Even though Amazon today is close to 500,000 people worldwide, but we are running as multiple startups together. If I have an idea, I can go bet on that idea, I can build that idea, I can productize that idea. And because I have the Amazon umbrella above me, it is easy to even productize that idea. Because I enjoy that flexibility, I still felt I am already working in a startup under the Amazon umbrella, right? That's why I have not thought of starting a new startup. If the situation changes in some other company or if it is going to change, then I will really think of it. Thank you, sir. Hello, sir. I am S. Tulasiraman from KSREI. I need to ask a common question to you. What should I do to stop surviving and start to live my life? Three questions, three things. Before that, change your difficulties to opportunities, hard work, deep knowledge. Third one, self-confidence. Do these three things, you will automatically survive. Okay, thank you, sir. Yeah, one last question. Last question, yeah. So I'm from A. Surya from KSREI, ECE department. I have no coding based some knowledges, but how I can reach a top is from ECE department. See, அதுதான் நான் சொன்னேன். Don't worry that, first of all, எனக்கு கோடிங் தெரியல அதனால will I lose this thing? You won't lose. But சார் நான் கோடிங் கற்றுக்கணுமா அப்படின்னா every leader has different perspective on this. I personally feel everybody should know coding. Over a period of time, when you say you are an engineer, it doesn't matter what engineer you are, whether you are automobile engineer, aeronautical engineer, mechanical engineer, ECE engineer, every discipline is moving towards technology. Even in fact, other areas la dhaan innum bayangaramana transformation nadakudhu. If you take mechanical as an area, the amount of changes that happened in the last 2 years because of Tesla and all other companies, the transformation there is much more than the IT area. My recommendation is, time is never a problem. If you don't know coding, which is okay, start today. It will hardly take. நீ engineering 3 years cross பண்ணடா, coding படிக்க கஷ்டமா? You will automatically study. It's our mindset, right? என் wife வந்து என்னை கிண்டல் பண்ணா ஒரு 4 years முன்னாடி. I have a son who is like 8th grade. 4 years முன்னாடி she said, உன் டீம்ல எல்லாருமே ஆண்ட்ராய்டு பண்றாங்க, உனக்கு ஆண்ட்ராய்டே தெரியாது, you still know only C, உனக்கு ஆண்ட்ராய்டில் கோட் அடிக்க தெரியுமா? Very valid question. என் டீம் மக்கள் எல்லாருமே ஆண்ட்ராய்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, எனக்கு ஆண்ட்ராய்டு தெரியாது, how will I manage this? ஓகே, ஆண்ட்ராய்டு கற்றுப்போம், ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவை இன்ஸ்டால் பண்ணு, டெய்லி நைட் ஒரு 2 hours உட்காந்து பாரு, டுடே என் டீம் பசங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதே அளவுக்கு என்னால் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பில்ட் பண்ண முடியும், ரைட்? மைண்ட் செட் சேஞ்ச். If you think that you can do, you will 100% do, because you are solving much more complex things in your life than this. So I have confidence that you will automatically learn and you have the potential to learn. Thank you, sir. Good afternoon, sir. This is Mitra. I have 3 questions. We have vast syllabus. We have a breadth syllabus. Our teachers are teaching those breadth syllabus, but still we students are lagging to face those interviews, and still there is a lagging in us. So what shall we do to improve ourselves? Your syllabus, as I said, syllabus will always be breadth and vast. அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், அது சேஞ்ச் ஆனாதான் நான் சேஞ்ச் ஆவேன்னு சொன்னேன்னா you are just wasting your time. But it is important that you have to understand that breadth, because it is important to get good scores. It's important to improve your confidence in life by getting good scores. You have to do that. Depth cannot be something that can be taught here, right? That's why a lot of institutions are taking extra effort. I'm sure Gopal sir would have taken a lot of extra effort in coming up with new programs to really help you and get on to the depth. Adha tavirthu, do you have an internet connection at home? Yes, sir. Do you have a smartphone? Yes. Internet la illadadhu enna irukku? Nothing. Nothing, right?
So if you want to know depth, internet la YouTube la poi search pannu. I can show you 20 videos. If you want to learn Android, just go and say Android for beginners nu adichina or 2 page full results kaamikum. All those 20 results will be very relevant. It is us who needs to decide. Teachers வந்து போர்டில் டீச் பண்ணாதான் நான் கற்றுப்பேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கூல்லேருந்தே நமக்கு இருக்குது. அதை விட்டு மாறணும். நானே கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து நானே கற்றுப்பேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட் மாறிடுச்சுனால் இந்த டெப்த் ப்ராப்ளம் போயிடும். ரைட்? அண்ட் இட் இஸ் ஆன் அஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் சால்விங் த டெப்த். Institutions are doing their best to help. That's why organizations are also taking interns so that we can give you the depth knowledge. Plus இப்போ இந்த wit.expanion.com சொன்ன பாருங்க, அந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் organizations is doing so that we can teach you depth in those places. Leverage that. One more question, sir. We are studying a vast syllabus. Apart from the marks from that syllabus and apart from our communication skills, what those corporate companies expect from students? Whatever you know, you should know really well. உனக்கு கம்மியாக தெரிஞ்ச கூட ஓகே, தெரிஞ்சது நல்லா தெரியும். எனக்கு நிறைய தெரியும் ஆனால் ஷாலோவாக தெரியும்ன்றது இஸ் நாட் குட். யூ கேன் கோ அண்ட் சே ஐ டோன்ட் நோ, விச் இஸ் ஃபைன். ஐ டோன்ட் நோ இஸ் அ குட் ஆன்சர். பட் யூ cannot say ஐ நோ, அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கும்போது இது எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இட்ஸ் a very bad answer. So the main thing for you is whatever you study, ensure that you really understand. You are not studying for marks. You are studying for your self-satisfaction to really understand that concept. And the mindset க்கு போணும். Right? And make sure that you know in detail. தெரியலையா ஃப்ரெண்ட்ஸு கேளு, தெரியலையா டீச்சர்ஸு கேளு. டீச்சர்ஸ் தெரியலையா, they will go back, they will study and come and teach you the next day. We should appreciate that. நீங்கள் வந்து ஐயோ டீச்சருக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஈவன் இன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிட்ட நாங்கள் எத்தனையோ ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம். ஃபேக்கல்டிஸ் சே எனக்கு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட் ஐ நோ எவ்ரி ஃபேக்கல்டி இந்த நைட் தே வில் டேக் த புக், தே வில் ஸ்டடி, they will come back and teach you the next day because avanga teach panana it is not just for you, they are teaching for the entire class, right? So anala whatever you know should know in depth. That's the change. Sir, this is a common question. I think this is the last question. Sure, sir. Sorry. Nadalla sir and Sundar Pichai sir were working for another foreign companies. Why can't India start up its own company? Because many famous persons are working for other companies, and Bill Gates, other Microsoft persons are saying Indian brain is a very good thing. Indians have more knowledge, we are adopting Indians, but why India doesn't started its own company? Is there is any lagging in finance or on the side of ours? No. So today, in the last 5 years, if you have asked this question 5 years back, I would have struggled to answer that question. In the last 5 years, the number of startups that we have started, right, is extremely very high in number. And government is doing a good number of support. In fact, NASCOM வந்து 10,000 startups அப்படின்ற ஒரு initiative இருக்கு, right? There are so many structures which are actually kept by government to really boost startups in India, right? And the mindset of people is also now very open. I will give you one option. You have two options. Go join a company or you join a startup where maybe in 2 years or 4 years, if the company really becomes successful, you are going to become really the biggest person in the company, plus you learn 40x the money that you learn in the normal company. Today people are ready to take that risk and do that, right? So in my perspective, things are changing and people are starting a lot of new companies in India. We can already see the trend, and lot of people from US, good or bad, with all these changes in US visa policies, lot of people are returning from US to India, right? And those people will also help and giving back to community and make sure that we are building a strong community in India around that. Thank you, sir. Thank you so much, Mani sir. A huge round of applause to Mani sir, please. Huge round, please. And I think this is so inspiring. எனக்கு நிஜமாலுமே எவ்வளவோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கேட்டிருக்கேன். No, this was a remarkable day in my life, sir. So much learning, and thank you so much for your time, sir. Over to team, to have the video for the next speaker. First of all, a big thanks to Mr. Manigantan Thangaratnam for enriching the audience. Your enlightening speech has created sparks in our mind. Now a very small exercise for audience. Okay. MANIFEST. What is that? Yes? Now MANI. Yes, tell me. So
So manifest has turned into manifest, right? That is the power of engineering. And our special thanks to our special invitee, Mr. Charles Godwin, for making this session more interactive and informative. And I hope we are much benefited in this session. Thank you, sir, for sharing your deep knowledge with us. Thank you. Now, I would like to take this beautiful moment to introduce Miss Saharika. She's such an enticing little angel, as everyone knows. She is the author of My Unschooled Year. At this young age, she has reached the pinnacle of success. So with a resounding applause, let me invite Miss Saharika on dais to share a few words with us. Old Sagarika, a teenager from Trichy, wanted to take some time off after class 10 as she felt she was not ready for the academic pressure of the next class. The result was amazing that Miss Sagarika wrote about her experiences in her debut book, My Unschooled Year. She enjoys balancing her life with curriculum and co-curricular activities. She discovered that she was versatile in acting when her team won the inter-school theatre competition conducted by Alchemy Theatre for Kids, Chennai. She was also the winner of a district Rangoli competition and a few oratory contests school level. Her biggest claim to fame was winning the Miss Raila 2013 Rotary Youth Leadership Award District 2000. She also won several awards at district level in Western dance. She is a sports enthusiast and have participated in athletic events, football and basketball. She also loves swimming and playing badminton. She runs a blog as well, interned with companies, sold products, invested in stocks, made 2 documentary films, one on Mount Kailash, another on Leh, based on her visits. She has chosen not to run in the race, but to create her own space, and she is none other than Sagarika. Good afternoon, friends. தூங்கிடாதீங்க லஞ்ச் வந்துடும் சீக்கிரம் ஓகே தூங்கிடாதீங்க ஸோ பிபிடி என்னோட கோட் ஐ சோஸ் நாட் டு ரன் இன் த ரேஸ் பட் டு கிரியேட் மை ஓன் ஸ்பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை நேம் இஸ் சாகரிகா no they were spelling it wrong, it's not Sagarika, it's Sagarika. I'm 18 years old now, I've completed my 12th. I'm from Trichy. So next slide. Unschooled year நான் ஒரு விஷயம் பண்ணேன் இது வந்து நான் 10th அப்புறம் பண்ணேன் when I was 15 years old. So what is unschooled year? 10th அப்புறம் நான் 1 year break எடுத்து I enjoyed. I had a lot of experiences with discipline and timetable. Next. இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா 2015 to 16 குள்ள நடந்துச்சு. Next. ஏன் இது நடந்துச்சு? Because I was a very normal student, சுமார் ஸ்டூடெண்ட்டு, லாஸ்ட் பெஞ்சு, செம்ம ஜாலி. எப்பொழுதுமே லைஃப்னா நாளைக்கு பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை, நேற்றுக்கு பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை, இப்போ இந்த நிமிஷம் வாழணும் அவ்வளோதான். எப்பொழுதுமே ஜாலியாக இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. எப்போதுமே ஜாலியாக இருக்கிறது, குழந்தைத்தனமாக இருக்கிறது, ஃபன் டைம் ஐ ஹேட் டில் மை 10th ஸ்டாண்டர்ட். பட் 10th ஸ்டாண்டர்டில் போர்டு எக்ஸாம்னு ஒன்று வந்துச்சு. நானும் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட். போர்டு எக்ஸாம்னு ஒன்று வந்துச்சு. அப்போ வந்து நோ I got 8.2. Somehow I passed. I got 8.2. That is 78%. Then எனக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணோன்னே தெரில. 11th you have to choose any stream like computer science or biology or psychology. எனக்கு psychology ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியாது. இதில் நான் எங்கே psychology சூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி என் அம்மா அப்பா கிட்ட நான் போய் கேட்டேன், நான் என்ன போய் எடுக்கட்டும் 11th கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க இது ஓன் சாய்ஸ், என்ன நீ உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நீ எடு அப்படின்னாங்க. அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அண்ட் அப்பா சொன்னார், நீ பேசாமல் 1 year நீ பிரேக் எடுத்துடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த பிரேக் வந்து ஸோ தட் நீ 11th or 12th நீ போனேன்னா யூ வில் கெட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஐ டிட் நாட் கெட் ஏர்லியர். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃபினான்ஸ், ஹெல்த், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் உனக்கு கிடைக்கணும்னு.
இப்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். அந்த 1 இயரில் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னு நான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறதில்ல, நான் கொஞ்சம் தான் சொல்லுவேன். மீதிக்கு வந்து நீங்கள் என் புக்கை வாங்கி படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆக்சுவலி இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த பசில் பார்த்தா என்ன பிக்சர்னு தெரியறதா? என்ன ஏதாவது பிக்சர் கெஸ் பண்ண முடியறதா? முடியல. யாராச்சும் கெஸ் பண்ணுறங்க? முடியல. நெக்ஸ்ட் பிக்சர், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதுதான் அந்த பிக்சர். இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, என் அப்பாவும் எனக்கு இதே தான் பண்ணார். இந்த பிரேக்கில் எனக்கு இன்ஜினியரிங்னு ஒரு பிக்சர் காமிச்சார். அதில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு ஒரு பசில் காமிச்சார், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு ஒரு பசில் காமிச்சார், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு ஒரு பசில் காமிச்சார், அதுக்கப்புறமா டாக்டர்னு ஒரு பசில் காமிச்சார், ஐஏஎஸ்னு ஒரு பசில் காமிச்சார். ஸோ இந்த பசில் காமிச்சிட்டாரு. எந்த பிக்சர் நல்லா இருக்கும்னு நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீ செலக்ட் பண்ணிக்கோ உனக்கு எந்த பிக்சர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு, அண்ட் உனக்கு எது ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணுறதா இருக்கோ, இல்லை லைக் என்ன எது ஈஸி ஆர் டிஃபிகல்ட், உனக்கு என்ன பிக்சர் பிடிச்சிருக்கோ நீ செலக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பஃபே எடுத்துக்கிறேன். அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு 100 பஃபே ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து ஏதாவது ஒன்று தான் என்னால் சூஸ் பண்ண முடியும், ஒன்று தான் என்னால் அள்ளி சாப்பிட முடியும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன ஒரு ஐட்டம் எடுத்து சாப்பிட்லாம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டேஸ்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஒரு 5 ஐட்டம் எடுத்துட்டு அப்புறம் பக்கத்து டேபிளில் அவன் பிரியாணி எடுத்துருக்கானே நம்மளும் எடுக்கலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு தான் எல்லா ஐட்டம்ஸையும் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் 1 ஐட்டம் சூஸ் பண்ணுறது. ஸோ என்ன டேக்அவேஸ்னால், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ராவல் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரி. நான் குயிக்காக போகிறேன். கைலாஷ் வந்து என் அப்பா அம்மாவோட போனேன். அண்டு நிறைய வீடியோஸ், டாக்குமெண்ட்ரிஸ், இன்டர்வியூஸ்லாம் எடுத்து திரும்பி ட்ரிச்சி வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணேன். தென் லே வந்து நான் தனியாக போனேன் ஒரு குரூப்போட. ஐ ஃபேஸ் த லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் பிகாஸ் ஐ வெண்ட் அலோன். பட் ஆனால் அங்கே தனியாக போய் எனக்கு வந்து ஒரு தைரியம் வந்துச்சு, இன்னமேட்டு நம்மளால் தனியாக போக முடியும். ஏன்னா நான் அப்போ 15 years old, ஓகேவா. நான் அது முன்னாடி எங்கேயுமே தனியாக நான் போனதில்லை. ஸோ லே போனோன்னே எனக்கு அந்த தைரியம் வந்துச்சு, இன்னமேட்டு நான் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுற தைரியம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அங்கேயும் போய் நான் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்து டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணேன். இட்ஸ் ஆன் யூடியூப், யூ கேன் ஈவன் வாட்ச் இட் லேட்டர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டோர் டு டோர் செல்லிங். ஸோ ஐ சோல்ட் MLM ப்ராடக்ட்ஸ், ரைட் ஃப்ரம் ஹோம் கேர் டு பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் டு பர்சனல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செல் பண்ணேன். இதில் வந்து நான் 3 விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். என்னன்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி இந்த கான்டாக்ட்ஸ்லாம் என் அப்பா அம்மாவோட ஃபோனில் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு 100 கான்டாக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து கால் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கு போனேன். இதில் 3 விஷயம் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா, 1, 5 பேர் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் நான் போவேன். அதில் ஒருத்தர் தான் 1000 ரூபாய்க்கு ப்ராடக்ட் வாங்குவாங்க, மீதி 4 பேர் கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளிடுவாங்க, இல்லைம்மா எனக்கு ப்ராடக்ட் வேணான்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இதில் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா, 5 பேரில் ஒருத்தவங்க கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க, 1000 ரூபாய்க்கு வாங்குவாங்க. ஒரு நாள் 1000 ரூபானா 30 நாளைக்கு 30,000 ரூபா, எனக்கு ஒரு 20% எனக்கு ரிட்டர்ன் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 6,000 ரூபா மாதம் என்னால் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால எனக்கு சம்பாதிக்கிற நம்பிக்கை வந்துச்சு. செகண்ட் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 பேரில் ஒருத்தவங்க வாங்குவாங்க அப்படின்னு தெரியும். செகண்ட் என்னென்னா கிரிட்டிசிசம். யாராச்சும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு லாயர் வீட்டுக்கு போனேன், என்னம்மா குழந்தை பொண்ணு நீ போய் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கலாமா, 11th படிக்காமல் நீ என்ன உங்கள் அம்மா பையன் உன்னை இப்படி போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க, இல்லை பாட்டி தாத்தா சொல்லுவாங்க நீ ஏன் ஸ்கூல் போகல, என்ன சீக்கிரமாக காலேஜ் போகணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிரிட்டிசிசம். இதெல்லாத்தையும் தட்டி போட்டு நான் போனோம். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஒரு 5-6 டேஸ் போக போக எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு. எல்லாரும் இதே விஷயந்தான் சொல்கிறாங்க அண்ட் கிரிட்டிசிசம்க்கும் நான் பழகிட்டேன். 3வது விஷயம் நான் இதில் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா, டோன்ட் டேக் நோ ஃபார் அன் ஆன்சர். இப்போது ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறேன், ஆண்டி இதை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன், அவங்க இல்லைம்மா வேண்டாம் சொல்லுவாங்க. செகண்ட் டைம் சொல்லுவேன், இல்லைம்மா வேண்டாம் சொல்லுவாங்க. 3rd டைம் சொல்கிறேன், 4th டைம் சொல்கிறேன், 5th டைம் சொல்கிறேன், அவங்க ஓகே ஃபைன், ஓகே குழந்தை வந்திருக்கு, நான் வந்து ஒரு 100 ரூபாய்க்கு நான் ப்ராடக்ட் வாங்குகிறேன், ஃபைன். அவங்க எஸ் சொல்கிற வரைக்கும் அவங்கள சும்மா விடக்கூடாது. நோ வந்து வின்னர்ஸ்க்கு அது ஆன்சரே கிடையாது.
ஸோ அந்த விஷயம் இங்கே நான் கற்றுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். தேர்ட் வந்து நெட்வொர்க்கிங். இங்கே வந்து நெட்வொர்க்கிங் கிரியேட்ஸ் யுவர் நெட் ஒர்த் அப்படின்னு ஒரு கோட் இருக்குது. ஸோ நெட்வொர்க்கிங்கை ஐ டுக் இட் சீரியஸ்லி. திஸ் வாஸ் த பெஸ்ட் பார்ட். அந்த 1 year பிரேக்லேயே பெஸ்ட் பார்ட். அண்ட் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன்னா அது நெட்வொர்க்கிங்னால நிறையா பீப்புள் மீட் பண்ணேன். மோஸ்ட்லி இது செமினார் கான்ஃபரன்சஸ் சென்னை பெங்களூர்லலாம் நடக்கும். அங்கெல்லாம் போய் அம்மா அப்பாவோட தான் போவேன், போய் மீட் பண்ணுவேன். எனக்குன்னு ஒரு கார்டு நான் வச்சுருப்பேன், சாகரிக்கான்னு எழுதியிருக்கோம், என் மெயில் ஐடி என் ஃபோன் நம்பர் எழுதியிருக்கோம், எழுதி கொடுப்பேன். அதில் ஆக்சுவலி ஒன்றுமே இருக்காது. நான் ஜஸ்ட் ஒரு 15 years old, நான் ஒன்றுமே பண்ணலை. ஸோ இதான் என்னோடய கார்டுன்னு சொல்லி கொடுப்பேன். இதில் பெஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா, நான் என்னோடய கார்டு கொடுத்தேன்னா அவங்களும் அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் இல்லை அவங்களும் அவங்களோட கார்டை கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க இமெயில் அட்ரஸை நான் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னைக்கு கூட நான் வந்து அவங்களோட டச்சில் இருக்கேன். இது எப்படி தெரியுமா, விவேக் வந்து சொல்லுவான்ல எனக்கு ஐஜியே தெரியும் ஆனால் அவருக்கு என்ன தெரியாது, அப்படி கிடையாது இது. ஸோ அவங்களுக்கும் என்ன தெரியும், பிகாஸ் நான் அவங்களோட டச்சில் இருக்கேன். ஈவன் நவ் இப்போ நான் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறனாலோ இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறனாலோ அவங்களுக்கு லிங்க் நான் அனுப்பிச்சிடுவேன். ஸோ இவங்க தான். நெக்ஸ்ட் ஓகே போங்க. ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து என் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே பார்க்கலாம். இல்லை பிஃபோர் ஸோ 4th பாயிண்ட் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன். இவங்க 3 பேர்னால தான் நான் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரண் பேடி மேம். இவங்க வந்து ஷி வாஸ் த நம்பர் 1 tennis player when she was young. Then she became the female IPS officer, first female IPS officer. Then இப்போ வந்து கவர்னர் ஆஃப் பாண்டிச்சேரியாக இருக்காங்க. இவங்கக்கிட்ட நான் மெயில் அனுப்பினேன். நெக்ஸ்ட் டேவே என்னை வர சொன்னாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு. நானும் போனேன். அண்ட் ஷீ இன்ஸ்பயர்ட் மீ அ லாட். அவங்களோட ஸ்டோரிஸை சொல்லி நான் வந்து அப்போ வந்து புக் ஐ திங்க் பிளாக் எழுதிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த டைம் நான் பிளாக்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சு சொன்னேன், மெயில் அனுப்பிச்சேன். அண்ட் அவங்களும் கூப்பிட்டாங்க. அண்ட் நான் அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்டோரிஸ்லாம் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எப்படி அவங்க வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, அண்ட் ஒரு கவர்னராக எப்படி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியறதுன்னு நிறைய விஷயம் அவங்கக்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன். செகண்ட் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி சார். ஹீ வாஸ் த ஒன் ஹூ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் SAIL அண்ட் BHEL. நம்ம BHEL அண்ட் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் SAIL ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி இந்தியா லிமிடெட், இது ரெண்டுத்தையும் அவங்க தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட 10,000 to 20,000 ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க கீழே ஒர்க் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லலாம் நிறையா ஃபைட் நடக்கும், ஒர்க்கர்ஸ்குள்ளேயே ஃபைட் நடக்கும். இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி அந்த கம்பெனிஸை டாப் ரேட்டில் கொண்டு வந்தாங்க. தென் த செகண்ட் ஒன் இஸ் மாருதி ஃபவுண்டர். மாருதி கண்டுபிடிச்ச நாள்லேருந்து he was with Maruti and he transformed Maruti. இப்போ அது பெஸ்ட் கார் இன் இந்தியாவாக இருக்குது. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார். தென் he was the founder of BIM Trichy. நான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன், பிகாஸ் he also inspired me a lot. இவருக்கு இப்போ 94 years old and he wrote a book. ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் மீட் பண்ண தான் இவ்வளோ விஷயம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா, சாதிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. அண்ட் த தேர்ட் பிக்சர் இஸ் டாக்டர் MS சுவாமிநாதன். இவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன். முன்னாடி நம்ம அம்மா அப்பா சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு காலத்தில் சாதமே இருந்திருக்காது, ஒரு வேளை தான் சாப்பிட சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இவர் வந்ததுனால சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்னால and he was a medical student actually. இந்த ஒரு நியூஸ் கேட்டு அவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டாக மாறி he transformed India and he gave like food supplies வந்து double and triple ஆச்சு இவர்னால. ஸோ they are all the inspirations. இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, முன்னாடி நான் 9th 10th படிக்கும் போது தளபதி இப்படி தான் சுற்றிட்டு இருந்தேன் வெறித்தனமாக. தலை தான் என்னோட ஹீரோ, தளபதி தான் என்னோட ஹீரோ, அவங்க தான் கடவுள் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஓகே தேர் ஆக்டர்ஸ், தேர் என்டர்டெய்னர்ஸ், பட் அவங்க கையில் BHELலும் SAILும் மாருதியோ இல்லாட்டி இந்த இந்தியாவோட ஃபுட் அந்த டெவஸ்டேஷன்லாம் அவங்க கையில் கொடுத்தா
அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது. அண்ட் இவங்க தான் வந்து கிரேட் மைண்ட்ஸ்னு தெரிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட். So these are all the books that I read during that 1 year break. All these are management books and business books. So நான் ஃபர்ஸ்ட் படித்த புக் பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன். The High Performing Entrepreneur. This was written by Subrata Bagchi, who was the founder and CEO of Mindtree. Top 5 IT companies in India adu. So adoda founder CEO, and I am also in touch with him now. ஸோ அவங்க என்ன புக்கில் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணணும், அப்புறமா ஒரு கம்பெனியில் எப்படி டிஎன்ஏ, மிஷன், விஷன், வேல்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். அண்ட் அவர் சின்ன வயசில் வந்து பலூன் வித்துட்டு இருந்தானா. எல்லாருமே வந்து ₹1 தான் பலூன் வித்துட்டு இருந்தாங்க, ஆனால் அவர் மட்டும் ₹2 பலூன் வித்துட்டு இருந்தார். ஏன்னா அவர் பலூனை வாங்கி அவர் காற்றை ஊதி அவர் கயிறு கட்டினார். ஸோ அவர் காற்றுக்கும் வேல்யூ அடிஷன் இருக்கணும்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா ₹1 வாங்கினார். தட் இஸ் எதுவுமே ஃப்ரீயாக பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்துக்குமே காசு இருக்குது, காற்றுக்கு கூட காசு இருக்குது அப்படின்னு நான் அந்த புக்கில் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் புக்ஸ். 6th பாயிண்ட் வந்து ஹெல்த். ஸோ என்னோட அம்மா அப்பா வந்து மேரத்தான் ரன்னர்ஸு. தே ஆர் ட்ரைனிங், தே கெட்டிங் ட்ரெயின் ஃபார் மேரத்தான். ஃபுல் டைம் டயட் நியூட்ரிஷனில் இருக்காங்க. அண்ட் என்னையும் அதுக்குள்ளே இழுத்துட்டாங்க. தே ஆல்சோ டோல்ட் மீ டு ஃபாலோ திஸ். ஸ்டார்டிங்கில் செம்ம கஷ்டம். என்ன இது, நம்மளுக்கு ஒரு ஜங்க் ஃபுட் இல்லை, ஒரு பீட்சா இல்லை, ஒரு பர்கர் இல்லை, ஒரு ஈவன் சர்க்கரை போட்டு கூட வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் கொடுத்தாங்க. அது கூட ஆக்சுவலி குடிக்கக்கூடாது. இன்றைக்கின்னு சீட் பண்ணி நான் குடிச்சிட்டேன். அது எதுவுமே தொடக்கூடாது, அதுதான் டயட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணேன். ஸ்டார்டிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பட் போக போக ஐ கேம் டு நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லேயும் என்ன மாதிரி கெட்ட விஷயம் ஆட் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸ் ஃபுட்டில் அப்படின்னு தெரிய வந்ததுனால இப்போ ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் அ டாக்குமெண்ட்ரி ஆன் ஜங்க் ஃபுட். நேற்றுக்கு தான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 90% என் டாக்குமெண்ட்ரி முடிஞ்சிருக்கு. அண்ட் மேபி இன்னொரு 2 monthஸில் ஐ வில் பி ரிலீஸிங் தட் ஆல்சோ. அண்ட் நெக்ஸ்ட், ஸோ என்ன ஹெல்த்தில் வந்து இறங்குனதுனால ஐ காட் த பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் அவார்ட் இன் my school in 11th and 12th. So it is because of that in a health practice in that 1 year break. 7th one, the business experiences. I did internships in about 15 companies, right from hotel, hospital, Ayurvedic factory, or beauty, naturals beauty salon, அதுக்கப்புறம் டாடா ஹிட்டாச்சி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 15 பிளேசஸ், ஒரு ஸ்கூல், இந்த மாதிரி ஒரு 15 பிளேசஸில் நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன். ஈச் 3 weeks. I'll share a couple of points what I learned in a couple of places. First வந்து ரம்யாஸ் ஹோட்டல். ரம்யாஸ் ஹோட்டலில் வந்து I learned a tool called 5S. அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. 5Sனு ஒரு டூல் கற்றுக்கிட்டேன். திஸ் இஸ் அ cleanliness tool that I learned there. 3 வாரம் அங்கே இருந்தேன்னா, 1 வாரம் ரிசப்ஷனில் உட்காந்தேன், 1 வாரம் ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் உட்காந்தேன், அண்ட் 1 வாரம் கிச்சனில் உட்காந்தேன். ரிசப்ஷனில் உட்காரும் போது ஐ லேர்ன் ஹவு டு ரிசீவ் த கெஸ்ட் எப்படி, அண்ட் ஆல்சோ எப்படி கிரிட்டிசிசம் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் அங்கே உட்காந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஃபினான்ஸ் அதை எப்படி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அது கற்றுக்கிட்டேன். ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் இருக்கிறப்போ ஏன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் தான் மெயினாக இந்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தட் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து அந்த இடத்துல தான் இருக்கணும். இப்போ டவல்னு எழுதியிருக்குன்னா, ஐ மீன் டவல்னு ஒரு மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் எழுதியிருக்கோம், அங்கே தான் டவல் இருக்கணும். டூத் பேஸ்ட்னு எழுதியிருக்கோம், அங்கே தான் டூத் பேஸ்ட் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ தட் என்ன விஷயம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த விஷயம் தான் இருக்கணும், வேறு விஷயம் இருக்கக்கூடாது. அந்த பிளேஸ் ஷுட் பி நீட். இது மெயினாக ஹோட்டல்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிஃபோர் ஸ்லைட் போங்க. தென் ஏஜிஐ ஹாஸ்பிட்டல், இல்லை முன்னாடி ஸ்லைடு, ஐ மீன் பின்னாடி, யா. ஸோ ஏஜிஐ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து க்யூயிங் தியரின்னு ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஐ திங்க் ஃபைனல் இயரில் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும், அதில் க்யூயிங் தியரி வரும். ஸோ ஐ லேர்ன்ட் தட் இன் ஏஜிஐ ஹாஸ்பிட்டல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நம்ம ஏன்னா ஐ டாக்டர் கிட்ட போகிறோன்னா ரிசப்ஷனில் உட்காரோம், டைரெக்டாக ஐ டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பேராஷூட் பார்ப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏபிசிடி படிப்பீங்க, ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்ணில் ட்ராப்ஸ் போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் ஐ டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்யூயிங் சிஸ்டம் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து 200-300 பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அதே சிஸ்டம்
அங்கே நடக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். தென் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் கற்றுக்கிட்டேன். அங்கே என்னென்னா ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்குது. ஸோ மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குரோசின் பாட்டில்னா ஒரு 10 பாட்டில் அங்கே மெடிக்கல் ஷாப்பில் இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா அது சீக்கிரமாக காலியாக போயிடும். அதுவே ஒரு 100 பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப மிஞ்சி போயிடும். ஸோ எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ளைஸ் அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் கற்றுக்கிட்டேன். தென் அஷ்டாங்க ஆயுர்வேதிக் ஃபேக்ட்ரி இங்கே வந்து காஸ்டிங் கற்றுக்கிட்டேன். தட் இஸ் அவங்க கிட்டத்தட்ட 100 ப்ராடக்ட்ஸ் கிட்ட விற்கிறாங்க. ரைட் ஃப்ரம் ஹேர் ஆயில் டு ஷாம்பூ டு மெடிசின்ஸ். ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு காஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷாம்பு பாட்டில்னா ஒரு ஷாம்பு பாட்டில் 100 ரூபா. அண்ட் அந்த ஷாம்பு பாட்டில் அந்த 100 ரூபா ஏன் வந்துச்சு? 3 விஷயம்னால. ஒன்று வந்து லேபர் காஸ்ட், வேலை செய்கிறவங்களோட காஸ்ட் உள்ளே இருக்குது. ரா மெட்டீரியல்ஸ், அந்த என்ன ஃப்ரேக்ரன்ஸ்லேருந்து ஆயில் இதெல்லாம் அந்த காஸ்ட்லாமும் அந்த ஹேர் ஆயிலுக்குள்ளே இருக்குது. 3வது விஷயம் ஓவர் ஹெட், தட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பில், வாட்டர் பில், டேக்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அந்த ஒரு விஷயமும் அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இது பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு காஸ்ட் போடுறாங்கன்னு அந்த இடத்துல கற்றுக்கிட்டேன். அஷ்டாங்க ஆயுர்வேதிக் ஃபேக்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் தென் 8th வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட். இது நான் ரொம்ப சொல்லலை. இது வந்து இன்னொரு வே ஆஃப் மேக்கிங் மணி. ஸோ மெயினாக அந்த புக் படித்து I learned how to invest in companies and how to invest in shares. Next போங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த புக்கை கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், த இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர். ஸோ அதில் நான் அந்த புக்குனால என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா, பணம் சம்பாதிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை, பணம் சம்பாதிக்கிறது மேட்டர் இல்லை, அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும், அதுதான் மேட்டர். ஸோ அதுதான் நான் அந்த புக்கில் கற்றுக்கிட்டேன், எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு. அண்ட் ஸ்டடீஸ், நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சரி இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நீ படிக்கலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் டெய்லி ஈவினிங் 6 to 9 என் அப்பாவோட உட்காந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்ஸ் படிப்பேன். அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி ப்ராக்டிக்கல், ரைட் ஃப்ரம் இன்டகிரேஷன் டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் டு மேக்னட்டிசம் டு எலக்ட்ரிசிட்டி. என்ன ஒரு கிராஃப் எடுத்து ஒரு இன்டெக்ரல் சைன் வந்து காஸ், ஒரு இன்டெக்ரல் காஸ் வந்து -sin x, இல்லை ஒரு இன்டெக்ரல் x² வந்து x³/3 எப்படி வருது. ஸோ எல்லாத்தையும் கிராஃப் போட்டு கற்றுக்கிட்டேன். ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் வந்து மோட்டர், ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஜென்ரேட்டர் ஏன் வருது, எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட், ஸோ இவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். இது வந்து ஆக்சுவலி கம்மி, நீங்கள் மீதி வந்து என் புக்கில் பாருங்கள். ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் இது எந்த விதத்தில் என்னை ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி. ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அண்ட் ஐ நியூ ஹவு டு ஹேண்டில் இட், ரைட் ஃப்ரம் இன்சூரன்ஸ் டு டோயிங் டு, அவங்க ஆக்சுவலி என் அம்மா அப்பா 2 பேருமே வந்து அன்கான்ஷியஸாக இருந்தாங்க, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஸோ ஃபுல் சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணி அவங்கள வீட்டில் போய் பத்திரமா சேர்க்கறது வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டேன். இட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தோஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தட் ஐ ஹேட் டியூரிங் தட் 1 year break. இதுவே எனக்கு 9th 10th இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு, ஐ மீன் 9th 10th இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருந்தால் எனக்கு என்ன பண்ணணுன்னே தெரிஞ்சிருக்காது, நான் சும்மா அங்கேயே நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருந்திருப்பேன். நெக்ஸ்ட், தென் வின்னிங் காம்படிஷன்ஸ். ஸோ இங்கே மிஸ் மெமரியா காம்படிஷன் among 1000 students in Trichy. It is based on speaking, quiz and debate. இதனால it was easy for me. In the MLM products with networking பண்ண, I knew how to communicate and that helped me to win the Miss Memoria title among 1000 students in Trichy. And the other one is the science competition. அங்கே கிட்டத்தட்ட 700 students இருந்தாங்க, where in the practical knowledge நான் apply பண்ணி I made a science project and I won the first prize there. Next. And the third thing is I won in the Model United Nations. நிறைய பேர் 3 கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்து it is a political debate, political speaking forum மாதிரி competition. ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் பாம்பே போனேன். பாம்பே போயிட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன். இந்த காம்படிஷன் ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ட்ரிக்ஸ் நான் கற்றுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன், என் ஸ்கூல் போனேன், என்னோட ஜூனியர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ட்ரெயின் பண்ணி then we went for another competition. Our school got the first prize, our school got the trophy, even I got the trophy.
And then later I became the Muna consultant in Trichy. I started training other schools in Trichy, top schools also. Next. நிறைய பேர் கேட்பாங்க உங்கள் புக்கு எப்படி எழுதினீங்கன்னு. ஸோ நான் வந்து டெய்லி டைரி எழுதிட்டு இருந்தேன். அந்த டைரி தான் என்னை புக் எழுத ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. ஹீ இஸ் மிஸ்டர் மெக்கால் ஸ்மித். இந்த சைடு இருக்கிறவங்க, ஹீ இஸ் மிஸ்டர் மெக்கால் ஸ்மித். ஹீ ஹஸ் ரிட்டன் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ். ஸோ அவரை நான் ஹிந்து லிட் ஃபெஸ்ட்டில் மீட் பண்ணப்போ ஹீ டோல் மீ, நீ இவ்வளோ விஷயம் நீ டைரியில் எழுதியிருக்க, அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் குட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தட் யூ ஹேட் அண்ட் வேர்ல்டுக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னார். அது சொல்லி சரி ஓகே நம்மளும் வந்து இது ஒரு புக்காக போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ ஹீ வாஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் பிஹைண்ட் தட். And now I have almost sold about 6,000 copies. It's not only about the book, it's actually a guide to the students. Neenga indha book vaangi padichingna it is a guide. And also in the bookla paadi profit vandu or autism school ku porudhu, Trichy la irukra or autism school ku. This also helped me to become a speaker. I have spoken in a lot of forums, kittathata 50 plus stages la na pesirken, right from Chennai, Bangalore to Malaysia, national and international. Next. And this also gave me a lot of popularity. News channels la pesirken, Infosys la pesirken, and nariya news articles vandirukku. So these are all the news articles. இது வந்து அந்த 1 year கழிச்சு, I mean 11th இருந்தப்போ இதெல்லாம் வந்துச்சு. இப்போவும் ரீசெண்டாக நிறையா வந்திருக்கு that I did not add. So that this experience has given me a lot of popularity also. Next. And last month, he is our vice president, Mr. Venkaya Naidu. இவரை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு. He heard about me from some person and அவங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க, நீ வா, I want to meet you ன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. And he also got my book and he also spoke to me for a very long time. Next. So this is the quote that I would like to tell you. Please repeat it after me. I chose not to run in the race. Come on, repeat it. I chose not to run in the race, but to create my own space. திரும்பி சொல்லுங்க. I chose not to run in the race, but to create my own space. Next. So, thank you for giving me this opportunity to Charles, Anna, Danny Anna and KSR team. Get inspired, get motivated, buy my book and have a great future. Thank you. Hello, check. Was it inspiring? Satham pattale lunch da. Very few minutes, we will be able to close it. Huge round of applause to Sai. Our own person, நம்ம ஊர்ல இருந்து, நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து, நம்ம ட்ரிச்சில இருந்து. When a school student can do 15 company internship, engineering students wake up. Thank you so much, Sagarika, and especially thanks to Father. Sir, thank you so much for honoring our invite and being presented here. Really, we are blessed to have huge round of applause. ஏன்னா ஒரு அப்பா அம்மா சப்போர்ட் இல்லைன்னா இன்னைக்கு ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு இவ்வளோ போல்டாக வந்து எடுக்க முடியாது. எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ், எவ்வளோ பேருக்கு பதில் சொல்லணும். ரைட், தேங்க்யூ ஸோ மச். பெஸ்ட் விஷஸ். டெஃபினெட்லி வி ஆர் ஷுவர் this entire 1000+ audience are blessing you for a lot more success in your life. Thank you so much. Can we have the seats ready? Yeah. Maybe. Yeah. Thank you, little angel. Really, we are amazed by your attitude. Now, let us request Dr. P. Kulandevelu, Principal, KSR Institute of Technology, and Dr. R. Magadeshwaran, KSR Polytechnic, on dais to honor our little angel with memento.
Thank you, Sagrika, for accepting our honor. Now, panel discussion. I hand over the mic to Ms. It is my pleasure to invite Mr. Charles Godwin, the elephant man of the show. But before that, can we have a brief AV about Mr. Charles, please? Charles School. An astute human 14 plus years in the entire gamut of peace from renowned IT of exposure to manage acquisitions and mergers, talent during high recruiting apt HR interview. His specialities are retention, talent development, interventions, performance management, programs and practices, and employee welfare, and prominent speaker in student and has delivered over speaking to young minds. Wow, without any further delay, ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Charles Godwin, HR leader, public speaker, to the floor. Now, let us have the AV about stunning women of the show, Mrs. Vijay Lakshmi Devarajan, to the audience, please. I now request Mrs. Vijay Lakshmi Devarajan to decorate the stage now. Please, ma'am. Thank you so much, ma'am. On behalf of our KSR family, we would like to thank, definitely last but not the least. Friends, now we will not take much time. We really understand we are in between lunch, and we will hardly take, just couple of minutes now. And என்ன ஒண்ணே இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இன்னைக்கு பேசினவங்க எல்லாருக்குமே யூனிக் பர்சனாலிட்டிஸ். 3 பேருமே அவங்க இதில் செலிபிரிட்டி தான். அமேசான் எடுத்துக்கோங்க, இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த டாப் கம்பெனி ஆஃப் அவர் குளோப், ரைட்? மணி சார் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு இன்ஸ்பிரேஷனும் அவருடைய சீனியர்ஸ், அவருடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ், அவருடைய மேனேஜர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். அண்ட் தென் கம்ஸ் அவர் சிஸ்டர், who just spoke and completed. What an inspiration, la? When a school student can inspire thousands and lakhs of young minds, my dear friends, listen to the next personality who have received the President Award of our country, Vijay Lakshmi ma'am. Before moving on to the actual session from Vijay ma'am, now I would like to start from her. I would like to ask a few questions. From that, students, be ready with your questions as well. Ma'am, எந்த ஊர் மேம் நீங்க? சென்னை ரெடில்ஸ்னு ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப்ல இருந்து வந்தவன் நான். ஓகே மேம், எனக்கு ஐ நோ யுவர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அண்ட் உங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் அ பிக் லவ்விங் ஃபேமிலி, லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ், அண்ட் டுடே யூ ஆர் இன்ஸ்பைரிங் சோ மெனி யங் மைண்ட்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 4 ஈவெண்ட், ஒரு நாளைக்கு 4 ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற
நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற யூத்தாக இருக்கட்டும் ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் சூசைடு அட்டெம்ப்ட் பண்ணி இதானவங்கள எத்தனையோ பேருக்கு இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மேம் ஒரு காரணம். ஹியூஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி மேம் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிங்க? ஃபைனல் இயரில் அம்மா இறந்துட்டாங்க. ஐ லாஸ் மை மதர். My 10th and plus 2 was 57%. Final year, after my mom's death, I was college number 1. She passed in October and April, May result, that was only because of my faculty. First thing. And inspiration, of course, the mother. And the second thing, faculty point, Mr. Manikandan was talking. So I just want to insist that, my faculty, the person who took class to me in the 1993, today I have saved her life by giving a blood which was very peculiar to get. And she called me, Vijay, I need this blood and heart operation. And I still keep in touch with my, gurus. We have to follow. Before going to the further discussion, Charles, some of them were asking the questions to Mr. Manikandan. So what is the basic? As a director, HR, what I look into is C++. Let it be mechanical, let it be whatever stream you belong to. ECE, EEE, CS, IT. Without your strong knowledge in your C++, it will be very tough for you to clear the rounds. Of course, Charles were covered very well. Tell about yourself, where are you from? In the question, college, where you are going to struggle is your C++ coding answers. Please prepare strong in that. And sure you can clear, because இப்போ வர technologies பார்த்தீங்கன்னா it's keep on changing. Like someone were asking, sir, நாங்க எதுல படிக்கணும்? What I have to learn, they asked. Of course, nothing. Be very strong in C++. The company requires person who knows coding. And we know you can get trained, and the duration, someone asked us, how much duration it will take? Who was that? It is 3 months maximum. I can say you example, I have hired a person for 15,000 before 5 years. 15,000, now he is earning, it's 14 lakhs in my company. I took a bond for 2 years, 15,000 la da eduthaar avaru. And not one person alone, I have 10 people to say like this. And today they are into 12, 14, 15 lakhs. So that's because of their coding, programming knowledge. Please be clear about that. You want to carry on? So, ma'am, Mani spoke about technology and how they have to be very strong on their fundamentals. Yeah, and she covered about the importance of internship and project, where definitely students would have had a takeaway. From your experience, being a HR, so before getting into that, I just have one question. உங்களுடைய கெரியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜேர்னி, பிகாஸ் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் யாருக்காக எடுத்தோம் அப்படின்றது திருப்பி அந்த கேள்வி பல பேருக்கு இருக்கு. 3rd இயர் வரை வந்துட்டேன், யாருக்காகவோ. இன்னும் 1 வருஷத்துல என்னால் டிசைட் பண்ணுமா முடியாதோ தெரியல. உங்களுடைய எஜுகேஷன், ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஒரு கேள்வினா, நான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் படிச்சிட்டேன், நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் கம்பெனியில் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். ரைட், நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிட்டேன், ஒரு ஐடி கம்பெனியில் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். உங்களுடைய எஜுகேஷன், இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், இஃப் யூ கேன் ஷேர். And you can relate with the current system where an IT student can get into a manufacturing company too. So how many of you think that enna degree padichirpen nanu? Any guess? I am director of an IT company. Okay. Enna degree padichirpen? Someone googled about me, right? Thank you. I'm a BA economics graduate. Later I did my PGDBA with Symbiosis. So when an economics student can head a IT company, why not an engineering students? You can do wonders. You learn. Someone was saying, we study so much vast, where I'm going to use that? That is what so many Manikandans are going to raise. You study well, that is what I'll say. Ma'am, economics. உங்களுடைய கெரியர் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் சொல்லி, how did it all happen, உங்களுடைய லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் from an economics graduate to a director of an IT company? Yeah, for the 57% what I took, I didn't get any college seat. None of the college called me. I went to Ethraj College. I met the principal. I said, ma'am, I need a seat.
But I got an history card for history. I said, ma'am, she asked me 2 questions. Whom do you come with? I said, no one. Where are you coming from? Red Hills. Do you have any recommendation letter? I said, no. She gave me the seat for economics. My economics desire was to do UPSC. IAS படிக்கணும்னு தான் என்னுடைய ஆசை. But since mother passed away, I was not able to do. And I started my career. I started my own company in 1993. First was a job for 2 years. And then I started my own company. And I met into loss. And then, you won't believe, என்னுடைய கம்பெனியில் startup job ன்னு பார்த்தீங்கன்னா counselor role. That is the starting job of a company. I was the owner for that company, and when I was supposed to close my own company, I started as a job. எனக்கு next கிடைச்ச job எது தெரியுமா? Counselor. Just think of a situation where I was the owner of the company and I was heading the people. நான் திருப்பி அதே அந்த basic jobல போய் உட்கார்றேன் என்னோட கம்பெனியில். But I didn't bother because I have to survive and drive it. அதனால தான் today I am a director for an IT company. Ma'am, internship பத்தி பேசணும், Yes. ப்ராஜெக்ட் பத்தி பேசணும். Internship. See, ICFI University ன்னு ஒன்று கேட்டுருப்பீங்க, ICFI. I got the best intern manager from there because I've created 78 successful MBAs. Now they are into top-notch companies, and you won't believe, one of the guy நான் வந்து ஷாப்பிங் மால் போகும்போது காலில் வந்து விழுந்தான். என்னென்னா, நான் சுந்தரமில் இருக்கேன் மேம், என்னடா சேலரி வாங்குறேன்னா 30 lakhs வாங்குறேன்னா, என்னோட நிறைய சேலரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். No, it was before 3 years. I was stunned. So because நான் இன்டர்ன்ஷிப்பை வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பாக கொடுக்கல, ஜாபாக கொடுத்தேன். The problem with the engineering students now is, don't buy projects, do projects. The skill, what you are going to show in the workplace is this project. எனக்கு தெரியும், I know if you give 2,000 rupees, they'll give you projects. அதுக்காகவே கம்பெனிஸ் திறந்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க. Am I right? Don't buy projects, please do the projects, because எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், when we take interview, we'll ask questions from the project, what you have mentioned in the CV. As Charles was saying, every format will be the same except the experienced candidate. Fresher எல்லாம் same format, project number 1, project number 2. And if we ask one question from the project, they are not able to answer, because நான் அப்படியே கேட்பேன், வாங்கினியா? I'll ask, did you get it? He'll say, yes ma'am. And I'll say, how many months you want to get trained? Give me 2 months, ma'am, enough. So please, internship is the core. உங்களுடைய life decide பண்ண போகிறது உங்களுடைய internship. How professional degree is going to be your future என்ற போது, அந்த life next நான் என்ன போக போகிறேன்றதை decide பண்ணுறது வந்து your project, internship, whatever you call it as. If you are not going to do it seriously, I'm saying 100% you will not be successful. 100% will not be successful. So do the projects, don't buy the projects. Okay. Ma'am, today, placement has become, a vital role of an institution. So, of course, we have a team, we have been doing students getting placed. What is next? Right? To give one example, recently, I don't want to name a company, I've posted in few blogs as well. Or last batch, the previous year batch, அது ஏன் ரொம்ப டீப்பாக அனாலிசிஸ் பண்ணேன்னா, ஒன் ஆஃப் மை கசின் சிஸ்டருடைய பொண்ணு நெப்யூ, she is also one among, she is the entire university topper gold medal. Okay, with her from South India alone, hundreds of students got placed in that company. And then after 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 600 students were out of the company who got selected from the campus. Okay, leaving that apart, we will not blame the company. Definitely, that's how the industry works. It is just an awareness for the students. And then what I did, she started calling me, Mama, இந்த மாதிரி, வேறு வழி தெரியல, வீட்டில் சொல்ல முடியல, என்னை வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் 4வது மாதம் போயிட்டாங்க, நான் 5வது மாதம் வரை சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். யாருக்கு? ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்ட்டுக்கு. And then I was trying to help. இவ்வளோ ஹெச்ஆர் கனெக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம், ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி யாராருக்கோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், சரி நம்ம புள்ள கேட்குது, ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். I was tried in the sense, எங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதோ ஐ லிங்க்ட், போய் அட்டன் பண்ணு. தென் ஃபைனலி ஷீ கால் மீ ஆஃப்டர் 1 or 2 months. It happened very recently last year in Bangalore. So she called me and said, மாமா, இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன், எனக்கு கிடைக்கல,
என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஐபிஎம்ல ஒர்க் பண்ணுறா, அந்த பொண்ணு ரெஃபர் பண்ணா, நாங்கள் 2 பேரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காலேஜ் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நோட் திஸ் பாயிண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரே காலேஜில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஐ திங்க் இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ ஐபிஎம்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கா, அந்த பொண்ணு ரெஃபர் பண்ணா, இன்டர்வியூ 3 ஸ்டேஜஸ் ஐபிஎம்ல கிளியர் பண்ணிட்டேன். டுடே ஷீ இஸ் ரியலி டூயிங் வெல் இன் ஐபிஎம் ஃபார் த லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ். ஸோ த ரீசன் ஃபார் ஷேரிங் திஸ், how can you advise our young students here to be consistent in their growth? Number 1. Number 2, how to face this kind of failures and move forward. விழுந்துட்டோம், ஏதோ அது அவங்க தப்பு இல்லை, இண்டஸ்ட்ரி அப்படி தான் இருக்குது, குளோபல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படி தான் இருக்குது. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோனாலும் இவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டாலும் விழுந்துட்டோம். அதிலிருந்து மேலே எப்படி எந்திரிச்சு வர்றது அப்படின்றது, if you can share some thoughts please. Yeah, how the filtration will happen with the resumes. Even now I don't believe my HR team. It's not like I don't believe. I will go through the resumes. First level screening is your percentage. We expect 70% minimum. IT companies, if you take, we expect 70%. That is a mandatory thing. So on the 70%, okay right, first year if you miss it off, second year try pannunga. Second year miss pannalum, you have third and fourth year. So 68, 67, 64, don't keep that borders. Please focus on 70% and above. Why should I? Na engineering student annengena, that's all those days. So ippo theva padradhu enna ippalla, it is like 10 years the expectation is 70%. First level of screening la we are doing this. Okay, so 70% adu paathukonga. Second thing, whatever see, first thing is accept whatever you get it. Okay, you accept it, whether it's going to be a 10,000 rupees job or 12,000 rupees job. First you accept, try your best, prove there, arise, try to arise and then achieve it. That is what triple A's I used to say. Accept, arise and achieve. Don't leave it off. Seri vilunduttuma, it's not your fault. As you said, keep trying. That is why I said learn coding and be ready for the industry, whatever it is. See, mechanical guys and chemical guys today we hire for testing. Testing, how many of them know? Manual testing, automation testing is there. So mechanical and civil or chemical guys, don't think that you don't have an option in IT industry. We still have an option for testing. And இப்போ upcoming technology பார்த்தீங்கன்னா பூமி என்றது BOOMI, you can Google. It's a part of Dell. I know we are a partner of Dell, and this பூமி technology, it's self-learning. உடனே வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸை போய் எங்களுக்கு பூமி சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்காதீங்க. Okay, so Google about பூமி technology and கொஞ்சம் knowledge எடுத்துக்கோங்க. You won't believe, one guy who was getting 8 lakhs in an integration developer ஒரு job அது. வெறும் 1 year தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் பூமியில். He's asking me 15 lakhs. எதுக்குன்னா, you don't have people ma'am, you have to know the go hire me. அப்படியே he's saying to me in the call. I said, why not? I'll hire a fresher and train him in Bhumi. That's best, right? I can hire a fresher and train them in Bhumi for 6 months or 3 months. 3 to 6 months is the maximum period you need. Why should I depend on a Bhumi developer who is asking me 100% hike? So your opportunities are opening again back very good way. So you have to find it. Maybe I would like to take a pass at this moment, and can we have students ready with your questions? Maybe definitely 2-3 questions from the students. Meanwhile, I'll have the next question to ma'am. Ma'am, today, as they are third year students mostly, and we have a small bunch of first year, especially the main crowd is from third year of their respective stream. They just have another 365 days, roughly. பக்கத்து வீட்டுக்கு பதில் சொல்லணும், வீட்டில் பதில் சொல்லணும், சொந்தக்காரங்களுக்கு பதில் சொல்லணும். I don't know what mindset they are in this campus right now. Okay, every student அவங்களுடைய மைண்டில் பல கனவுகள் ஓடிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நான் நம்புகிறேன் இன்னைக்கு. Within this 365 days or 600 days or whatever days they have to face the corporate or to become an entrepreneur or to be on their own and move forward in life, what is the advice you would give from your experience, please? How many of them are confident that you are going to shine next year? See, out of 1,000 students, I got only 50 hands.
How many of you are confident? செகண்ட் டைம் கேட்டால் நிறைய வரும் எனக்கு தெரியும் எப்பயுமே. செகண்ட் டைம், செகண்ட் சாய்ஸ், அகெயின் 50. வாட் இஸ் லேக் பேக்லாக் கான்ஃபிடென்ஸ்? he was
No, I understand students are waiting. Please, first question. Good morning, sir, and good morning, ma'am. Myself, Suvita. I'm a biotechnology student. So I want to know how being a biology student, what are the sectors I have in IT, and how it can be shining in that part. What is your full course name? Biotechnology. Technology is there, right? We do hire biotechnology students. Awesome. And one more question, ma'am. How to screen which companies or which places they are offering proper internships? Just now you said we have to do the internships, we have to do the projects. But once we pay the fees, only then we know we are not involved in doing the projects, we are getting the projects. So how to screen which place is giving a good internship kind? See, when you are approaching a company, you'll be knowing the infrastructure, seeing the infrastructure itself. Is it going to be a project submitting company or a full-time whatever internship it's going to provide? So you can judge with it, or you can Google yourself top 50 companies which provide internship for students. And of course the campus drive companies which is coming for your college now, that is what we were discussing, all the panel members which we came. All the companies is going to open a door for internships. Mr. Mukund also was saying about the internship, special internship training by the industry people to the students as well as faculty. So when it's going to happen, see, like the industry people will be coming and asking what they require. So you can be clear what you have to do. Next question, please. Sir, myself, Philaverson from KSRCT. I did information technology third year. I have two questions, sir. How I become a great personality in society, sir? Great personality in social, say, I did social service. That's why I'm a great personality. Do something for the society. Don't think that I have been born to only earn dollars and pounds. I'm going to give something back to the society. That is what we have to do. When you do back to the society something, whatever you can do, the society will turn back to you. Ma'am, one more question. புதுசாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ட பேசும்போதோ இல்லை யாரையோட்டோ பேசும்போதோ ஹார்ட்லாம் பயங்கரமாக பம்ப் ஆகுது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது? மிரர் இருக்கு இல்லையா, வீட்டில் வால் இருக்கு இல்லையா, ப்ராக்டிஸ். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் தி பர்ஃபெக்ஷன். ப்ராக்டிஸ் இட். நீங்களே இன்டர்வியூ பேசுகிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஆர் ரெக்கார்ட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் இன் தி மொபைல்ஸ். டுடே டெக்னாலஜிஸ் ஐ அண்ட் கீப் ஆன்சரிங் டு இட். Okay, and you have to Google a lot how to perform in the interview. There will be experts who have answered, and Mr. Manikandan has come out with this that site. I think it's going to give the all solutions for your questions. You are going to interact with the direct technical people, HR people, over the project leaders of many companies all over from the world. I think that is what they are planning. So many platforms are there too. அது கண்டிப்பா இருக்கும். First time எல்லாருக்குமே இருக்கும். எல்லா ஹெச்ஆரும் என்ன மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. I understand the person who sit in front of me and I ask the question. But none of the HR be like that. I know I can understand. But you practice. The more you practice, you can become. I try it, ma'am. Thank you. Thank you. Next question, I think. Yeah, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. காலையிலேருந்து எல்லாமே கேட்டோம், ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு. எப்படி சார் மேம் கிளாரிட்டி கொண்டு வரது? எல்லாமே தெரியும். Everybody knows what is the agenda, we have to do this, what we should do. But இதுதான் கோல். அப்படி அந்த கிளாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த ஆங்ஸைட்டி எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது மேம்? The first success will give you the goal completion. First when you taste the success, your goal is completed. Correctா? So first அந்த சக்ஸஸை தேடி போங்க. Attain பண்ணிட்டீங்கன்னா you can complete it. Charles, do you have an answer for it? Different answer. கிளாரிட்டி என்னன்னா சிம்பிள். அப்துல் கலாம் சார் சொன்னது தான் எனக்கு. நம்மளை தூங்க விடாமல் விழிக்க செய்வதே கனவு. சிம்பிள். இவ்வளோ நாள் நாங்கள் என்னதான் சனிக்கிழமையெல்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் போனோம்னாலும் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை டைமை 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றது இட்ஸ் அ கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட். ரைட்? அதனால தட் இஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் ரிப்பீட். மணி இஸ் நாட் எவ்ரி திங். வாட் இஸ் த இம்பேக்ட் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் டு அ லார்ஜர் சொசைட்டி? எஸ், உங்களுடைய ட்ரீம், பேஷன் இங்கே என்ன சொல்லுதோ அது தானாக வரும். ரைட்? இன்வெஸ்ட் ஆன் தட்.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Myself, Ilakya from KSREI. Ma'am, being an economics student, what made you to go to the IT sector and what language you were? See, I was into a training division where I was selling IT courses. And I was not a business development or salesperson alone. I learned what technology is going to give you what result. Where is going to sit. That made me to learn. Now I'm a good learner. I keep learning things. So I would rather say my iPhone, எனக்கு வந்து என்னோட ஐஃபோன் இருந்ததுன்னா போதும், எனக்கு எல்லாமே பண்ணிடுவேன், நான் முடிச்சிடுவேன். I do lots of self learning. Okay, so when they ask me to give a course, Java course to a student, I'll go intense what Java can do with them, how it is going to be useful. Adukulla servlets, applets, idana enna. So I started intensifying the course, and then I was taking care of, what I did is I hired a university students, I trained them, and completely my job changed as a HR. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you. Next. Good afternoon, ma'am. I am Subhash from KSREI, ma'am. இப்போ இருக்க ஃப்ரெஷருக்கு என்ன மேம் லேக் ஆஃப் ஸ்கில் இருக்குது, அது எப்படி மேம் ஓவர் கம் பண்ணுறது? கான்ஃபிடென்ஸே இல்லையே. Confidence, I had only 50 hands seeing in this 1,000 crowd. One thing. அது எந்த கடையில மேம் கிடைக்கும்? கிடைக்கும், உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. Where is your confidence? Can you buy a confidence? No, ma'am. It's inside you. And C++. Please learn C++. And mechanical and chemical guys, please learn testing. Backup vechkonga. Don't expect college to give you placement for all the 1,000 students. நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்றது முக்கியம். காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தராங்க. பட் அதுக்கு மேல what is required to the industry, அதை நீங்க எவ்வளவு நாள் அப்டேட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அது very important. First thing is confidence. Second thing is, if at all you are an IT student, C++ கண்டிப்பா வந்து you have to be very strong. Not the college syllabus alone. You have to learn outside. In the sense, out of the you can go learn it through YouTube, do self-learning, whatever you want. Thank you. Yeah, thank you. Next, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir and We ma'am. can. I belong to KSREI College of Arts and Science for Women, and I'm from the CDF department, that is Costume Design and Fashion. If I want to enter in IT companies, if I wish to enter, but what are the qualities do you expect from us? Why you want to enter costume designer? இன்னைக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கு. You cannot enter easily to the IT industry. Thank you, ma'am. Thank you, sir. You can do something different in your costume design. You learn IT and start up your own company. Yeah. With IT you can definitely designing la பண்ணுவீங்கல்ல? Yes, sir. கண்டிப்பா you can. That is designing AutoCAD. That is different. Thank you, ma'am. Thank you, sir. You can always connect IT with any of your industry which you see in this country or in this globe. Next. Good afternoon, ma'am. My name is Brian. I'm coming from KSREI, ma'am. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்திக்க விரும்புகிறேன். அதாவது இந்த ஐடி கம்பெனிக்கெலாம் போனால் மைண்ட் ப்ரெஷர் அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லாம் ஓவராக இருக்கும்னு காமனாக பேசி நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். அப்படி அது உண்மையா பொய்யா? அப்படி உண்மையாக இருந்தால் அதை எப்படி நாங்கள் What is your father? சார் அப்பா என்ன வேலை பண்ணுறாரு? மேம் டெக்ஸ்டைல் ஃபீல்டு. டெக்ஸ்டைல் ஃபீல்டு. புரியல. டெக்ஸ்டைல் ஃபீல்டு மேம். அவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா? இருக்கு மேம். எவ்வளோ ஃபீல்டும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. Why you take IT field stress alone into consideration? இல்லை மேம், இந்த 12th முடிச்சு போகும்போது சரி ஐடிக்கு போ, ஐடியா அப்படி அங்கெல்லாம் வேணாண்டா, அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நீ அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும், அதெல்லாம் ரொம்ப நைட்டு முழுக்க வேலை அப்படி இப்படின்னு ஒரு பயம். Every industry has a competition. Yes, ma'am. And you have to come to, and every technology upgrade panna da we can become into the top level. And he was saying no, he is the best in the coding. அவர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்ல he was the top in coding. அவர் ஏன் why he has to learn Android? He want to do something additional. He didn't stay back, right? Why he should do? He was from Microsoft and Amazon and he is already into top. Why he has to learn Android? So don't take it as a stress. It is upgrading yourself. Yes, ma'am. Thank you. பசி இருக்க இருக்க எவ்வளோ இருக்கோ சாப்பிடலாம். கண்டிப்பா சார். Right. Good afternoon, ma'am. I am
Kamali, coming from KSREI College of Arts and Science for Women. Engineering people have curriculum. கரிக்குலமில் அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது. பட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தருவீங்களா? சரி, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்களா? என்ன டிகிரி பண்ணுறீங்க? பிசிஏ. பிசிஏவா? ஏன் பிசிஏ யாரும் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணக்கூடாது சொல்லலையே? ஏன் நீங்களே ஒரு செல்ஃப் ப்ராஜெக்ட் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லையா கம்பெனியில் கேட்டு? நோ ஒன் சி ஐ சே யூ ஒன் திங், மை சிஇஓ இஸ் இன் யூஎஸ். அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்டர்னாக பிடெக் எம்சிஏ தவிர எடுக்கவே மாட்டார். பிஎஸ்சி நோ நோ நோ, பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் பிசிஏ நோ 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 அப்படின்னுட்டார். டுடே என் ஆஃபீஸில் ஐ டுக் 2 பிஎஸ்சி and 1 BCA. They are top most in the company. Thank you, ma'am. Anyone can achieve. Just to add, when a 10th standard student need an internship and project, my dear friends, you are in college. Right? So இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் படிக்கிறது என்னதான் கம்பெனியில் எப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்ன தான் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு ஐடி கார்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, எதுக்கு ஸ்வைப் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு சம்பளம் வாங்குறாங்க, 8 மணி நேரம் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, சும்மா போய் உட்காந்து வேடிக்கை பாருங்கள். That is one of the best observation learning as a fresher you will have. Then comes your thirst for learning. And Next no question. one says like engineering students alone should do internship. Did you try ever? Try it first. Thank you. Thank you. Good afternoon, ma'am, and good Add afternoon, sir. ஆயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஐயோ. Let them. Yes, we'll close with this. Yeah. So to do intern, what the qualities for the students should be? To do do internship, what the qualities should students have? nothing. Maturity level, when you come to 3rd year or 4th year, you need an internship to learn it. And like what? In 1 year you will be into the industry, yeah. So you have to have an internship, right? That's why we say insist on internship. Many companies are not selecting. We are applying many companies, but our applications are rejected. Why? Because of? It's not rejected. Actually, enachina, those days we used to hire lots many people. We asked them to work all those stuff. Inniki enna adichina, we are not ready to invest 6 months on one person. Training alla mudiyala engalukku ena, because we have to, as he said, we have to submit the project, we have to complete the project. So andha nilama varadhu, some of the companies are not giving. I am giving, see, I have given for lot of university students from many universities. It's not so. You are not trying with the mid-level IT companies. You are trying only with the top-notch companies. Am I right? They'll do. Why didn't you not try with the mid-level IT companies? You have so many mid-level growing companies, and they need interns. Thank you. Good afternoon, ma'am. I am Priyadashini from BCom CA department, KSREI. There are different HRs and they have different opinions to give jobs. But what exactly you think from students to give a job? Yes, for you only, this is perfect. What do you Right think fit. exactly? How do you select right fit? See, we same thing applies. We see the confidence level of the student, whoever it is, whatever it is. We'll see the confidence level, whether she or he can survive for this job, whether she or he can develop in this job. Adha papa, whether he or she can do this job. And the confidence level naanga pesumbodhu, it's not like if at all you're going for an interview, okay, and you're struggling with communication, don't stop there. Continue. You can ask permission, can you continue in Tamil, and you complete that and come out. They'll be selecting you. Thank you, ma'am. Yeah. Next. Good afternoon, ma'am and sir. I'm Dineshwaran from KSREI ECE. I'm currently doing my BE 3rd year. I have applied nearly 200 internships, out of which I have rejected approximately 150 to 160 company. Right now, my mindset is why we apply, how we can get, or எப்படின்னா நான் இனிமேல் அப்ளை பண்ணி கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு தாட். இல்லைனா அப்ளை பண்ணும் போதே மைண்ட் தாட் என்ன வருதுன்னா, இப்போ 150 ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு, இதுக்கு மேலே பண்ண போகிறது என்ன. ஆனால் வரவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க இன்டர்ன்ஷிப். சரி, நான் தான் கண்டிப்பாக போயிடலாம், எப்படியாவது போயிடலாம், 1 இல்லைனா 2 இல்லைனா 3 அப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் விடாமல் எல்லா கம்பெனியும் டாப் மோஸ்ட்லேருந்து பாட்டம் மோஸ்ட் அவங்க வந்து எலிஜிபிள் நான் எல்லா கம்பெனியும் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். பட் கிடைக்கல. இப்போ நான் என்ன மைண்ட் செட்டில் அப்ளை பண்ணலாம், ஒரு அப்ளை பண்ணால் கிடைக்குமா? See, you left that 50 companies இல்லையா?
150 வை கான்ஃபிடன்ஸ் குறைஞ்சிடுச்சு இல்லை. செகண்ட் திங் என்ன ப்ராப்ளம்னா, see lots of many engineering colleges have arise, so they are taking the creamy layers for internships, so you have to prove. அவங்க இன்டர்ன்னா உங்களை எடுக்கணும்னா கூட you have to prove yourself, அப்போ தான் கிடைக்கும். ப்ரொஃபைல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. You have to walk in. 10 கம்பெனி ஏறி இறங்குங்க. Why you are not doing that? ஏறினீங்களா போனீங்களா? You didn't try. ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணேன். No no online. ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங் பண்ணலாம். ரைட். ஒரு இன்டர்னுக்கு நம்ம ஒரு 4 வாசல் ஏறி இறங்குவோம். நேத்து ஃப்ரெஷர் ஆட் போடுற நாக்கரில வந்தா நேத்து எனக்கு இன்னைக்கு 700 ரெஸ்யூம்ஸ் வருது. நான் எதுக்கு ஒண்ணொண்ணா போய் பார்க்கணும்? ஃபில்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். 70% 80% 90% முடிஞ்சது. Why should I bother about below 60%? I'll filter C++ known people, right? You didn't try at all. Go try பண்ணுங்க, ஃபீல்ட்ல போய் ட்ரை பாருங்க, கண்டிப்பா கிடைக்கும். Next suggestion I will give, this is for everybody my dear friends. இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும். When the little girl spoke before us, try to build your network within your own community my dear friends. உங்க சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, ரைட்? உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒரு ரிலேட்டிவ் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் இருப்பாங்க, சம்மந்தம் இருக்கோ இல்லையோ போய் இன்டர்ன் பண்ணுங்கள். யூ வாண்ட் பிலீவ், when I was doing my graduation, I was in Central Prison, கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூரில் வெரி பாப்புலர் ஒரு ரவுடி என் கண்ணு முன்னாடி, எங்கள் ஃபேமிலி முன்னாடி ஒரு ரவுடியை இந்த ஏரியாவிலேருந்து இந்த ஏரியா வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு தலையில் அடித்து கொண்டுட்டாரு. when I went for internship in Central Prison, என் பேரை கூப்பிட்டு that rowdy called me. அசந்து போயிட்டேன், பயந்துட்டேன். ரத்தத்தையும் இதையுமே கோயம்புத்தூரில் சில காலங்கள் சில சிச்சுவேஷன்ஸில் என் கண்ணு முன்னாடி நான் வாழ்ந்த வீட்டு முன்னாடி பார்த்த என்னுடைய பார்வை என் வாழ்க்கையில் நிஜமாக சொல்கிறேன், இன்னைக்கு ஹெச்ஆரில் ஒரு மனுஷனை எப்படி பேசணும், எப்படி அணுகணும், எப்படி மதிக்கணும்னு கற்றுக்கிட்ட பேசிக் ஃபண்டமெண்டலே அந்த பிரிசனில் தான். ஸோ த ரீசன் ஃபார் ஷேரிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்கோ சம்மந்தம் இல்லையோ, அந்த பொண்ணு மாதிரி ஒரு 15 கம்பெனியில் இன்டர்ன் பண்ணுங்க. நான் அடித்து சொல்கிறேன், அந்த 15 கம்பெனியோ 15 இண்டஸ்ட்ரியோ அதில் உங்களுக்கு எது செட் ஆகுமோ அதில் யூ கேன் ஜஸ்ட் மூவ் ஆன், டேக் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், மூவ் ஃபார்வர்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சர்ச், கீப் சர்ச்சிங், கோ இன் பர்சன். ஆன்லைன்லலாம் நீங்கள் போட்டிங்க, நோ ஒன் வில் கால் யூ. Good afternoon, ma'am. I'm Shanmati, studying MBA in KSREI School of Management. I want to become a HR manager, so I'm asking this question. இப்போ AI has introduced artificial intelligence. இப்போ அந்த AI இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டா அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸோட சிச்சுவேஷன் என்ன இருக்கும் ஃபியூச்சரில்? அது என்னோட கொஸ்டின். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணலாம்? Technology specialist Mani sir can answer this. HR, AI, how we can connect? See, if your question is, hey, if everything is moving into AI, will there be people for HR to manage? Is that the question? See, two things. One, I don't think machines will replace people. அந்த மாதிரி எல்லாமே ஏஐ வந்துச்சு, எல்லாமே மிஷின் லேர்னிங் வந்துச்சு, இதனால நம்மளுக்கு will that replace people? I think we are a long way there. I don't think that will happen in the near term. It might happen, maybe we are like another 10-15 years away from that. As of now, I don't think it's a problem. And whatever it is, we need HRs. Without them, we have even lots of manual works to be done. Even still, because HR is the very confidential, very strongest job which everyone holds. Because enga kitta da every details will be having. Of course, we are screening, we are doing the basic everything. So we are most important in the industry. Ma'am, last question. Since we are running short of time, இது வந்து பல வருடங்களாக அது ஒரு காமெடியாக மீம்ஸாக பயங்கரமாக பரவிட்டு இருக்கு. எங்கே பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தாலும் இந்த ஜாவா, காவா, பைத்தான், சைத்தான் எல்லா டெக்னாலஜியும் படித்து கஷ்டப்பட்டு படித்து 7,000 ரூபா சம்பளம். ஒரு பரோட்டா மாஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க, 18,000 ரூபா சம்பளம், ரைட்? அது ஸ்கில்லா, டெக்னாலஜியா, நாலேஜா, அது இதுன்னு பார்க்கும்போது, ஸ்டூடெண்ட்ஸாக பார்க்கும்போது, டோன்ட் டேக் அஸ் ராங், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக பார்க்கும்போது என்னடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம படிக்கிறோம், வி ஆர் இன்வெஸ்டிங்.
I'm just paid, 7,000 or 10,000 or whatever based on the company. So what is the message you want to give on this? I already answered for this. I said about the students, I hired them for 12,000. Before 4 years, he's getting 12 to 14 lakhs. That is the range. Don't see the first money what you are going to get. நீங்க எங்க இருக்க போறீங்கன்றதை நீங்க ப்ரூவ் பண்றதுல இருக்கு. Do the best, excellent way, and automatically, see, we'll say only yearly appraisal சொல்லுவோம். What happens? Just 12,000 கொடுக்கிறோமே, why don't we increase 15 in 3 months? 6 months we'll make it 18. Next year appraisal will be into 25 to 30. Finished, right? The basic decent salary came in a year, right? You have to try for that. 7,000 ரூபாய் இன்னைக்கு கிடைச்சதுன்றதுக்காக don't feel bad. You may become 25 to 30,000 in 1 year itself. அதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற skill. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful audience. A huge round of applause. Thank you so much, ma'am, for taking time. Thank you so much, Mani sir, for taking time. எனக்கு ரொம்பவுமே இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான நாள். எனக்கு நிஜமாலுமே இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. நிஜமாக சொல்கிறேன். எவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தாலும் இவங்க 2 பேரும் ஸ்பெஷலி அண்ட் our sister were very unique. எவ்வளோ பேருக்கு இன்னைக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். A huge round of applause to the leaders of KSR. பத்தாது இன்னும், ஏன்னா வைஸ் சேர்மன் சார்லாம் வந்து 3-4 மணி நேரம் வந்து ஃபுல் செஷன் உட்காரணுன்னு இட் இஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங். அண்ட் our leaders, CEOs, our principals, dean, directors of our institution, faculties in the first row. And this is one of the very disciplined crowd which I have seen in the recent past, my dear friends. Over to you. One more thing. Please do something for the society. அது ஒரு மோட்டாவே வச்சுக்கோங்க. Please do something for the society, everyone. ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி பாருங்க and see the happiness what you do get. And I manage that. That what people will ask me, how you manage as a director as well as a social responsible person? Because I love it. It became my passion. என்னால் social service பண்ணாமல் வாழவே முடியாது. அந்த நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன். So help others. Okay, and networking, very important point what Charles mentioned. Networking கண்டிப்பாக உங்களுடைய ரிலேஷனில் 50 பேரில் ஒருத்தராவது ஒரு ECE கம்பெனி வச்சிருக்க மாட்டாரா? Based company. Go and ask him internship. Why you are not finding that person? That is the question. Okay? Thank you so much, my dear friends. My last message for the day. Never, ever give up. When we can live our dream, my dear friends, why not you? Thank you so much for this opportunity. Love you all. Best wishes. What can I say? When an elfin man, understanding women of the show are in the same dais. Undoubtedly, it is a thought-provoking and inspiring moment. Thank you, sir and madam, for sparing your valuable time and enrich our knowledge. May we invite Dr. A. Kumaravel, Principal, KS Rangasamy College of Technology, and Dr. M. Venkateshan, Principal, KSR Institute of Engineering and Technology, to present a memento to Mr. Charles Godwin as a token of gratitude. I now request Mr. Charles to accept our token of love. Please, sir. May we request Dr. P. Suresh Prabhu, Principal, KSR College of Education, and Mr. Mukund Sridhar, Director, Corporate Relation, KSR Educational Institution, to present a memento to Vijay Lakshmi as a token of love. I request Mrs. Vijay Lakshmi Devarajan, the standing women of the show, to accept her honor. Thank you, dignitaries.
Really, it's a great pleasure of us to hold this moment to launch KSR Educational Institutions Placement Portal. Before launching the placement portal, let us have an AV about KSR Educational Institutions. AV, please.
Really, it's an amazing AV. After seeing this AV, really I had goosebumps. So I feel very proud to be a part of KSR Educational Institutions. We are going to show another AV about Mr. S.P. Saravanan for developing the placement portal to ease the placement process, which includes registration, job post, resume, and campus drive details. Can we have an AV about Mr. Saravanan? Our special appreciation to Mr. Saravanan for taking this enormous effort. We are very delighted to invite our distinguished chief guest, Mr. Manigantan Tangratnam, our vice chairman, Mr. R. Srinivasan, our chief executive officer, Mr. Dr. K. Tyagaraja, and to KSR Educational Institution CPC placement team to the dais to launch the placement portal. So I'm launching the portal. We have the portal up and running. I want all of you to just make full use of it. Thank you, dignitaries. Indeed, it's a great opportunity for all. I request every student to avail the opportunity. And congratulations to the entire team for their tremendous efforts and taking this initiative step for students' betterment. We are going to watch another AV. Very good afternoon to one and all present over here. I deem it a privilege to be asked to extend the vote of thanks on this pleasant occasion.
This day will be remembered ever in the history of KSR education institutions. I, on behalf of KSR education institutions and on my own behalf, extend a very heartily thanks to the HR Lens for this useful and thought-provoking event. We are really inspired by all of your words. At this outset, I would like to thank Mr. Charles Godwin, HR, thought leader and public speaker, for his sincere effort to have arranged this event. Manifest yourself. We are thankful to you to make all the dignitaries to come to our college and share their valuable experience to our students besides their busy schedule. Thank you, sir. Leaders and their leadership skill play an important role in the growth of any organization. Leadership refers to the process of influencing the behavior of people in a manner that they strive willingly and enthusiastically towards the common objective. I would like to thank Mr. Manigandan Thangarathinam, Director Engineering at Amazon, for having shared their views on a leader. Thank you, sir. I take this opportunity to extend my sincere thanks to the most valuable dignitary of HR Lens, Mrs. Vijay Lakshmi Devarajan, Director HR and Operations, United Techno Info Systems. We are very much grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experiences. Thank you again, ma'am, for your contributions. A special thanks to Ms. Sagarika, author of my unschooled year, for having recollected her memories and made us to stay positive. Thank you for your cheerful address, and I thank her parents for their moral support. I feel honored in thanking our founder and chairman, Lion Dr. K.S. Rangasamy, MJF, for their throughout support in the event, in his absentia. Thank you, sir. Let me take this opportunity to express my deepest thanks to our Vice Chairman, Mr. R. Srinivasan, to have arranged this event for the benefit of us. Thank you, sir. I share the privilege in thanking our magnanimous CEO, Dr. K. Tyagaraja, who took meticulous care and selfless effort to make this event a unique one. Respected deans, principals, directors, HODs, and faculty members, I take this opportunity to thank every one of you for having attended the event and also making it a memorable one. Thank you again, sirs and madams. A special mention to Dr. P. Kurandevelu, Principal, KSREI, for a wonderful hall arrangement. An event like this cannot happen overnight. The wheel starts rolling months in advance. It requires meticulous planning and execution and an eye for detail. We have been fortunate enough to be backed by a central placement team and very motivated, dedicated faculty members. Thank you, sirs. Audio-visual system has richly enhanced the grandeur of event, and I thank the AV team. Mr. M.P. Jagadish, faculty trainer, the students from KSRCT, Abhishek H., Sridhar N. and Pavitra B., final year BTech IT, Yash Shiva, second year BTech IT, B. Sudarshan Tirumalai and S. Naveed Kumar, second year CSE, and V. Govindakannan, final year BTech IT from KSREI. Thank you, friends. Also, it's my pleasure to thank the MOC team, Dr. A. Paraniyappan, Professor of English, KSRCT, Mr. Krishna Pradeep, Professor and Head, KSRCE, Dr. C. Mukundarajan, Professor and Head, KSREI, Ms. R. Satyapriya and Ms. M. Anu, Assistant Professors of English, KSW, for their support to move the event to a great success. My thanks also goes to the press and media members who always render their immense support and gave us vital coverage. Thank you, sirs. I feel incomplete. I place my deepest gratitude to all my friends who are gathered here and have made active participation in this wonderful event. Thank you, friends. Once again, I thank everyone for their cooperation and support in making today's function, Manifest Yourself, a grand success. Thank you, one and all. Thank you, Sunanta. My heart always aches when I say it's an end. Yes, it's time to wind up the program. With a heavy heart and the bountiful memories, we promise you that we'll meet you soon with great achievements in all our future. I thank each and everyone for your active participation, and once again, thank you very much for being with us today. Until this is shining off from Ms. R. Satyapriya and Ms. Emon. Thank you, one and all, for sparing your valuable time. Have a great journey. Thank you.